Janda Tukanaliza Pim Churugi Jantonge Lerim de Zupini Gutsupta Chikati Janton Sidi Shume Karalon Lerim Pimisui Katole Pedugi Kusambo, Ta Tarige Lerim Sugi Tele Tambrane Sidushuge. Petugi Chutugi Netsuge Katsub Churu Chutu Dechikalo Mongol Silam B Geok de Nagor Gembalu Chimsum Megi Tsiyu Bime, the Megin Denalu Megi Tsesolo Tabmadu Chunyu Bigi Nenju Meru, Chimnalu Demi, Sasatsugi Junior Kara Megi Tsesono, the media Ranluke Chimto Nim Chenale, the Logmelo Tende Bayo Bigi Topa Yupe Imda, Dekale Bolokalu Yubigi, Shemi Chim Nigulu Cheyu Bime. The inro Taregiok Dakchongi Nyamge Chume te Sasatsu, Aluche Chong da Confete or Chenalu de Shakti Bime. The Chipema Gatsel Pantang Chiok Nalute, Sopagi Tenle, Tumin Zaktu, Sanira Godin Tabrute Chiok de Nalu Sopagi, Sopachi Topmasube. The Sopadi Geok da Chioki Panalu, Kachiwigi, Genko Bemichi inro, the Tare Chiok de Nalu, Sopa Minidigi. Confegi lama shuchirate bema suba yupeme. The dia to chichidanga beginalu tumin zaktu sanira godin tabro de sobagi demo, nichara sitsoki tumida dewigi tabmadu tenyubigi shui de chamea sobime. The beole tare geog di nagi de mamigi chiog digi de sobagi ngonsabea cha shudo yupe shechi. Dilu chiog gimesogi laminalu de yukalu tabmadu chunkuchi tenru. Sopa Judigi Bete Geognalu, Se Tsubigi Gokabiru, Tetare Sopa Mebegi Gale, Detsube Masuba Yu Seime. The Desumbe Chiognalo, Kababke La La Shabedo Yuru, the Tatok Be Mimeble, Shemi Chiog Sudap Chapter de La Su Tsukalu Duma Subigale, the Digi, Komesetulu Top of Meseshichi. Inru Torora Mengom Tapachi, the Sopegi Konegitunlo, the Tandiki Meyeble. Geogi Dugi Satul Hensulu de Zaktu Goten Tago Peshua Benu. Tebeuda Tare Geogi de Satul Hensogi Lenselu Gudo Yepeme. The Pemaga Selu Geogi Sopa Mimi de Chimong Geog de Bantang Geognalu Cham Chime. Samling Nalu Neji Monkeypox Tomedi de Asin Jodera Euro de Hemagi Tuntanale de Neji Tomedi Jacha Kechichi Map Sonu. The Zamling Soy Topagi Neam Dakchegi Nenjoda Tuda, Europe Lungchonalo de Neji Tome de Map of Junu Seime, Toro Nenju de Nalo de Beluncho Sonalepa, Neji Tome de Map of Jomedia de Neji Digitunlo, Memang Soy Tablamda, Menkap Tugebe Neji di Pejunele de Gatsudi Payme. In Rotaregia Cap Kechil Hub Chinalepa, the Tunta Chinalu Neji Tomedi. Yasin Jodo Yepimda, the Dinale, Neji Tome Mashuchi, the US Lo, Topia Peninjubeno. The Gaka Mashu Chinalu, the Neji Digi, Menkap Lambe Meble, the Menkap Yumitu,
nyun suchi belalin thapdo yuppe shichi iro neji monkeypox ki menkhapso midigi te debe men cheda dembe meba te khapcha midigi soinyen sunge thakalu chage yu selapno digebe jamling soi chopagi te men nyun su belalin thameda te neji thensage gya khap chunale pha te menkhap lambe tamne nalo tado yuppe me te thare nyedap ke kya khap chugi thele te jagarlu neji monkeypox thomi guda te Thailand lu mingale ge me bi me te dida chigalu neji di phe jonele te kani ge thunlu thethera te lap chune da neji di gi netak te penalu poro themeda chadi dewa thapnele te jemgo pe me te toto chenche neji di kya khap kupchugu thunalu te chapya sale neji di me tong tha jip chu shi chi lhap chulo thobye ma che te me chune lu shikenya juno ne chide chibe shu sai ta nam saning ge kole sho chin te na ba gya khap ki lokha thulu samo pushim le chap ren to to re chapne zum che ta te sane shin chuna be ochin samo pushim le tep churu kham le chap achire chapne zum che du se me tele na se da shi che be ochin te gya khap ki locho ki sane chuna lu samo pushim le chap chapne zum che yep ta te che me sane chuna lu chap sam sim re chapne zum che pe me Tanabada Nancy Nimni Sakasan in the Shuget and Abaranda, to begin Namkasa Nimlo Toba Chuzege, Dakarmachi letter Zaka Tujo Samle, Chachu Jindong La Sobigi Soko Koneta de Gewigi Sona Plani, Kamiton Chupineda de Konesap Guni, Dune Boni, Chim Sap Naluzuni, Sonla Sap Gutsuneda Isatsi, Tuneda Leni, the Lebigitin de Benesulijum do. In Rol Hasung Seneda Sunshingi Motsitani Sumetobe. Kandugi julam de beochin to koda yacha nichara tel honop katoda toba chuse chutam da karma kechingale beochin te to koda yacha nichara le nop katolo phobime tele nansaranda dumbegi chechi te za dawlu saka thujo nyemle thujingi seche phine sujam jumato ten sum sap shene dal hasung sene rabne beni kone sap geni tene pone rigni ichel habne da chimthokapne te sheda sap gujuni Isachi twene da leni chim sap na luchini chongla sap gu chune da nyen japni te tende chine da sajip chika choni dele thap chani sumetwe khandogi julam de thukho da yacha ni charale nopda te thoba chuche chuche da karma chusule beojin thukho le hoda yacha le nopcha khathulu phobime chanda thukana le de ne cheda namsanin de zumbera te zaka thujo de de chebe shu chau in telerim de chu thothe darasina Duk janda lezingi cheda gubigi chitsi chusu thoba chutsu chutamlu janda gi isa tewa nalube isa khoche logrik partul dele na chechu mema konse tendurgi thole choni imle khaseda konkhe khoche takship gi tenlu lekoruni sum ni thu lekor gi thole tewa che na se shuni Jolang ta yu duk ju ta lu ti ja ki fa Acho, dari nabadi tinche tani gochudanute. dare kapchi lada jawa kachira chamru chale jomatu isa kate jotaro yalochigin shorasil apsimnan ya hebde besin go beminur lalochin khadingi ebjasa sombe lolenchi lapsubalu namesame sudu lalochin tiruki babebe kimama trebsumbe sodaki berame subete lunta ta bache senigi denlu lunta da dotirupchi sabe garainte Mapate dari nabaro shungi khatule. Ani sumita madu chuki kole. Samshasu tulim bide menate. we ina Tente imbe. Shungi shabdo lense sagoda shabdo chimi chuki kole. Tap deduki samshasu lendo yeb I. Deya jutin ansuna jutin tanshimle diwa dilin bedo. SMS ki tolu yigusu tanshimle lenya SMS ki tolu lendo yeb I. Geoclinsogi website nalu jushimle shabdu sudam kachakti rangi mochila ki anda rangi kichi suchushimle samcha su kenigi gogabi ransui shabdu su tabde to tobe leni gi dillu yansada thechu meba nyamdil zena nabagi netangdi darile dapzuge Tugel nyensung lezen tsegi mimang yonglo seda bemina jilo nitong kechi sum loi tongsep tsesok nyenchel mingom rele ngiltam gepchu jadindi jida gobe jitse chutamle jida chunyepe jitse sumchu sochisen tulin beni sema debele jili yongi tsesok nyenchel su kongi duse nangke rangsui geok tang yanchin tomde nalu tabna sema gadi jibe nyenchel su duse nangke mataba shule jatab madewre tembachin tugel nyensung lezen tsegi nyenka meba sema kasalgi telu yedabki iksana jenida yanchin jige ki tolu jo tapna sema Tupten
Debra Embachin, Junior Disagara, Rigging the Minto Push. Delichering a Mrs. Soso Bipodin. Tepebire matumi. Se lable shuru ngare phamai re to me bila lamsel lekhung pinsuling loncho yisagi setup beminalu yebab tembe rindur bachugi yondel egp gi thole chumcha le nimga checkpost chunchegi shunlamda dizumdara samje yuzakangi shunlam chena loktani gi rindur nalu chamato na seime rindur yichachu chidagubi gi chisedun churuchuche somda karma sumchugi nangkhelu chuna seime khasal gi tonlo yondel chargo www.egp.gov.bt gi thole sina seime tuk chanda lezing gi seda bemina nesu dulimba ni gi satong yeble rasu juik su chida gube chise ni gi chiru chise ngagi nangke tsuna se shuni digi denlu ngakto chenju de chida gube chise chutamlu kodin tamni imda kasil gi denlu iksagi duzeka mitop de senda chika lekor ni sumni ni du lekor gi tolu dewa zena se shuni Tembo Dzongkha timgi densagi serabe menalo chuka Dzongkha chapcha geuk I tamchele ngotela kherang chi lekur ni lekur shi lekur sum lekur ge sum chen machami cheda phupdem de Tembo Dzongkha chondel timte tambegi timge densa chöshir thothi benegi thonlo cha matuble cheda phupdem de sane katera yuro chapda bewi ge nimale ku sundi shadang chutam ge nangkhe Tembo Dzongkha chondel timge densa chagobda kadimjibe mengom mora cha machubachin chechagi shua phimeda thi nyelen beni seime Mute gelchi menkadi jagar gakhagi khyun chachang yubigi menka bomshuji menkadina gakhap chikja sumchule nyeblu menche tarchin bigi mingtam yuble menkadigi du gakhagi miselya menche shabdo su tunilu towa yubda menkadina lu duichingi tuso khacho nija ngapchu yubda tuso khacho madu dukjure sum yubi Mute telemedicine gi shabdo judi du gakhab gi nepsu gi tuso khacho chule sowi gi lapten chulenchu gesi nepsu menchi thepipe gobachin thimbu mute gelchi menka gi dadin tewa gi be mute gelchi menka na menchi bewa juni gi tenleda lodi rangi gakhab na le chugi banalu doram da japchur supyu I tuk chanda lezing gi seda bemina radio na Dzongkha 6PM denlo juik susede chida gube chise nigi churu chise ngasen parjang beyebda ngakto chenju de chida gube chise chujilu koden tabne se shuni kaselgi denlo iksagi duzeka mitop de senda chika lekor ni somni ni du lekor gi tolu dewa tabna se shuni 다 날라방같이 Dzongkha laptangi lerim pyuni gochubda chikhalu ta lerim zinami nyensenami karalu te tari Dzongkha laptangi lerim pyumisugi khadule hindami gilera kuzambo seshuni ta ngachi Dzongkha laptangi lerim semichi te debe pyugobigi 된타 쪼디라 다리 나방아처럼 개합 열기기 내세다 뛴디기 베보다 다 개합 소소소소기 때 카게드소 나저리기 때 카게나 룰라세디기베 때 랍슬 여블텐디기베 다 디수 나치기 때 다지 탑디기베 때 나저리기 카게나루 유미수 때 다차 마담러지 보아진 때 슐레파 딜레텐디기베 나저리 개합기 숨접서로 개합기 모타서로 타솔루디 람설다키로 때 투빙이 세션이 당아시기 Dzongkha laptangi lerim dinalo dönsen sosososobe 때 투디기베 배심다 다 다리 lerim 고츠비기 갑들로 때 지가치로 자이서 와진 다 촘루 자이 세션이 다 당바라 촘다디 미시기 카톨레 슈더지 보아진 다도 로 개합 소소기 카게 나자라기 때다 랍설 유비기 치디 가데베 두 서와진 다 traunse lapimbe 다니 traun 세미디 로기 카게임베 나자르기 카게나루 맵사다 불라라 맨 나자르기 Dzongkha기 카게나루 임더지 보아진 촘 세슈골라 촘세 다니 traun 세미디 파 똑자심레 나자르기 카게나루 촘칼루
미주 섭대세 달래치 달샵 같이 손이 있어진 다 오피스 세미디 남이 삼비 달샵 야세스 준비해라 다니 오피스 세미디 로치 카게임베 나처리기 카게날로 이차세 쇼골라 오피스 멤버 이차세 다 디티도츠 자디기베 랍도치 보아친 종기 카리 코샬로 이사 레샤치라 두세 달래치 파킹 세미디 로기 카게인라 아니 파킹 세 멤버 베심나 나처리기 카게날로 임도치 보아친 다 numkur jasa se tani bodolu tidusu jadigi belabdo chi bochin keb rerigi tenlo parking re go sawachin ani mitubla khalla se digi be keb rerigi tenlo numkur jasogi sagore re go se ngacharege debe labgo se shuni be ta chidi ngachara traffic office se rogi khakenolu development ta to ngachi developsul yula traffic office se tani ngacharege khakenolu imdo chi bochin numkor dadun 이사세 numkor dadun 이사세 치도츠 자디기벨 랍도치 보아진 numkor dadun 이사나로 니기 데 라케르치리니 유비세 다 게이트 세미디 로기 카케인라 니나미 세미 다르샤비 아시 아니 게이트 세미디 로기 카케인 나처리기 카케인달로 임도치 보아진 고라 세슈고스 슈니비인라 고라세 다디 치도츠 자디기벨 랍도치 보아진 고라 칼레 num코르게 사디기 병원데세 추마 고라카 휴지가세 나마 고라기 자올 온도 나치니 아니날 체게세 다니디 게트 멤버 베심다 게트 세미도로기 카기 나처리기 카겐날로 고라세 다르샵 당고비기 치디 아니 세슈니빌라 고라 세미디 다 쪼라 나치기 다도 랍솔 유비 로기 카게디다 나처리기 다르샵 당고비기 때 카게 아니 치디 아니 툴lun남고 세션비 달래치디 숍세 달라메세미 다샤비 아실라 다 총카 셈베바 나처리기 카겐날로 아니 로기 카겐날로 숍 세미디 파똑 작심다 나처리기 카겐날로 총카세 라고도 카체 세션비 치투츠 자디기베 랍도치 보아친 다누모 나 총카날로 소이세 다누모 총카디 아우 쇼손노세 숍세 멤버베션 아 다누모 총칼로 숍지나 아우 쇼손세 멤버베시나 다누모 숍디 아우 쇼손세 멤버베심나 총카세 다누모 총카디 아우 쇼손세 등아치라기 다샵당고비기 치디 디세션이비 텔레 바르셀라토로 아니 톰더 데비기 미세기 바르세미디 다샵야실라 디로기 카케이 아니 바르세 멤버베시나 창카세 나처리기 카게날로 가데벨랍고 모서와진 바르디기 로기 카게메 나처리기 카게날로 창카세 로기 카게나 유미 바르세미디 말라바 베심다 나처리기 카게날로 보아진 다샵당고비기 시디 창카세 때다 치도수 자디기벨랍도치 보아진 바제게브디수 창카날로 두세 니 차로 마제게브디수 가라니 창카날로 두세 마제게브디수 바르날로 두노세 마제게브디수 아타라 바르나 드메세 멤버 베시나 바르세미디 파 작디기베 베심다 창카세 마차레기 다샵당고비기 시디 디세 슈네비 다리같이 종카 랍탕기 레림디 된천 톰더 데위기 카둘레 대피미디 대치베 주두이 다 나바나세기날로 임더치 보아진 된천 소소지구로 시작되기베 디다 데위기 대 민식도수 때가지기 달라파 다리 좀베라 대 레림 디데베 초추디기베 평우스시니비 다리시 ngachari menjong tsendin kyubi gya khapti durab gebe nalu ugen guru rimbo chegi zanto perit niba be jingi lapnang we kha durab chubdum be na
tuchin chugi gyabo jabdung ngawa namgegi pelden tukba chole number gewi gyakap chigdil zonangwa mase chilo chigdong gopcha chumme dunle su lungten chengi wachu gelju unye jimle sachong mi po ngada chugil yapse rimjen chugi kenja da uthe zambu kudin leten pelden tubi gyakapti rawa da kaki gingalu nedi yemedin dumi yongi cancel chezeshuni didade dugya khapdi nangba sangi bi temba dasa chibewle rowa kunchapki khechu changi bi chölo chunde chögel jangchu simbi thule thumi lana mebi gya khap gonphel gi tawa gelyong ka ki pelzum gi chichalu nedi shide da ka ki gi june ngembar thowi drugi chathum chemmo gonglu kurmi gya khapchi te drugi chathum chemmi chachin chubi densen damba da thewachin rulu chi sokchi yogomi dina timze wanse yonzo yubi kha chi sokdina du gyabo choda gelyon sokde gelyon sokdusum subimbe tata ngachare drugi chi sodi 가르좀 줄로 권imo 세워진 대다 ngachare chatim shimbugi chachin chubana khaselbe khyu yodo zumbera 대다 당바라 ngachara 대다 메왕아들이 모체기지 텔레 용 초대기 투미기니 텔레 용 초대기 투미디 시카라 숨돔디기 베테마치 drugi chi sok습니다 아님 줄로 거기 있으셔니다 Chuloni tongelu ngachire gyakapna manchu rinluk unyejimle gyakapki rangwa da sonchop chatin zoneda gyunten chengi mide peljor kompel tani dele choda lamsul nyamsong da junjong thapni denmin chengi shongchong legden ngyesu jong thaplo upanthowi kakshar da senyam ge chukde su shi chukna de bi desugi dele chatim chimmi chabon nankhe dakchong da zinchong thapni denlu chungchen yiksa chi jitsuk nandi digi goden tholu upanthowi timze chukde chi di chirdang chakthu nale demchi thosho thommi sisokdi jungjin sokpa da jenme de dokcho sokba be shichuk dubi dusokdi dugi gelyon sokdu di imbe zishuni 용 속도나 좀 집어와진 데디기 모테치 슈도 집어와진 데다가 마포마지 가라기 막힘치미라 데디나롱아처라 짜툴리 줍디기 배 뎀콩 집주시 듄기 데모베 자모토디 비슈로 짜툴리 줍디기 배 데나 초카나로 데자미기 튀미 집주시 딘루 데기 용 속도기 데 튀미 베지 우니 세슈네 데디나데니레 데당나 짜툴리 줍디기 랑기 데모 마히다 치디기베 데가 마미디기 대중종기 권내시 데라 데팀이 뉴스집에 자도 좀이디기 데 독ሾ기 고트 경고 대비시에 유세슈네 데텔레다 지단기 중종기 팀이 중종기 촉밥에 데테베 자도 좀이디로 데 랭카날레 배워진 데 담바라 랭카 주탐 길렘보 코네키나 데레렌체 데레미제 촉베 데 지베오들로 데공 생계 중이 유스슈네 생계 중이 데티멘지 제메 가라 때마저라 중중기 팀이베 데 속도나로 데베 차슈도 없으슈네 gelyon sokdodi chatimchimmi chabon nangkhe delye chatimda chaik jendati gyakapki thadun dubnida misegi redön kani dönlu gyakapki rangchenda desung nyenchong jegobi kha kunche jambi shichalu nedi manchu rinlukna pelden dupe chawa sumlu chachi jabdo dubni dönlu gelne chewe chukde chin 데 속도기 genkuda gentigi tikhaile 데 dordichi shudo shbe wachin mapamajigi 마치기 속도나로 더 마치워기 당아치기 나다 긴쿠스로 때 초점 초니 지점지 이메에서 더 투지 대비심에도 더 마치워기대로 캔도 더 디테일하게 도드집이 쇼도 집어와진 조조라 속도기 팀이 배점아 또 위기 쉬로 더 디고 긴쿠다 겐티리 같이 모서 담바랑 맞으라 때따라나 소속이 된 공기 일색이 뭐 찹배 꿈이 꾸찹 숨이 숨찹배 때나 중고 잠아 도움이 있으시네 되게 쉬려라 때마잖아 팀속이 되게 굳이 있으시네 팀속이 genku디 또 팀속이 genku서도 디나로 임멤 가라기 팀 멤버시나 맞아라 중gel기 진중 핸데기 차라나니기 데 중기 지역 라소바 데 디좀베 맞아라 팀이라서 소속이 ge고치위기 지역 디수 짜십 디수 베니기 고갑 여와진 아니수 숨전나니 데레 디좀베라 데사네 중날레로 데 말레 트리블 피위비기 데
순대나니 기 뒤지래 유도시고 같이 때 안에 숨어지나 초칸나로 마뚜뚜베 순대나베베 때베 제비세션이라 텔레 김치다 김쿠 숨바디 같이 모서 같이 때 니집기 김쿠치 유세션이라 때 니집기 김쿠디가 가슴주로 고모서 같이 마차라 라라 소소기 dimkhongala ba khongphilgi chala jebdalu the titatok da the jungdelgi sijuda thidigibe timda thundibe kadebe te chamato di yoga te anisuenga chita tokbego timmase te na jungtewal hanka chuthamgi chala jebdalwe te machara kharagira te tinalo lejimbara chamato digibe tatogi gi gujemidulu te nijibi gi ku selabile tele tele hakdigibe 나 초등어 좀 집어와 진 때가 저라 됐다 초중카 주담대 지유스 주는 초중카 주담이라고 소소기 견고다 견지유를 배자와 진도미 언저다 치든 레든 속중로 텔레 팀조 레든 속중로 텔레 안즈음베 소중 주담대 지유스 주는 라나 소소기 견고기다 견지 소소베라 유스 주는 다 안데 뛴디기베 대산에 템테가라와 Dzongkha kechi gewa nijangan nalabara susugi genku shirigibe teta chala zego tembe beodolo jungi katardu te anisu kara nesu dulembe shipsil disu bebebe tetebe chashunigi che yu seshunigi da hani chirtang misegi goa ime devedalo ngachegi tim dele ngachegi digji tar bewachin kichogi timi in sejime te ngachegi dokchogi timi dele jungchongi timi se ewa ganiami sejuni da ngachegi dokchogi timi da jungchongi timi ewa meis labdalo ngachegi dokchogi de gingku de chatim chenmo de chachen chobgenalu sosobera yi sejuni da dakbachi juwachin dangba ngachera gaksherda chenyamgi tholebe de jungi chala zemidi kya kabda miserlu de pembega de tatok benidi de ngacher ribumbe dokchogi gingku yi sejuni da charnilgi gotam bevdalu de goa de ngajera dokchogi thimi jungjongi thimi se goni membashina de chichogi thimi be gogo sejuni da ngachigi charnilgi sondena sijugi sondena tim gachi sondenaru de jungjonga dokchogi thimi se ewacheni mi sejuni de chirtang ngachigi lena de chorum de gyakhabgi de yagi gongphelgi tim gachi zodiberu siju gachi zodiberu de chirtang de chichogi timi in zejimle de ewadi ganiami sejuni de misel lalugi de goa de dokchogi timi beodalu khongragi demkhungnalu yagi gongphelgi de charngil chuya namsame mithobe se goa lendonime didi miden sejuni de naomdalu de dokchogi de demkhunggi charngil i jungchonggi timichugi demkhunggi charngil i se onimi sejuni de chirtang ngache gelyonggi charngil se omi sejuni de ngache gaara chichogi timi bewale tendigibe genghu wanche gaara danyambe i sejuni Gelyon tsokdu tümisuye Dzongkha ransu millopki chaseda tün chisoki duda dusu chesamzowi demkhongi nale Dzongkha rele tümi nile manyumchi da dünle malhapchi ungop imbe inro dare kapsu babi netangna bewachin Dzongkha kechi nalu demkhon shipchu she dünyeble tümi shipchu she dünyebi timzowi dusokchi imbe zeshuni 용속도 긴가치기 튀미디수기 데 라당 긴코비오진 데 카숨비 이 세슈니라 쪼라 카숨비 담바디 마치기 팀조디 긴코 이 세슈니 인케넬레베오진 레지슬레티브 레스폰시빌리티스 메벌 다 마치기 팀조니디 긴코 쪼 당바디 아니 세슈니라 다 니파세오진디 니파소들로 긴코 니범디 땡아처럼 미ser기 뒤미치 임발레텐디베 데 미ser기 중기 반들로 같이 잠좀벨라 미ser기 강길레 기도가 집에는 같이나 중루 님비피 데 중기 카톨레 세니기 탈로 리베도 볼라 소아니 빈디게 레프레젠테티브스 데레 튀미 모사기 겐고 세 아니벨라비 시주닐라 다니바가닐라 데 숨바소들로 같이 네지비 겐고세 데 아니 인기날레 비아진 oversight responsibilities labila te ani de neji bigin kunna hebdolu machi timidi sugi ta machi ge sani ju iro tsukde jen garo iro dinalo machi neji tato benigi te genku chi sijunila ta mapachu duwe jochin genku sumdi timi geon sokdo berunra geon sokdigi beru te ani sum te timi ge genku de ani be ngara katoli beochin te ani be jome sijunila Gelyon tsokdogi gelyongi rantsenda desonlu nyensop chewi nedönre yona mato
속두 소좀수 미망 균통기 토루 롱어레나 명쇼 탱니레 소고베 쾌드도 제게롱 속두기 매와진 마바 질당 마치 지소세 대 고메 다가 저기 속주디 다 로레레나 대 차니레 저 초고베 마치 자팀 전문나 이 세주니 다가 저기 좁달루 다 쪼라 마치 게롱 속두 베로 촉대 베로 겐쿠 범쇼 지딩아 지기 대 팀족이 겐쿠인 세주니 대 니바베우달루 미세르기 대 고찹 송사베니기 대 숨바베우달루 대 마자라 중기 제미기 대 따톡 베니기 이 세주니 대 마치기 촉주나 헤달루 다가 지기 당바베우달루 시주 대 팀주가라 대나 초카나루 오메 세주니 다 다지나기 디데 대 마치 촉주디 남라 촌모세 대 마치기 다지주도 좀 자팀 첸목이 공대다 따르베와진 대 로치나루 촉주디 차니 대 마치 초고베이 세주니 디 다루 대 차니와 맘베 초고바진 다루 마치 믹셀기 대 extraordinary sitting세 아니 초니기야이 아니디 람루 대 마치 자팀 첸모 대 자팀 첸모나루 대 덴첸 자첸 대 주스나루 이 세주니 자팀 쳔미 건덴다티 팀즈의 제익 생기 타카 게용 속대다 속도니나 가티베로 고토 쭈초빈베 인루 티루키 제익다 뉴젤기 제익수 게용 속도기나루 고토 쭈고베 퀴드 두즈슈니 지딩아 지기 티루기 제익디고 고토가치나 게용 속도넬레 중고미기 데니 훈게 베치메 몰라 다 마파 디디데 자팀쳔모나라 디빌라 자팀쳔모나라 디비 중고미기 네딘 쪼디 데 아네디 망일 로터기 망일 찬일 디시메 발라 쪼라 아니 베우들루 중주사기 다 초콘쳔디나 같이 게용 속도신 무지베 다 아니 망일디수 티루기 제익디 망슈치라 중총탕기 다 중기 제로탕기 메발라 데 중총탕기 중기 짜치지 메시준일라 다니 베베도루 데 다 중사다 중사 닙샤라나 같이 경 속도신 문나 베베베니 되길라 자팀나 케고미기 네딘데 다니 이모스 노밀라 다니 베베도루 날레디 데 마탕골라 경 속도 속게나야 대탄고 시준일라 디디 땅고비기 람룩 데 바자팀나 이발라 데 같이 레슬레티브 프로세스 라비미 인키날 베어진 아니디 데 죽두고 시준일라 팀기 같이기나 팀족이 데 자원이치나에 디베일라 다 팀족이 림기버디 대니 티신베 줄로 해골라 대니 베니데기 티루기 차이 이래야 대 중사디날 이래야 대대 마록 경 속되네 당고서 주니 임들로 대 진짜이다 티루기 차이가만 케버가 지세워진 대마 경 속되기 지도진기 팀이디수기 디날로 드빌 드뎁 대피미디수 마치날로 로 heb들로 티루기 차이 임버진 디 다마치날 잉엘은 베니 이나 미베니나디 대 가버리 바완세디 나 경 속들로 디 시준이라 케브라니치 이 시준이라 니딩아치 숨디디 나미 시준이라 게신게베라 대 말레로 드빌 덴데 단 잡넨 같이 좀이로 양아치기 나미 주디 대 숨디 만나마디 자잡 차단 풀레밀 레레진도기베 마치기 나미 시준이라 숨디 나베 대 다도 센세딩 아치기 대 말레 나미기 대 드빌 디술롱아치 녜리 필라 디보돌롱아기 다치고노 주미디 단 디좀베 녜린 피미나 피니 이나 미피니 이나기 와세치디 땡아치나 게용 속돌리 임달루 다도 센세기 람룩 비어진 마치기 녜렌디 디피피스레 시슈닐라 게용 속두나 로터나 솔리베 속조기 된루 게용 속두 투미수기 라수 뎀콩기나루 미세기 강에다 겨코 가치라여가 직십나지나 델리에 익사다 쭉데션루 년슈베디 강일 세탑기 된루 투미라수 뎀콩나 당오 두기 난케 사레 뎀콩 따고 나도에 빈데 빌수기 뎀콩 따고 나 조고비기 누린디 쪼라 뎀치 뎀콩날로 랑기 뎀콩기 미스드 소치가 저 탑쿠디 남세 카체 수신일라 테티카라 짝투기 갑로 큐르날로 미실로 켈랑 베보디수 테티수기 콜레로 미시기 카툴레 티와 가치라 유니버시티에 담치 테티수 독세다 티수 테제 마제위기 니든 수밀로 식 슈니기 고급치메 세슈닌 테치소돌로 같이 슈디라 나 소칸날로 테 순도디 고모치위기 헤마
사치파 전배가래 때 순두나니기 들로 때 내든다 디소 조지디소 미시기 그들 그저라 가쳐 외비나 때 디소에 미술로 고급지 피입에 대망저 루나로 마음이 돌래 조지디소 피미 된배 버진 때 디소 팔레나 계신날래 때마치 나 조간을 순두레나 나 자위기 슐로 다팀 튜닝 베데 베스르다 때 제이 사 팀 삽잠잠 그처럼 유디베스처럼 됐다 내든 신신 때가처럼 뒤기길래는 나이루야다 뒤치기 돌레이루야다 나로 소가나 순도 나스 집지 때가처럼 미시기 킹급디 가체 마바이니디 정통기 돌레 가르기 시도 이래라로 라다 여기 반으로 뒤스레 마토 빔솔로 때가치기 바 미시고 좀더레 chấp 때티수 치세 나스베 흰사사베 미시기 김소급디 가체라 다니 벤디기 때 뉴쇼 딱으로 잠이 있는 겁디 소중도 만나베 해마 사치다 대나 자신들의 사치 대디 제곱디 같이 수준이라 대디다 제가 같이 미술로 되든 피고 미술로 세주 피고 대미시게 카톨레 답 되어마도서 같이비나 대디수나 슝다 대가치로 지솔 니슈 피고비아 같이 디다 제가 쪼라지 대가치 봐 산이 슝다 지가야 잘라 가지러 나한테 베스처레 되든기 돌레 제곱디 같이 해봐 산이 슝기 잘라 남이수야 대 따독다 때 자집 제니기 원스치에 때 지속이 투미술로 둘라 때 디스야 때파 조이기 체라 때 산이 슝기 고집도 세치가 신좀도 쏘나 청음도서 가데브라스로 땅도가 디기 레나도서 줍제 가데브라 텐도가 디수 치에 때 자집도서 제베 때 니슈 피니기 고급도서 도발라 다니보다 때 각시들 천남기 잘라체 임에 세슈닐라 디기 케빈 봄베르 유스 슈닐라 케빈 요거면 그스모서 와친 대가 지라나 투미 랑장 찌기 삼자기 돌레베 두슈레피 라자 찌기 나서 땅이 디소 대나 두슈베 피워디 조라 카체오디 사혼날로 댐쿵날로 대랍 줌바진 지오베 미세 가르다치 좀두첩 로미세기네 땅 공기탑 디오마디두소 코랄레라 힌상사뱅아지기 시습도지 보아친 대나로 두슈피우데 답데 세슈니라 때 디다지가 나순주 나시널레 줍제 그대 퇴인가 팀삽 같이 쌈인가 대량아지나로 팀삽 지점자 한팀 튜닝지 제자 디 제차위기 슐로 때 고다디 레짐베 미술로 빼모습 도지 보아친 남나세 때 미술로 팀기 동린 강일로 줌도지 보아친 미시기 가지 하마고 마침 마시세가래 때 팀기 내당놀 협달로 때 마시세도 좀이도벨 다니 베이글레 디수야 셰크 레짐베 미술로 고다디수 피보달로 때 케빈디 봄베라 두 세슈닐라 디나데니레 철민디수 나 치소키 자존나니기베 나 자위기 슐로 디기 두게디수 그대된다가 디기 레나디수 날로 두서 그대베 땅도가 레나기 삐시디수 그대도가 두게 그대베 텐도가 디수였다 독다 자십디 레짐베 제수버친 주탄절로 펜 갈토몰 아니 딤호나기 미시디수로 펜토 세슈닐라 지르당 미대기 통낭루 지속기 튜미수 미세기 차지샵도 제루 소좀 손니 찔레 메도 준비 소인 인루 겔룡 촉도기 라겐다 저고수 둡니던루 속충수 꼬작나데 데와예비 내든추고 년주도 딕나지나 속주기던루 다딘나도 옆에 임베 담아버 나기 저 손도 숨베라 지르당 미세기 토걸로 데다 툭차시 같이 두서 와친 마치 제두중기 팀이 지속기 팀이도서 잘라서야 됐다 나 초좀 소비값로 잠지 디면 잘라 밉숨 집에 때 나누의 흰자디랑 길레지 메기리 베스르 피심노디 남스 때니 메발레티니 로미시기 미키메 발라 때 디에 같이 나로 속중 소소소소소디기 세슈닐라 때 같이 팀이 레레기 뉴쇼 속중니니 날 장마 도고 세슈닐라 속중니기 팀이 베 장마 도고 세슈닐라 때 아니 속중에 소소소소 대변랑 아숨지 보아진 레딩 중종기 속중다 텔렌 뉴지다 페조당 뉴지 속중기 대팀이 인세슈닐라 대안날로 소좀 만나메기 해마 댐공 딱고다 디수기 바나로 주tun기 신좀난 고블래셔둘라 속중날로 십절배 고블래셔둘라 변나 보아진 다 속중진날로 대다 자이지 순주나니 베티 대긴고디 속중들은로 닐레카좀 현속이 자팀 튀는 숨지 보아진 중종 렉딘 속중날로 남멜라 중동 렉딘 중종 렉딘 속중기베 다 디날로 뚝모뚝듯소 레레 신두베 시진날레 때 짜십난 거블레 짜십나마기 이 나미기 제 때다 닐레카금다 되든난 거 시월 현수다 되든난 거 미세다 되든 거 대화 예비기 이산다 미움도서다
뒤딩기 톨레베 신좀 지슈니 나디기베 텔렌디소 가라 두딕베디 뚜피야 마뚜 마베 가라 치세 나시 잡시날레베 테 틸친베 파 초간노 피우갈렌 테 독박하니 미베 테 팔루 튀미 가라 이체 돈수베라 슈츠비긴 니땅치 소고발 다니 보달루 테 잘라디 당가자라다 왔진 테 라디 밉자다 블레라 멤베 테 두세 마토비기니 땅 bombe라 샤도시 주닐라 테 디기 바나루 도로 템콩나기 미세기 강일 땡군나기 미시기 탑 대우마도 공hal기 레나다 드위기 테카랑나 저럴로 몽이기 완세다 수지기 완세 메리기 베스추레 팔레 미시기 탑 마도다 랑기 켈랑 베보두스 가라 까비고 납기 디기베 이사 주디기베 랭가 릴레이션도 이사 릴레이션도 레콩 릴레이션도 주디기베 테 야차고 세우탑고 뜬디 부축디기베 레나디소 주주잡고다 제고 레셔도세 주닐라 테 디수기 네당 두세 십토주 보아진 테 라디 멤베 세주닐라 테 쪼라 속중디 가지고 거지모서 와지 나로 순데 그처럼 나로 됐다 집당 사집에 가락이랑 소소기 삼처럼 깨우러오지 와지 제 주인놈의 둠수서 주닐라 대 다니 잘나비기체 됐다 나 순주나비기체 대 가락이랑 소소기 삼처럼 되고 세주닐라 다 속중지로 까남로지 와지 아니 속중디기 뒤든 내신 bet제 십술 내신 bet제 대화 예비기 2차 대화의비기 쭉대 대화의기 미움도 설치가 순디 티친베나베 레심베 둡드 뜬디기베 파초하나 기가는 대순디 가라나디베 슈레로 촉중이 것들에 hin상사 주세원나 냐담베 슈이가는 대투미 요시집지기 와이다로 촉중이 것들 안치 되는 말에 대디 아니 임베스미치 대 이치치 좀로 주버지 순디 난거라 또 야뇨 세슈닐 대 촉중기 캐빈데 아니 세슈닐 Dalepa Gelyong Tsokdogi Manchu Ringlukna Gyakapki Desonda Rawa Soncho Beshina Misegi Deki Gompeltani Gyakamgi Ledunda Misegi Gyokhoda Redo Dubni Degu Gelyongi Gelne Chewi Nedunsu Ngarwal Hakti Jantang Chenda Nishuk Chenbe Jago Dubko Bachin Tsaktule Dubi Tumitsugi Misegi Kangelda Netang Takardo Hagoneda Ransu Kelangsu Dubni Dunlu Duse Chago Chabshinna Ransu Demkona Detapchi Yebachin Jirtang Tsawa Sumda Lakbardu Demkongi Mise Sulu Chachi Shabdo Tepshu Subi Babja Umezeshuni Ngachigi Jirtang Mangze Ringluna Gyakap Sosonalu de Lamlu Achere Madawi Isejuni Da Lalu Gyakap Nalu Bewachin Timi 로 디 아타라 데 뎀콩나 유셀기 데 망츠릉로에 이 세주니 데 nga치기 배워진 nga치기 아치치 데 nga치 바라 주고세디미 데베달루 파데 로지나루 데 차니 뎀콩 따코르나루 쟁고세 nga치 짜팀 첸모나라 이 세주니 다 나기 디와디 다 nga치 파 뎀콩나라 데 유바진 데 미셀로 케펜 맘 나 아따라 나 게사테와나 데 줍달루 케벤 아체 뇽소 집에 미시기 하고동오니메 디와타우달루 디디 아치지 아치 미뎀베 세주니 다 nga치기 데 nga치기 다토 딕지 람루 데 타우달루 데 nga치 로 치나루 뎀콩 타코르 데 차니 데 마팔레라 징고비 세주니 다 마쇼기 nga치 조엔딘도 데 아나 다 nga치기 라로기 데 네땅 레주메바딘 차레 젬달루 다우니니 데제레 주니 세주니 다 파기 뎀콩나루 주진레 네땅 가데베 예가 미서기 레와 가데베두가 깡엘 동렘소 가데베두가 마치기 둘렌 베미기 아나디 고캅 봄쇼 아나이 세주니 다 뎀콩 타코나 젠짐레 데나 록디 젠데 아나 찰라 데 랭카츠냠 데레 레콩 데 소소냠 마치기 데와 탑수기 데 아니 람루 야이 세주니 당 아라카돌레 베와진 파라 주다바진 케펜 마음다 데 오니디 남섬에 데 아니디 케버지 남섬에 미제 세주니 Duk Jandale Zingi Chidagubigi Chitsi Chusu Toba Chutsu Chutamlu Jandagi Isa Tewa Nalube Isa Koche Logrik Partul
dele na chechu mema concert tendur ge thole chone imle khaseda kongkhe khoche takship ge tenlo lekoruni sum ni tu lekor ge thole dewa che na se shuni jolang ta e duk ju ta lo ti ja ki 아초 ba ji 다리 나바디 틴치에다니 고추다누데 다레 갑지 라다 자와 가지라 짬루 짤레 조마도 이사 가데 조다로 야로지긴 쇼라슬 랍심난 야 hebde besin go beminur lalocin kadingi ebshasha sombe lolenji lapsovalo namesame sudu lalocin tiruki babebe kimama trebsombe sodaki berame subete luntata bashi senigi denlu luntata dotirupchi sabe garainde 마파테 다리 나바로 슝기 카툴레 아니 숨메타 마디 추기 콜레 삼시수 둘림 베데 메나테 왜 이나 텐테 임베 슝기 샵돌렌세 사고다 샵도 지미 추기 콜레 답 디두키 삼제수 렌도 옙이 데야 주틴 안츠나 주틴 단심레 디와 딜린베도 SMS 키 톨로 이구수 단심레 렌야 SMS 키 톨로 렌도 옙이 지역힌수기 웹사이트 날로 조심래 샵도 수담 가작디 랑기 모칠라키 안다 랑기 키치 수수심래 삼차수 깨니기 고급이 란소이 샵도 수 답데도 답에 레니기 딜로 양사다 대충 매바 냠들지나 나바기 네땅디 다릴레 잡조게 Tugel Nyesung Lezen Tsegi Mimang Yonglo Seda Bemina Jilo Nito Kechi Sum Loi Zhongsep Tsesok Nyenchel Mingom Rele Ngilcham Gepchu Jadindi Jida Gobe Jitse Chutamle Jida Chunyipe Jitse Sumchu Sochisen Tulin Beni Sema Debyole Jeli Yongi Tsesok Nyenchel Su Kongi Duse Nanke Rangsui Geok Tang Yanchin Tromde Nalu Tabna Sema Gadi Jibe Nyenchel Su Duse Nanke Mataba Chule Jatab Madeure Tembachin Tugel Nyesung Lezen Tsegi Nyenka Meba Sema Kasilgi Telu Yedabki Isana Jenida Yanchin Jige 기 토는 저 탑나세면 뚝된 데베로 임바진 주너르 디스가라 릭딩니 밍투고 포시 텔레체랭이에 미스 소소비 포데니메 대배비를 맞도미 셀라블레 쇼루 나레 파마이 레도 메빌라 lamsel lekhung penciling loncho yisagi seta beminalu yebab tembe rindur bachugi yondel egp gi thole chumchale nimga checkpost chenchegi shunglamda dezumdara samje yuzakangi shunglam chena loktani gi rindur nalu chamato na seime rindur yichachu chidagubi gi chisedun churuchuche somda karma sumchugi nangkhelu chuna seime khasal gi tenlo yondel chargo www.egp.gov.bt gi thole sina seime Tuk Janda Lezengi Seda Bemina Nesu Dulimba Nigi Saton Yeble Ransu Juiksu Jida Gube Jise Nigi Chiru Chisi Ngagi Nanke Zunasi Shuni Digi Denlu Ngakto Chenjudi Jida Gube Jise Chutamlu Kodin Tamni Imda Kasilgi Denlu Isagi Duzeka Mitop De Senda Chika Lekorni Sumni Ni Du Lekorgi Tolu Dewa Zenasi Shuni Tembo Dzongkha timgi densagi sera beminalo chuka Dzongkha chapcha geuk I tamchele ngotela kerang chi lekor ni lekor shi lekor sum lekor ge sum chenma chami cheda phupdem de Tembo Dzongkha chondel timte tambegi timge densa chöshel thoti benegi thenlo cha matuble cheda phupdem de sane katera yuro chapda bewigi nimale ku sundi shadang chutam ge nangkhe Tembo Dzongkha chondel timge densa chagopda kadimjibe mengom mora cha machubachin chechagi shua phimeda thi nyolen beni seime 미오트 gelchi menkadi jagar gyakhabgi khyun chachang yubigi menka bomshuji menkadina gyakab chikja sumchule nyeblu menche tarchin bigi mingtam yuble menkadigi du gyakhabgi miselwa menche shatosu tuninu towa yebda menkadinalu duichingi tuso khacho nija ngapchu yebda tuso khacho madu tukjure sum yubi Mute telemedicine gi shabdo judi du gyakab gi nepsu gi tunso khacho chule sowi gi lapten chulen chu gesi nepsu menchi thepi be gobachin timbu mute gelchi menka gi dadin tewa gi be mute gelchi menka na menchi be wa juni gi tenleda lodi rangi gyakab na le chu gi banalu doram da japchur su phu I Tuk Janda Lezengi Seda Bemina Radio na Dzongkha 6PM denlo
주익 수세디 지덕급의 지세 니기 주루 지세 나센 파정 배입다 나도 천주디 지덕급의 지세 주실로 고된 탑니스 슈니 가슬기 딜로 익사기 뒤세카 미톱 데센다 지카 레콜니 솜니니 두 레콜기 토루 되어 탑나스 슈니 레요 랭카기 라요 츠미 요 ဗျ아미다 피길레 로미 츠루 트릭다 락셰 존더기 레름 츠다 요트다 데톡기 고캅 나진 데톡다 초탑 레름 게체위 릭셀 존더 총레이 존더 용절 톨레 랍장 베니다 릭셀 곰빌기 차시 숲침 이 아니디 레요 랭카기 고캅 진 유비 레름 츠나 자마 또미 닥바치기 진슈케디 카우치디 유미 츠이 로주 이 코츠기 미세나루 젠 라샤 치기라 마베위 라츠 코라이 미세나 코라기 데타체디 베유브 마체 디다 툼비 카우체디 둡데 뎀치 튼 수밀루 이쳔디두 나치기 홍레베루 디즈미 로주스기 셰미수야 주길 베츠비 레와켑 이 Anji furuti cha zamto kutu tewalo yepta ani shinde shitin sonde digi shin thinke sandwich ta perfect su shinde chuda lase chapte chom I sonde di joda tandiki sonde di kadebe kutu chiga ship imbe 2020 ki September lo Japan de lok hybe de la kane famous wa de 2000 ani same year na December na minister of the ki khatule nga che overseas ki entrepreneur training first batch thing ai pila and be chabe tele chamching 2021 ginalu maragi own business own jo first start pe chila 2021 ginalu March ginalu business start pe market na ta sabe tele achi mijumbe jode banara tele lochi ki chapre lochi se 2021 ki December na tur Ministry of Labor ki khatule be kongi 3 days ki packaging training che naila and na be tele anale ngi business te achi mijumbe kuchila own jo fruit thing basically mamle jara fruits do not get it in the fruits that you mom deal long the any given a product is so be medicinal supply be or medicinal like ready made fruits be product be so chimila the challenges na be watch na do not can be to fruits is at say on the scar seasonal benefit at la tamna the shelf life be watching ko 3 days na fruit the one stop personally sum jam chili de ni at challenges the chemical can preservation can fresh variety digi this la 미드수 마마치 프레시라 처음에는 되는 preservative 단 this can eliminate 고추도 라다이나 그래서 진짜 너무 라베드 된 도와 봐서 신가 디지털 예마츠 들으니만 같이 마케팅 작업에 쇼핑 작업에 딜리버리 작업에 그런 록침내 주로 라베 업에 되는 게 라다이나 들라나 레벨 장치 때문에 DCS이나 스타트업 기에는 스페이스 기 애플리케이션 쪽에 들장치 스페이스 톱지라 들나 헤비 장치 Dilurang araja lochi teaching aracham chora pe deila ane order mambe numoela be nimaela be binde tele lochi jabe te mare staff sero mare nuchreina te ko he be te ko mara chela be la chamchina te to market na ding product sumna le chi machi jelly mi ki fruits chida te chi jelly mimi ki fruits china te chi sandwich chida te to an summa market na te jelly mimi na di ngachi product na lo di chi ngachi fruit kara la sevina te na olu di ngachi cookies ti so ngachi so yumi kara ngachi crush baby ana nula tele fruit ti so ani seasonal de nula so every season ngachi fruit ti so change di ngachi every season na lo product ti so ti wata na kona gi ngachi fruit ti change nula te ana lo apple taregi na be wachin tare apple de papaya tele ngachi watermelon mango chili tere yatali ngachi cream tete yogurt chili tete nuts tisu tele chocolate tisu ngachi lu bit to an chi supply kala kuchuta la tam ka sochra hum de page de ka be la tarang business chi start business select to ti koi chage lam na ka sochin da lo loan den through ya ma chebe invest be gondi ko ka chage la de ta chara in 파 같이 항상 비즈니스 레벨에 범기 저기 차별이라 주의도 좀 주의도 어디 지금 요지체다 돌업지 서비스 합니다 가서 좀 멜라멜라 아주 멜라미 텐텐이나 이런 다른 게 도와주기 비슷하게
자주 고추시나면 되는 혹시 베간 기준조 대랑 라베서 더 펌pincha 가라니 동사베 아니 라베 당다 디베는 들리 기준조다디 라기 펌 베로 핀차베 가베 더 잡좀 했는데라 이게 잡좀 들리비랑 아치치로 마음베베 마스로 아치치를 레줌줘서 통하는 들리 인기 마음 레줌줘 주는 데랑 펌pincha 속에 가르게 차로베 안송베라 대 같이 언제 포스트 고추 들레 암치 레줌조보다 로치 합치하슬라 안드소에 가라 미니스터 블레기 카톨레베 정답도 소마도 베치 대들레 공 차로다 서포트소에 가라가 차라 같이 곱지 권난이 되게 또 레줌조인데 가라 공이 그딩나 미니스터 블레기 카톨레 대들레 대다도가 잘 맞은데소에나 대 미니스터 블레기 카톨레베 정답 같이 남지랑 고급 내는 배라는 라베츠 트레이닝 디소에 레줌베 로진 그게 한번 고급 맵팅을 대 안다 TTV기라는 게 또 안다 TTV기 트레인 베 또 안다 TTV기 라베 수바진데 맞처럼 그게 한번 랑이라 라츠 베디라는 게 랑이라 베스벨라 라율 행카기 릭셀다 라림수 조두심레 릭셀수 진톨레 밀라샤 치라 조줍진 집에소디앱이 데별레 던디즈미 라유치미 라샤라 코라기 촌라 추구추추 데앱이 중기릭트 주미올로 진디 정보라도 소니 개가포 별다니 자자 비마게 서도 볼라 야진 조게니 좀니 비마 주니 시소다 고도 간조망 비스콜 치기 지소다 조게 지기 랍시 시소세 구루 비마 세데 Guru Pema Siddhu Om Ahum Baza 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 Guru Pema Siddhu Paro Dzongkha di yarge da kompel jogda be jodu yebda jodo yebi gi Dzongkha kibe titong kebi me dia zora Paro Dzongkha gi chaksu di gyasa tewa tumpu gi nyentabu chadi yebda gelchit namdu thandi ya Paro gi chadi yebu tendi di zombera Dzongkha dinalu jinlap chengi nyeda kha chebi gi tsukde lasha kira chichu bedi yebu tendi ni seshuni de Dzongkha di sai chaksu le beru Kaniwa tashada dembe unity gi yonga themiji chiti session. Teneyam COVID-19 gi te Dzongkha diluya bombe ra khodi yebda digi naleya te tashel da tenchum gi dadi disu bombe ra khodi yitu. Te kongi bawa chin etang di jodi gi be aka halu bera dejumbe jochubi gi lewa kebi me session. Te thada ne chigi telle parle
장다 내 추기 된도 한정화 추기에 내도 도직에 평 지나 쓰시네 Sana khalapa janthong sidi shume karaluku sambo tato toge lerim na luzum jibe wachinde ne tsuda namzanin de zumbera zaka tujo da de gelyonggi ne tsakalu de rochigi Dzongkha 6PM de chune kakthap ki kole ne thongge lerim jipyong da de zuma phi hema ne tso den de shuge Bumta tangi misitsugi de optang ranshin sanam legil degi de sanena lo konfegi juwa chikane so matsup seime Samrup Dzongkha lo doma pako shunegi tukhachi tsugyu medegi de tsongla lejum jodo yupime. Bedegi nensikha sedi shuge. Bumda tanga gyogna lo de woptang ranshigi sanam legil degi de gutsugdi tarebeoda de lo ni jodo yupime. De hemagi dauna lo lencholo de tsri gyog de nalo de ziko namba chumegi kablo tangi misitsugi de lenchen lo legil digi min thoda de legil digi mide lo pen kadebe thodi yup inat gi tuwa tsushunu. De tsusigi legil deya de hema tangi misitsugi ten lo de zamrobe lalin thami de shunsa dinale de shule dokchogo tip dip de pema jamtsogi shitsukbi yupime. Lenchengi tang geogna zikolu jumbikab misela luchigi chesegi la be misa chadi shungi ina hemai dokcho gotipgi ina diwashunu daru mitsugi legul degi tangi sagona konfelgi juwachi ganiya zo matsup se shunu de mitsugi lamina legul di lencheda hemai dokcho gotipgi imde no ise ime Emachi misuluya shen atichi tundujiya be de bida tundumigi mijelun chinda dokchogi machilo atichi kido nango buwa dalochi gu nike byoda machi misulu pembadi benye me byoda de misinyam jungdi sugi konga tundishu machulu de machilo labbe de machi atire shime tomundi sugi labbu tiome limbude junbe ngachi ya de hema sumbera shanna de azi 주로 bombe라 바공가 가데베 참가세 숨다 땡아시 촉바촉이 슈이라 데다 미실루 펜바지 유바진 데 주로디 주로라 고베에세 미실루 펜바지 메바진 데 미시망기 땡아실루 카타옹세 데 렘부기 툭시디 자치설레 나데베 고주주봉 이루 데 미실루 다도춘진 펜바디 주모추세 슈게라 Dilo lenchengi legul di shungi wandi mize ime. Inru lencheni sangi khatule shule legul dinale nyedabgi lobda chunale pha chese su tam chubi rewa ki mangilgi japcho dumdare beize sui. Yer gibe limupe jamso khora gibe agoren tabe be kablu jungi khulu te nyugi charo dumta chi juementi dr loti gibe atiti be bozumbi phada chule chube halam turu bumsum chu dechi pyila tengibe lenga tilale nahi audit nale konde tani kadebe benise tirna de jungi utibda do jogo tibgi bana gi projecti machingi kaige tulu capsule mesa je sage malangas labbe de audit ye ngachi gani be clear be tai Wopthang chese legul gi zinchongpa ugen namgel gilamena shume dauna heme dokcho gotep bebule oni be yople dega sachala chegi nedindi seni be yop mache legul digi timlu chia chamni be yuse shichi daru khogi legul dinale thankyu su chong matsuple khepsaya zo matsuba yuse ime dezumbe daru lencho ikchanale mangil jimi suya sane dinale lemi lakha lemi da thilangi thi su te dira job meze ime te dari chese gi legul digi denlu sacha ekar shipchu she nga de chi chhabdi yesale ekar sumchu nalu kewa chudi yobeshi chi dezumbe ngo chel she chim gu ye michunalu emada lambeda tele lafu map chugi labedo yobe ime te legul di neyam thembi de sekha shunlu zathung rango rando zonina japcho benigi tenle shichuk benu dibeule legul de gochubi kaplu sanam thenka wogi lede chachapgi thiche gi japcho chuya be yob ime bomthangle kipchugi ne chaldi kyalzang chotin gi dudik peu I
Katsa chiru chutsu tu de chikalu de mongar salambi geog de nagur gembalu chimsum megi tsikyopi me. De megin de nalu megi tsesolo tapma de uchungye vige nyenshu meru chimnalu de me sasatsugi de junya kara megi tsesonu. Media de ranlu ki chimto nim chinale de logmelu tende ba yubige topa yupe imda. De khale de bolokalu yubige shemi chim nigulu che yupi me. De inro tare geog dakchongge de nyamge chungye me sasatsu de alu chechong da konfete wachinalu de shakyepi me. Tuchi pema gasal pangthang chiwog nalu te chopa gi thunle te thumin chaktu chani ragodin thagru te chiwog de nalu chopa me pime. Te chopa di te geog da chiwog ke pana kha chiwi gi gemkho ba mi chi inro te thare chiwog de nalu chopa menindege te konfe ge la ma shuchira be ma chopa yupe me. Pema gasilu chiok ki chopa mimi chimungyo pangthang chiok chamchi me te dichichida ngabina timin chaktu tingi binalu chokpi dimgu ni tensale dimgu ni shara chamedia sobi me dia chokpi dimgu ni chara sisoki timida dewi tabmadu thenye bembe tibeole dari gyoki mamigi chiok digi chokpi ngosab be chashudu beshichi de sai chi chabguru de sokpale junni jogoni diki te tambele sher themes shuni la te sokpachi yobachin te nga jilene de sugachira ilu te sokpalo tunribe te sokpuge nyeji chi ma gyawlu ke de de bewachin de tamade mitini mese te sokumebe kongle de da tunchi ya bengi sagomeba te la tandi yesu juni pangthang chiu ka chaji gongphilga le alo kyo ni pangthang chiu nalu sanam gi singlam semida chika jemi gongphil gi la la shara pedo yeru chokpa mebe le la chu duche da thidi no sa be michube de la duche kha dup machube le ngachi mise chulu thopop me singchi ani na luspega ni nyenka chilorang la anjulela iru darura mingom dakpachi chokpi konigi dinlu tandi kemi yuble geogi dugi chaktul hansulu chaktu godin thapgo be shuwa binu tibeole dari geogi chaktul hansugi lensilu gudu yubbe me pema gaselle chine doji gi nesul di kunzang yishigi ni jupiwi Samrup Dzongkha lote doma pako shunegi thuka chilege mimidege te thuka degi chongla lejum jodo yepe me te dia thuka di chudegi be dau nilege malaru te thuka gi choda dege te nyoltam tongtha dinchu te chiso sunu te thare doma chu jagar lo chirchong thapshim le te thoro lok jagar le te ko lok tap chudegi be te na din thap to yero kya khamna lo te doma ge chongla di tebera joto bachin te kya khamna lo doma na din thapne de ma phap be suni me Pema thang gyo raling le lo tukchuri ni lami chawangi nyukhang na le nyutam bum nga kyundil lenshim le doma poko shuni gi thuche di zunu. Diye neyam COVID gi netang na doma su jagalo chisong thamni na kangye thumbi shulu thuche di nyoyo bime. De dodil kakdam tsugi be thuche di dusoka top masuble doma ta do tongcha ni te jiya mepteno. Tare sanay tikagi tsomba tsugi jagale doma su nanden beshimle pako shuwa chawangi chukantina baungmi me. Te chawangi doma ponre pako shu da nyutam ngapchure lendo yobda dunchare nalu kubesa doma pako shuwa minga tere ondo yobi me. Neyam digi dodul kadam su beoda doma su jagar lu tsoma su te doma su ya mepte di beole ngachilu pentobi rewa ki di tuchi di nyui. ngole kyola Tuche digi duin karma chutamle chengagi pana doma ponre poko shu chado yobi me. Sanfe chida sumba da jibina doma tsobi duseka chawangi mise tsule doma nyoshimle poko shu di sanay tikagi tsomba tsulu tsonigi nosam tami me. Tsomba tsugi tare jagalle poko shu yumi doma ponre lu nyutam jibjak ngapchure tudu nyowi me. 북버들갈라 인디에 땡 정셔면은 하다가 만지 Hema doma chopda ngachira sani achiri jabe doma gyara jagar lu chom I ta thuche di yeble doma su jagar lu ma chomba nara pako shubjimle chongdi be I 맞쪽번 아니라 하다가랑 랑베다 부터 동라라 마빠게 시부슈 항디디도 마 익시를 말합니다. 양이라 다도 도마츠 자갈루 존이 이나메나 라미시베 대공기 개바 감메바친 나루송 대공 레슌베 짐바친 자갈루 칠송 타봉 다스르니 디르샤마 틱타레 케버 죽딩이라 오냐라나 쇼낭 피데 준쪽 doma kai pu ai tha Hema pakushu yumi doma su jagar linyo I. Tanalu doma pakushu ni tukha chi yeble jagar linyo mingoni me.
Tushi digi ngai chere midena da digi nalia ngara zumi thompa lu pentobe. Samdup Dzongkha lu pinso thang da pema thang samrang da lanchepu gyewo gi misi tsugi tenlu hombab gi ji zoura doma ime. Tena hi Dzongkha tenale doma metric ton ngabjal hapchi jagar lu zon. Te doma tisu shule muza teoda lu gong tosu chibe logdi nandin tabdo yu be ime. Drugi tsondil gi tsiche nikdong kechi chi jema da tiba chen Lotina du gyakabgi nyutam say chikja gyapchul hapchi nebe dogma tan tongta dun malamchi jagar lu zong yu beyi me. Taro lotina ra du gyakabgi nyutam say nijak nga hapchi nebe dogma tan tongta hapchi nanden tamno. Janda ne sugi ton lu samrup Dzongkha le kile wanshugi nye judi ishto jigi dulen bewi. Zamling nalu neji monkeypox thomedi te yasin jodera yuru te hemagi tuntana le te neji thomedi jacha kechi chi ge ma phap sonu. Te dia zamling soi chopagi te hemagi dauna lu neji di kya khap chona le pha chap jodo yoble te lobur ge nyangkha chiwi gi soi netang chibe seta bi yupi. Te toto chunche neji di kya khap gupchugu thu nalu te chap yosale neji di me tongtha shipchushi chil hapchulu thopye ma che te me chuni lu shikenya chunu. Te neji de mashuchi US lu topya payme. Pa kochika zamling soyu sobagi niyam takchiribi neju da tiudalu Europe lunchogin nalu neji thomedi maapap jodo hibe kyodido. Taru neju tinalu tebe luncho nalefalu neji thomedi maapap jomidi neji digitinlu mimang soyugi tablamda menkap tsugibe neji de pshijunila katsutu hibeimbe. Iru tari gyakab kechil hapchigi nalefalu dunta chigi nalu neji thomedi yasin jodoyo beimda diya neji thomi mashujira US lu topdu hibe neju beno. Gyakab mashujigi nalu neji gi menkap lambe meble menkap yumisu atsire lalin tabdu hibe shichi. Iru neji monkeypox ke menkap zomedigi tebe men tseda dembe memashinalu atsire ludigibe chamedigi nyesungi tekalu tsaja US lamno. Degibe zamling soyu tsobagi menkap atsire ludibe chamigi nyesungi koleda menkap lambe tamnigi nalu tado hibimbe. Ketare nidabgi gyakab tsugitele jagarlu neji monkeypox tomi guda Thailandlo ngale geribe mibimbe. Dida chikalu neji de pchenile kanigi telo tetera lapchunida neji digi taksin pena poro tumi suda chikalu dewa tamnile zemgobe himbe. Pemal hadungi neju de chimidojigi dutikbewi. Ne chui shu sauda chiga zoden su chachpege. Bumta tangi misi tsugi te woptang rangshi sanam legil digi te sanena lu konfe gi juwa chi kaniya zo ma tsupse ime. Samrup Dzongkha lu doma paku shunigi chuka chi tsugye medina lu te chongla lujum jodo yupe ime. Ta namza nyingi kule shuwa chinte nawa nanse gyakab ke lho khatulu te chap shube chapne zumchi da sane jin chona beo chinte chap ren totore chapne zumchi du seime. Tele shi se beo chinte gyakab ke lho chogi sane chona lu samo pushim le te chap shube chapne zumchi yubda shemi sane chona lu chap samsim re chapne zumchi yubbeime. Ta tro tidera te zaka tuju de shuge te nabaranda tubigi nam kansa nyimlu Toba chutsa geda karma chi lete zaka tujo samle chachi jintong la sobigi tsoko kone da gewigi sonrab lani kami tongchu pini tele kone sab kyune da dune poni chim sab nalu zuni te chongla sab gu tsuni yisa si tuyne da leni tele lebigi tundu bene tsuli jumdu. In rul hasung sene da te senshingi motsitani tsumetobe. Te kandugi julam di tuko da yancha nichara le lonop kato da te toba chutsa chutamda karma kechinga le beo chinte tukoda yancha nichara le nup katulu pobime. Tele nanse randa dumbigi tse chi te sa daulu saka tujo nyemle tujungi sechu pine sumato ten sum saab shene da lhasung sene rabne bene te kone saab gyuni dune pone da rigni itzil habni chimtokabni tele sheta saab gu tsune da te isatsi dune da leni chim saab nalu zuni te chongla saab gu tsune da nyen jabni tende tsini tele sashib chika tsone da taab chani tsumitobe. Kandugi julam de beo chin tuko da yancha nichara le nupda te toba chuze chuchi da karma chusu le beo chin tuko le lo da yancha le nupcha katulu pobime. Chanda tukana le nechu da te namzanyin de zumbera te zaka tujo de te chibe shusau in ta lerim na lu sum chibe o chin de
Gelyongi Nechakhalutero Chigi Dzongkha 6PM Benida Techune Kaktapke Kole Nyuthongelerim Jipyong Sina. Duk janda lezingi chida gubigi chitsi chusu toba chutsi chutamlu janda gi isa tewa nalube isa koche logrik partul dele na chitsu mema konse tendurgi tole zoni imle kaseda konkyu koche takshib gi tenlu lekoru ni sum ni tu lekor gi tole tewa che na si shuni. Jolang ta e duk ju ta lo ti ja ki fa Acho, dari nabadi tinche tani gochudanute. Dare kapje lada jawa kachira chamru chale jomatu isa kate jotaro yalochigin shorasil apsimnan ya hebde betsin go beminur lalochin khadingi ebjasa sombe lolenchi lapsobalo namesame sudu lalochigin tiruki babebe kimama trebsombe sodaki berame subete lunta da bashi senigi denlu lunta da dotirupchi sabe garainte Mapate dari nabaro shungi khatule ani sumeta madu sugi kole samshisu dulim bede menate. Wai, ina Tente imbe shungi shabdo lense sagoda shabdo chimi sugi kole tap deduki samjasu lendo yeb I deya jutin ansuna jutin tanshimle diwa dilin bedo SMS ki tolo yigusu tanshimle lenya SMS ki tolo lendo yeb I Sheoklen sogi website nalu jushimle shabdo sudam kachakde rangi ngochila ki anda rangi kichi susu shimle samchasu kenigi gogabi ransoi shabdo su tabde to tobe lenigi dillu yansada thecho meba nyamdil zena nabagi netangdi darile dapzoge Tugel Nyensung Lezen Tsegi Mimang Yonglo Seda Bemina Jilo Nitong Kechi Sum Loi Dongsep Tsesok Nyenchel Mingom Rele Ngiltam Gepchu Jadindi Jida Gube Jitse Chutamle Jida Junyepe Jitse Sumchu Sochisen Tulin Beni Sema Debele Jelu Yongi Tsesok Nyenchel Su Kongi Duse Nanke Rangsui Geok Tang Yanchin Tomde Nalu Tabna Sema Gadi Jibe Nyenchel Su Duse Nanke Mataba Shule Jatab Madeure Tembachin Tugel Nyensung Lezen Tsegi Nyenka Meba Sema Kaselgi Telu Yedabki Isana Jenida Yanchin Jige Gegi tolu jo tapna sema. Tupden. Tebero embachin junior disugara rigding ni mingtu kupush. Telecherenge missi soso be podini me. Tebebire matumi. Se lable shuru ngari pamai. Re to me Lamsel Lekung Pinsuling Loncho Yisagi Seta Beminalu Yebab Tembe Rindur Batsugi Yondel EGP Gi Tole Chumchale Nimga Checkpost Tsunsogi Shunlamda Dizumdara Samje Yuzakangi Shunlam Sena Loktani Gi Rindur Nalu Chamato Na Seime Rindur Yichatsu Chidagubigi Chisedun Churuchutsu Sumda Karma Sumchugi Nankyulu Tsuna Seime Kasal Gitunlo Yondel Chargo www.egp.gov.bt Gi Tole Sina Seime. Juk Janda Lezingi Seda Bemina Nesu Dulimba Nigi Saton Yeble Ransu Juyiksu Chida Gube Chise Nigi Chiru Chise Ngagi Nanke Tsuna Sishuni Digi Denlu Ngakto Chenjudi Chida Gube Chise Chutamlu Kodin Tamni Imda Kasilgi Denlu Isagi Duseka Mitopte Senda Chika Lekorni Sumni Ni Du Lekorgi Tolu Tewa Zena Sishuni
Tembo Dzongkha timgi densagi setabe minalu chuka Dzongkha chapcha geuk I tamchele ngotela kerang chi lekur ni lekur shi lekur sum lekur ge sum chen machami cheda phupdemde Tembo Dzongkha chondil timte tambegi timge densa chöshir thoti benegi thonlo cha matuble cheda phupdemde sane katera yuro chapda bewigi nimale gu sundi shadang chutamge nangkhe Tembo Dzongkha chondil timge densa chagobda kadimjibe mengom mora cha machubachin chöchagi shuwa phimeda thi nyolen beni seime Mute gelchi menkadi jagar gyakhabgi kyun chachang yubigi menka bomshuji menka dina gyakab chikja sumchule nyeblu menche tarchin bigi mingtam yuble menka digi du gyakhabgi miselua menche shabto su tunilu towa yubda menka dinalu duichingi tunso khecho nija ngapchu yubda tunso khecho madu dukjure sum yubi Mute telemedicine gi shabdo judi du gyakhabgi neptsugi tunso khecho chule sowigi lapten chulenchu gesi neptsu menchi thepipe gobachin thimbu mute gelchi menkagi daden tewagibe mute gelchi menkana menchi bewa junigi tenleda lodi rangi gyakhabna le tsugi banalu doramda japchur supyu I Duk janda lezingi seda bemina rejoina Dzongkha 6PM denlo 주익 수세디 지도급의 기세 니기 주루 주세 나선 파정 배입다 나도 천주대 지도급의 기세 주실을 고된 탑네스 슈니 가설기 된로 익사기 뒤세가 미톱대선다 지카 레콜니 솜니니 두 레콜기 토도 되어 탑나스 슈니 레요 랭카기 라요 츠미 요 ဗျ아미다 피길 로미 츠루 트릭다 락셰 존더기 레름 츠다 요트다 데톡기 고캅 나진 데톡다 초탑 레름 Gechewi Rixel Jonder, Songlei Jonder, Yondel Tole, Labjang Benida, Rixel Gonvil gi Chashi Supchim I. Ani di Leo Lenka gi Gokap Chin Yubi Lerim Suna, Jama Tomi Dakpachi gi Zinshu Kedi, Kau Chedi Yumi Tsui Loju I. Kotsugi Misenalu, Jen Lasha Chigira, Mabewi Latsu, Konrai Misena, Konragi Deta Chedi Be Yub Matse, Dida Tumbi Kau Chedi, Dubde Demchi Ten Sumilu, Yi Tsim Didu. ngachigi honle beru dizumi lojusugi shemitsuya jukil betsubi rewa kep I Anji furuti cha zamto kutsu tewalo yepta ani shinde shitin sonde digi shin thinke sandwich ta perfect su shinde tsuda lase chapte tsom I Sonde di joda tandiki sonde di kadebe kutsuchiga ship imbe 2020 ki September lo Japan de lok huwe de la kane pemaswa de 2000 ani same year na December na lo ministry level ki khatule nga che overseas ki entrepreneur training first batch thing ai pe la ani be chabe de cham chinga 2021 gi na lo maragi own business entrepreneurs to start pe chila 2021 gi na lo March gi na lo business to start pe market na tan saave de achi nijumbe jode banara bele lochiki jable lochi se 2021 December na torwa Ministry of Labor ki khatulebe kongi 3 days ki packaging training che naila annawe tele anale ngi business te achi nijumbe kochila onje fruit thing achi basically mamle chara fruits tuna kelitene ki fruits te chiga mam dilbona tani ki banga che product chi sobe achi midisulu supply be ro midisulu mai ready made fruits be product based ochimela the challenges na do achne nga chepna kenna between fruits ati konduskara seasonal benefit achla tamna tele the shelf life do achin ko 3 days achi 51 stop personally imsum jamchili de ni achi challenges the chemical kani preservation kani fresh perachin tigi kondusla achi midisu mama achi fresh ra chomeno de preservative dan disu kani limela kutsuta tila taina 그래서진다 너무 라비드 된 도와 와서 신가 디치가는 예마츠 들으니마 같이 마케팅 작업에 쇼핑 작업에 딜리버리 작업에 또 록침내게 주로 라베 업에 되는 게 아주 나타나다. 들라나 레벨 장치대가 있는 DCS이나 스타트업 기에는 스페이스 기 애플리케이션 쪽에 들 장치 스페이스 톱지라 들나 해외 장치 들으러 알아자 로지대징 알아 장치를 배들라 and the order mamle numoela be numoela be de lochi jable te mare staff sero mare nichuraina te ko he be te ko mara chela be la chamchina te to market na dinga for sumela
product sumnare chi ngachi jelly yumi ki fruits chida te chi jelly memi ki fruits china te chi sandwich chila te to an summa market na te jelly memi na di ngachi product na loti chi ngachi fruit kara la se dina te na wolu ti ngachi cookies ti so ngachi so yumi kara ngachi crush baby ana lula te fruit ti so ani seasonal de luna because every season ngachi fruit ti so change di ngachi every season na lo product ti so ti wala na kona gi ngachi fruit ti change chona te ana apple taregi na do chin tare apple di papaya tele ngachi watermelon tele mango chi tare ya tale ngachi cream te yogurt ti so li tele nuts ti so tele chocolate ti so ngachi lu bi to ani chi supply bela ku chu ta la tam ka chu chang pham de pe cha de Kuzamata jana chikana le te reza bim ata zumbe te ngajara sanam rikpilgi lerim di piu da chikalo te lerim zinam karal tambara te lerim pimi se ongare katile kuzamata jambole se shugela ta dare ngaje te sanam rikpilgi lerim nalo te dare gi densin di beoji ngajara konor lekongi olu te ta gilong konor menkangi katile be te dar nam kare khensa da zisai te ngajara de beta beojin te Dzongkha kechi katile be te rochida di kita madi uleten digi be te ngajara gilong konor menkangi katile da digi kongi kozingi tole be te tare rochigi shakcheda tele rochigi jangka desu mapa benigi dilo te chala desu tsa gindi nami gara yus shunila diboli dindigi we ta lerim digi te migul kachina tare te lerim di nese kate ko hidu yuga te dalebagi te charji chikarbe yuga te di lerim di debi shituk nangobigi te migul kachina digu shishashnal be te nga chikinalma nyetong dilen gi lerim chipige yesu shuni ta lerim digi dilo te nga chi chanda yusho beushindu be tare nga chita chikalo te nga chirana timbo gelong konar menkanale te ta tungso sere te ta doctor te kine doji na jundu yus shunila ta tare da doctor chare katule ta tonga gi na ngotina lu shudo zumbi ta nga chene ta di beojin da di da nga chi roshida di gi lerim di so te hemalera donglen jenji da di te lerim di lotar shindu te gelongi lerim zumchibe te debe charji tsam la di so beota beojindera du dare mixel gi ta di so te lerim di so debe charji tsam di be debe nangomi di kachili tendina tambara te anichi suna ase shune beina lasta liu chong namso kadishila tambara du jandre rezinu namso mi ngachalu kokop namdu namso kadichi se shugela ibasu da ngachiri sanam lenkagi te mapa tarigi sanam refer gi lerime ninale ngachi rochi ikole gi lu kokop namdu lu sanam lenkalu kadichi se shugela dana 테칼루 리브송기 디워딜루 렌치 슈아진 때가체 로치기 샤추 베니디로 담플레 비디노라 다 가체 바진 가치리기 차시기 레림주 구축벌레 때가치리 코너 레콩디에 구축 때 충크리 비 때레 되는세 슈니라 다니 베오들레 답시 모노 베노라 담질루 가체기 톱다 잡디 세니기 네베 잠이다니 이와서 두진디에 비노 숨바서다 때 샤주 당하지 봐진 마치리기 잠링나 월 레비스 데스 지니웨라 아니 인다 구비기 인세 케치게루라 아니레디디 때 같이 나루 두게 갑레 때 마치리 샤주 레비스 컨트롤 프로그램세 덴타리 베니둘라 조카나 때 이루 아니 베오돌루 니루 탑 만디카가 남섬 bombe 주누라 다음질로 마치리기 개갑디 치팅기 개갑에 때 소제부터 아치징아 지추다 마테라 이바선다 마치기 레림 샤주베로 샤주디 딘 윤진베 베마스도라 딘 퉁구지 베자 니나 로치포라 찬냠라 베마스 때 마차바진 자철에 자차 케지 숨주대 저합만베 예주 란줄루보다 때 장가디 라징그라 야제 가스나 때
지 약업디 때 맞아이 안에 러시아 시주 안에 주누라 니동 게루라 때 니나레 딱 만디 그거 같이 러시기 다 인케나 봐지 웰페어면 펜데 공기 공 뿌라 지카투 벌 때 키고 이미 뭐 이미 저기 때 뭐함이 비주 쏟다 라루세세 때 또지루 뭐함이 비주 또 맞아 아니 왜니기 때 아니 왜 싸우지나 주로 때 니게 펜탑지 맞춤세 주니라 이루 때 같이 아니 레림디 샤주기 레림디 다 니동 굴레 구추누라 레줌베 맞아라 봐진 다 프로젝트로 옹베 이루 때니 팀지기 정거 개치나 잡고베 묘월에 때 정거리나 더우리 베미스웨라 랄루나 합다니베 랄루나 합다숨베 안에 묘월에 때 짜짜보 맞아 뭐 때고 록뒤네 니 정거를 해고래 때 맞아미스기 주구사 중국의 주구사베 때 안에 태스누라 안에 베니니 때 다리기 레림디 구추고메 된다더라 때 맞으러 보진 게롱 마치 정거 개집디 답질루라 템보질루 베니기 외자밀라 다니 베니 같이 차지점 안에 보더로 정거 개집디 답질루 내가 정거리나 합다 된타니니 베베니베 안치다 같이 주소베 베네보다 때 니가 니엠 코비드 기베 아치 답 만디우야시 니 답 만디 주호미니 때 코비드 탕벌 록다운 주 같이 존더 다 대수 아니 짱고면이라 때 같이로 미톱 미니니 때 대수네 분냠들 베고미 짜오들 아니라 미톱디 콜레텐 같이래 때 같이 테크니컬 캐초디 된 안에베 구춥달로 때 같이 존더디 다케우치베 베마수블라 아니베니 때 같이 잔이베 베고 페이스베 같이 봐진 페이스 1 페이스 2 림번니베 베고 테슬라 같이 모서 가진 때 정확히 라마수블라 같이 고노르기 한툴레베루 대송기 한툴레베루 때 대숙 정확 라마수와 때 같이 해머라 그린 정카셀라 니가 코비드나 때 니암 남서 미시나 주집에 미지 답질로베 니 사오지 된타니기 잡래 때마 레드 정카 니암 봄텐스나 베베 때 아니비 주디세 신이라 다니 배우들 같이로 같이 모서진 답니베 베니니기 때 같이로 답디도 주인세 신이라 같이 모서진 대수기 장칼레베르 잠도도 톱수집이 마치리 고노기 미톱게 한돌레베르 잠도도 가모서진 정거 지지나 자르베스 보라 안에 배우다 때가지 아니 qablu 때가지 샤주기 동타베 님 정거 개지기 뿌라베스 가진 때 동타 순주수 지대지 비도는 된타니기 남고라 정거 개지나 때 다뚱아 도르디베 쇼아진 하 다투수수 같이 내셔널 캠페인이 베서지 때 같이 봐진 한주 아치 룹 뭐라 거기서 된타니 남고 같이 베서베 비시나 때 줌아 수미수 때 다른 같이 뒤에 차지소이라 모핑세 다 한주 룸미수 같이 때 니 배월에 때 같이 줌이기 답신에까베 소소베 된 거라 아무서 잔수 미톰지 조주미면 안에 보래 때같이 컵디 톱다고 쓰때 다던셀라빌라 아니 그 라린 탑고베 데스 세션이라 아니 된 같이 뭐시 자신으로 같이 정거 개지디 답질로 베니베 베이라 묘돌로 때 같이 톱다기 넘어서베라 때 아니에 다른 같이 림파 잔이베라 정거 추함나 사지베 때 같이 모서진 정 같이 나루 톱다 톱다 같이나 미라 같이나 정가첩지얼 미대로 나셀레 공레 랭고베 때 공레볼 톱다 개지 구얼 민노라 때 아니디 라린 탑지 세션이라 다 니티나데 더니 된타 마체기 된타니 베이라 된타니니 왜 정거리나 아니 비시네 더루 한주 아츠레루이라 다니 루미니 때 다투 배우어라 유세션이라 다투 배우달로 때 정거 진이지리 조시라 다 빼베쇼자 하 조시 버룰루 다투 아치치 조마서와 비트르이 팀불레 비트르이 punaha
당시 사치 조시라 조루 군나 더루 에지 케치 되지 루비 루줄라도 더러 맞아 양자라 구츠니 때 가사에 조시 세슈니라 다니 좀베 파 같이 샤슐루 베와진 때 다시간 베고르 유세 다시양세 리니 베 때 린제 베고 유세슈니 때 같이 나다 마찬가지 이 센트럴 셀라모라 리전 베스다 때 봄다라 정삼에 안고에 베고 유세슈니라 때나 같이 옹디를 지랑에 구수돼 있으시니라 다나루 다 거모서진 러치 정카의 뉴스지니라 때 즈미디에 같이 톱다기 중고니 베니기 같이 대생기 정카의 뉴스지니라 미 대수베 팀 리리나 대수 투투할 미시시니라 아니 다투 묘거리 다투 수수 하 가짜 수수 저기 용동 같이 비르는서 와진 구츠텔라 아니 인다 숨비달레 구츠일라 아나레 구츠테 다투 수수 납주가 동창 납주가 아니라 때 이집자 캐치데지 비누스시니라 다투 수수 다 안날레가 저기 여업에 채워진 때 조다 유미를 조다 미미에 채워진 조다 미미니 동타 집주시기에 합지 배단 때 조다 유미들 때 동타 지 합지라면 다 니마세 니나드니랭아 저기 라오이미 진다유미 다 집이로 치세라면 아니 백독스 안주 때가지 다 탑람 로치 장카디 마카니 탑람디 모마디라 때 공기로 치주 인치미지 도케베고베라 도케치베고 때 모타치게고라 모타디 같이 인케나바지 마이크로칩세 내가 지금 넘버 지유라 다 넘버 디짓 배버진 쟁하게 되물라 아니지 인지미지 주고라 아니디 다투스 한다투스 같이 누게 하루 같이 주던서 와지 때 동탁해지기에 합지 주는스 시니라 도르 안슈다길다 뭐바다 나기 게신 게브라송나데 이레 단숨기 라베도 다랭한테 대송 카톨릭 슝기 카톨릭 냠로 비톨 베보다 같이 미데날레 디나로다 잡줄 베로데 녜렌 디수치 카데베 두라다 디수체 다 차로 베곱 디수 다들 같이 해마 디숨기 레림 좀 베베도로 미디스 카톨 안숨 샥시 베보다 로치 디체일로스 랄지기 로치 데바 바자빌로 입자빌로 사디기자빌로세 안숨 베기 로지두스래 샤고니윌랑아제 아니 뭐 다레 카데베 두라 디기네 당실다레 아니 마저기 니 안숨기 님 간이 테인세슈니라 이루 때 같이 세대로 다 같이 레림 다 내셔널 캠페인 이루다 모핑기 베루다 콤빙보다 같이 해마라 같이 디오이미 다 이상이로 레디로 안츠네 본가 저기 셰좀리 베돌라 스테이크홀더 미팅세 다 정하나 와진 때 정카 닥중에 때 기억 닥중에 때 디더치고 같이 코너 몰라 때 아날루 까니디 세고 와진 같이 대승 장지 고노레쿵 장지 정카 장지 뱀스어라 니디 같이 인치미 진냠델베 미디기 잡주들 고로고라 다 잡주 고세메 가마서진 다 빼베 쇼와진 이세지나 아날루 로치 같베가 냐땅디 뿌라파 디미지기라 개몰라 때 쿵기 아날루 같이 이거나 장아탐 디미로 지아니지 아니세 ngo에시라 쿵 때 쿵기 가절로 아니지 때 맞진 때 같이 줌이로 랄루루로 다 정가 소소 개옥 소스나 봐 너무 자로 덮질라 맞지로 미델레라 로 쿵기 줌데 가절로 뒤 맞지 박 파샤 주에 록데라 봤던 때 랄루기 다 쿵기 마주로 아나로 지유세라미 때 안수 다 인지미지 쿵기 마치 록딜레 태용을 주래 마치 딱 레림디 주두시나 레림디 찌뛰고 봐라 고마 종칼로 뛰고 배 톰델로 뛰고 배 대로 종칼도 원래 기억 그러나서 기억도 주고 원래 때 아니데 너무 같이 도니라 딱고라 다툴레라 겐티 바고미 가모서지 마치기 같이 미글디 자차라 자차 두고라 니나 러시 자치여 같이 같이 러시 자치들랑 같이 샤추비 추구사니 밉사고 안에보다 뒤래
마치 코라기 랍고발라 당아치 기억나 와진 로치지미 보라샤주 베사미세 아니디 콩기 겐티 박데 로치지라니라 통로 마차다도 다투면 뒤수도 봐라 다투 마찰로 순나마체 마치 인지미미 당데 준수세션이라 이다 나기 태걸로 나기 되어디 잡줄 말 잡줄을 내주면 더블로 가까이 구살에 라루기 zu니 잡줄 라루기 사퉁기 잡줄에 로 아우 남섬이 레주메스 게 갑로 때 뒤에서 때 주스리 추리게 아주 자리게 때 남섬이 잡줄 터치세시 그래서 안 쉬다길다 지가 지미기 아니기 년카다 딜레딘디기 케빈디소에 하고 가셔야 발라 가지 미기 다 아니면 이제 장시디수 들에 중기 카톨레 디숨기 레림 마사마베 장시기 장카디 야바주 원수베오진 맞지는 미델로 네바지다 딜레딘디기베 능인지 가데베 온가 아니 소야 가지 미세 하방올레딘디기베 메나노일 아니지 가데베 위라디세 다 나처럼 네바기 콜레쇼와진 때 남섬이 네바 유세슈니라 다 로치디 장카디 야야 주벌레 때 장카 몽골레 소타메 모나 다음질로 마치 다 미루다 생마치리 코노셈치루다 다테 사고랄로나파 아니 로치디 다 인게나와진 베랄셀라 말라 마 유고날레베 나세네 주디 때 미네부 디오미 때 쿵기토디 양친 리다셈치라 섹사 양친 아치리기 고노셈치 충쿠 셴코스 섹사 아좀 이버서도 네베니기라 다 네베니 다 네서 주더로 때가지 네 가치도도 년가치도도디 대 주니디면 레비스 다 레비스미니 주니디 대 인지미지 러치레 된데가자 미국에 덮고 셈제 고노셈지에 때 로치 나체와진 소다와진 같이 웃게달라 아니지 때 이버서도 네 잠쯤이더라 묵기네 작수이라 다 대보험셀라면 아니 묵레다다 다 공기날라베 마 같이 수지나 봐주 공기 잡선이나 또 묵디니나 게다마지 맞아 다 사기루다 레터스다 살라셀라마 봐라 아주 멋져서 나마지 때 아니 묵디가 지나 중요하지 때 양진 랩너 중요 양진 개도너 중요 양진 침나 중요 때 시스폼 제빌라 아주 때 지 네버 같이 두서 하신 러치 몽골에 때 남섬이 총괄로 보아진 때 롱쿠기 투겐데 주미라 다 러시아네 몽골에 때 롱코디 뎁골에 잡기디기 동우잡 뭐라 안에 마수 중라 지 때같이 다실 다 같이 쇼로 다실 봐 같이 투리즘 메라 다 러치디 마음에 꼴에 니나든이랑 같이 나게 하나 주니디 유보아진 때 다실 벌리에 벌어 좀더 넣어서 레시 동고벨 와이 파주니 유로 때 러치 마음이라 와 준나 알은 연가두세 때 다실로에 토폰이 넘스미 니나든이래 주로 샤니 마도이 게기 안주 때 뿌라 안주 같이 내봐이라 때 다시와진 쇼에 미사이라 이메라 때 딜리딘디기 베당같이 미디소에 하고 넘선 가셔야라 전주도 다르기 ngajara 다 기롱기네 세칼로 다 넘스메다 다레 로치기 장가 세진 벤주 베르데 니 각도 비디노 다 라두수 차차베데 데베 잘나면 가도 다 두수 밀 둡수니즈메 두갈라다 가가비 두갈라다레기 내당 지지베 베도라 뭐 다tung 아세기 다 안에베 포수게베 따와진 때지 자찰레 굽주 고두 고딘데 지구로 했습니다 맞지 다 입지 자찰레 숨지되지 한조도라 대니에 다도 배우어 유세시니라 다도 같이 정가 차우세로 정가 진이지 올라 마살라 다니에 차시나 때 코라기 때 맞아봐진 당아치 정가로 정가나 다시 마체미 러시제미세 코라기 님 슈이츠고라 주시나 때네랑 같이 맞다 레콩명 같이 고노레콩이 왜 십지에서도 같이 봐주디 잡니메라 공기 게임이 댕가면가 때네레 루 따토버 죽고라 따토버디 같이 고노레콩을 데오미미 따토버
가마서 ngachirigi labemini ngachara bedamachi rogi chajamdo wala te rota topo sosuchi zunila ngachi deomimichi anchushina anigibe rupa pura sarbebe shipche chapsina aru ani zonkhodamente tarochi shachu machamichi minuse tatenda machin te dubreru kungi nyju ane thongwachi te khunga chagi tamenta ani zonkhadi ta 자체를 자체 둡수는세 아니 때 둡니기 태갈립도 둡수니기 세 노멜 더범이라 das total under 토티드지 쇼기라 다 드레기 ngajira gelongini 세가 disu 다 charlas matutube namag도 kadim치베 ngajigi 다 드레기 차지다 티디기베라 데 레림디 데 둡디 아섭 조스베오지 개합노로 로치 랍치니기 년감미가 가디봉을 되수시에라 더로 당가지 샥지 로치 예스집 샥지 베자워진 저기 합노 로치 미라미 베조니기 년가에 온이면은 가디봉을 아니 리베송 남스미 디워디 남스미 레짐치베라 당가지 미길디 마체 장참디 유미로시디 데 제찰레 제상아체 샤추베고라 다 제찰레 제체 샤추베고레 데코 랍체레 셰고고라 다 랍체도 다 다리샤추베 나와 랍체 민주라 코 로기티 시고고라 소 랄루 로추 삼메 디옹 랄루 주제 디옹 다투 치구베 유미스 로추니 주세 디옹라 대 안수수 마바루 로터진도 마마 중라 겐게츠 시시주 안에보다 때 랍체님의 노베 때가지라 남치스 가지리 개합노 유미 장치디 랍체가 아니와진 댄세와진 미누월 아니 된래가 저기 장치 컨저베이션스라 아니 가지리 개합기 소종비 아니기라 록딘의 땡고서와진 땡초조베 때가 저기 소적 항제야 유스방을 잡도 세슈니라 이 된래가 저기 로체 그 구슬이 투자이라 더 종카 마 마치리기 사삼다데 두비 사삼다데 마툴라 말레 마투미 되뭐 된다데 같이 모서 저 말로 취니에 벌라 다만 저기 마기 취니데 마치리나 논젤로 박털롱오데 말레 마투 내가 같이 잼강 몽거 봄땅 똥사 온디푸라 바루하 뿌라레 투디라 제 다통아지 domte 숨추수 지투데 자이세 레줌다데라 다한쪽아 저기 다투 십지 잡거래 세슈니라 당아 저기 장치서도 장치 뭐뭐고 봐라 다나 팀블레 도와지 양진 때로 접치네부 라시수에 온감시 라루치 기합레 텐데미 로치네부 라스 안쪽아 좀 뭐라 마치 장치 뭐뭐 지 doctor 아니 토티들 주부터 장치 고마세도로 아니 에어치 가데베 피나마들 장치 당아체 버진 아니 치칼레베서 치칼레시라 마치 부자다 거기 조기 존남다 안수시 때 뭐뭐든 같이 진다고 보라 진다 같이 다 빼베쇼 와진라 다 지게 하고 잘못 셔버서라메 아니 진다 와진 루쿠 진 소소에 태우라 다 장치 같이 접치 와진 소소 태우 때 같이 장치 와진 소소 다니 나기 접치기 진 안서 아트레 와진 랄루 쪽티 태우라 안좀 뭐베라 같이 라시스디 장치 뭐뭐라 코라 아니 아니베니 다투 아니 주십시 잡고라 인세시네 라스 지 당아지 장시 더 들는 가지라 소디기 자미기 로시 안수 가라 다 십지디서 맞도 브라나데 아니 보도로 또 디수 가지 나 팀포 파스베 오진 로주제 다레 다 로시안스 베베다 다레 길롱기 카틀레 따도 디수 나베보다 더 장시랑기 침고 홀로 아니 베원디기 베시고 비자면서 가림집 딜레딘이 딱마데 오래 텐석 로시 오진 제고 비미들 년가 폴로 안숨베 랄지 도지 탑디기베 로시르 셰골지니에 샤답기 루지세고이라 디수지에 카데비라 팀보다 람로날발라 라스라 다 같이 다치가 공례슈도 좀 메일라 다 랑기 로치 여버진라 인지미지 다음지로 덕해 잡니다 레지스트레이션 사람 니와서도 못하게니라 따게니 다니든 같이 마이크로칩스도 마이크로칩스도 맞진 뱀번 넘음이라 지 게스 같은 집에 로치기 진다되기 로치디 존나 맞진라 최모도 뭐라 배웠진 계기를 타는 같이라 와진 같이나 뒤셔요 걸 아니 다니기라 다 넘버 태우지 넘버든 같이 다타베이스이라 컴퓨터는 다는 죽벌레 다는 뿌러 태우라 빠 진다기 미
카셀 뿌라 태우라 때는 맞지 로 주틴지와라 동물 주로 지대하는 두서지 때 로치 자미라 진대 취소나 지 배만이라 이 배모디 가시도여서 가지고 맞을 당아지리 팀리수 라렌탑다 때 로치디기 소디타민이 로치데 아니 있어 가진 때 진다가 있는 취소나 다도 해마바진 로치 모치미스 거라 가이나 진다 가이나 거머서지 못다가 재미나 거라 아니 베니니 다르나방아 저기 때 진다 유미술로 다 인지미지 같이기 고노기 짜팀 니동 지라 때 디지니동 줍디기 디지나 세리리베이라 로치 진다 유미 로치수 피가 너무 좁아 랑이 싸고는 자니 맞었지 게스 같은 집에 피가 바꿔와진 답답해 다고 이거 답다 랑이 시들을 주고 빼때 안주 같이 내매 파인 보면라 당하자 봐진 팀루를 투다 니저 깨고 대 니저대 같이 아니 세리리 있으시니다 단날방 같이 뒤뒤다 안주 뿌라 미망루 같이 순이 있으시니라 계시 같은 쪽에서 따와지 같이 보면 피가루 안에 베시 로치 장참 네 봐진 대 니루 니저 같이 보면 안주 같이 날파 딘 퉁고지나 같이 then digi ngaji lokshule lerimchi soso vera zamgela cheni shuda gobla da ngaji atachina gi sunyo sunde ngaji Dzongkha kechi karanal bata rochi disu shakchida disu chashal dupsup be benis te nai ji je ngaji khadle konor le khunda chigalo lerim zamboda ngaji insan sam gi Dzongkha nal bata atla hataung so gi de diga loji dis tebe suni dula ta tare chi die tare gi chi kadebe yuga se tare hemazumera donglendi debera jungdi dugala kadebe dula des chela yela 당아체 마 사삼다데 딱 마첼루 간이 테미니를 아니라 다 다리가체 빼베슈게라 다 삼치 핀소베리메라 다 다리가 저기 다 로치 다 유미츠 뿌라 짭사이세 데베 나바타와 주고래 또 남주 모토미 테니두라 삽 다한주 말에 온마와라 다 아니기 돈렌디 가체 베르베 고베스 시니라 같이 모서진 다 마치리나 Dzongkha 팀불로 버르로 버진 자치 조시나 때 운이 연감이로 와라 답변나 니답 나라 팀부에 뿌라잡 제철에 버려 제철에 잡아지 나이로 화주로 샤추체 잡면 와라 다마 사성다데 아니에비라 다리 뿌라잡서다 합터지 잡래 또 진이시 쳔말라 다니 된래 가저 가면서 이루 말랑 우민의 양치마 진다우라 발음로 아니 베니 때가 진이루 내갑데 소소베 된도 쓰시니라 다 말루 아니 러치제스기 침리 Dzongkha 침리 잡고베 가면서 아좀 대화진 때가 저 총초 샤주 마저보 비신 안나 주자 때로 말루 진다에 가면가 때 뒤스지 빙고베 쓰시니라 때로 진다에 와지 태우라 때니 러치 정도 야두세 뭐라 때 게시 같으면 마찬가지 때니주다 같이 답시 소소베 된도 쓰시니라 다시 아주잡 되어진 때 같이 남치세 같이 두개가 때 장치미 좀수블라 아니 베니 때니 답시 소소베 된거 쓰시니라 las talam ngaji duse sandre asla dan bodal juji la ngara diobe mishu tangi dioda machip 나기 수고브리 버진가지 미세 켄고비 버진라 라스라 다 나기 미셀로 신덥세로 됐다 마치리 레림디 주두 강부 테슬라 다 맞아 버진 때 아는 원래 미쪽에 다한다 주수세로 남섬이 접주 지인라 바가 Dzongkha 다 기호 Dzongkha 다종 때내래 마 미데 다 같이 유고다데 니쪽으로 러치 주니레 구주 러치 가라파예비나 니나테니레 사통에 라루기 안에 배워들로 남섬 가디시스 주니라 아니지 잡주 다 날라파베로 같이 콤빙세 다 한주변주 아트리 루티어 보라 아니 배워들래 때 아니 잡주디 같이 남섬 가치에라 가면서 같이 공파 뒤미미 통보라 가라파예 때니 다 미모식이 하고라 샤추점에서 보러 남주도도 비라 네 마찬가지 남주로 레주메 되고 아좀 통마진 때
ngachelo ni juchi nang ma chi te ngachi ditale zumoto ni baso da ransa jindemi ro chisu te chika tama da sera te kachimo so jin te chika tangwala ngache gutom mala tani jindaye bina mi bina se mola hanju anebe te tata ngache zunamme zungole te lokni jinda themela ani microchip thashap ti tu ane boda te tab mandire theume ane benini ransa gi rachidi te ransa gi danji sagona ra danji bi te jana se da jura te ngache gi tani lerimdi judushina te tsiduni la Dzongkha inruda chomde inruda ane bole ginti nichu accountability responsibility pura ngache ma kunruti mola da ngache gi tsidyo bole jachabe tsidyo mola da ani tsilemde kunogira jacha yasise jacha dusi se mini kunale gola ngache gi lapti mitu bola ane boda te da Dzongkha inruda 대 개혁 dakchung이르다 마치 고노 개혁 나파 차슈미라 니쪽이 아치지다 짜겐데 마치리기 랑라서기 개혁나 랑라서기 지옥 나파 뿌라 자찰에 자차 두수비 대 공기 안에 집에서 와진 대 럭디네 마치 게시 가dem집에 사프레텐 마차베 와진 대 니타르로 고라기 정권랑 같이 고노 중초유라 대 고노 라프르데 대 공기 배워서 같이 대 마치 한둘에 대 날에 마치 도람디 같이 타타 마치 피웅세슈니라 las namsun karchila ta dare dorkili khadule te geshin gebe so namul karchis shunde jigalu ta ngachilerim pinik duse de jibe thamime anda che ngare khadule te loksubi shugub kane mi la ta matutube ta ngajara dungso gile doji khadule sungnade ta dare ta ngajara gelongi ne se khalo te roshigi shakje da dizumbe ta ngaji neji disu kakta bidilo te lerim disu cha cherebera be ganado analu kadi dataji ngajara midei khadule te japjur kop khashu kharimje sungnade disu japjur zeono igi rewada jigalo te ngaji daregilerim zinamdur karches shuge Duk janda lezingi cheda gubigi chitsi chusu toba chutsi chutamlu janda gi isa tewa nalube isa koche logrik partul dele na chetsu mema konse tendurgi thole zoni imle khaseda konkyu koche takshib gi tenlu lekoru ni sum ni tu lekor gi thole tewa che na se shuni Jolang ta yu duk ju ta lu ti ja ki pa 아초 chik 다리 나바디 틴치에다니 고추다누데 dare kapchi lada jawa kachira tsamru tsale jomatu isa kate jotaro yalochigin shorasel apshimdan ya hebde betsin go peminur lalochin khadingi ebshasha sombe lolenchi lapsubalu na mesame sudu lalocigin tiru ki babebe kimama trebsumbe sodagi berame subete lunta ta bashe senigi denlu lunta da dotirupchi sabe garainte 마파테 다리 나바로 슝기 카툴레 아니 좀메타 마디 수기 콜레 삼시수 둘림 베데메나데 왜 이나 텐테 임베 슝기 샵돌렌세 사고다 샵도 지미 수기 콜레 답 디두키 삼제수 렌도 예이 데야 주틴 안츠나 주틴 단심레 디와 딜린 베도 SMS 키 톨로 이구수 단심레 렌야 SMS 키 톨로 렌도 예이 Shio Klinsugi website nalu jushimle shabtu sudam kachapti rangi mochilaki anda rangi kisi sushimle samche su kenigi gokabi ransui shabtu su tabde to tobe lenigi dillu yansada thechu meba nyamdil zena nabagi netangdi darile dapzuge Dugel nyensung lezen tsegi mimang yonglo seda bemina jilo nitong kechi sum loi Dzongkha tsesok nyenchel mingom rele ngiltam gepchu jadindi jida gobe jitse chutamle jida junyepe jitse sumchu sochisen tulin beni sema debeole jili yongi tsesok nyenchel su gongi duse nangke rangsui geok tang yanchin chomde nalu tabna sema gadi jibe nyenchel su duse nangke mataba chule jatab madewre tembachin dugel nyensung lezen tsegi nyenka meba sema kasalgi telo yedabki isana jenida yanchin gegi tolu jo tabna sema Tupden. Debero embachin junior disugara rigding ming to push. Telecherenge missi soso be podinime. Tepepire matumi Se la ble shuru ngare phamai re to me bila
lamsel lekhung pinsuling loncho yisagi seta beminalu yebab tembe rindur batsugi yondel EGP gi thole chumchale nimga checkpost chenchegi shunlamda dezumdara samje yuzakangi shunlam chena loktani gi rindur nalu chamato na seime rindur yichachu chidagubi gi chise dun churuchuche somda karma sumchugi nangkhelu chuna seime Janthong City Shume Karaloku Sambo Tachusege Genetsu Dim de Shuge. Bumta Tangi Missugi Optan Ranshin Sanam Legil Digi de Sanenalo Configi Joachi Kanyaso Matsupsime. Timbo Tomdegi Tarele Timbolo Yevigi Garuki da Churu Trotenge Chankang Domdegi Dunjul Hapchi Godam Shadibedu. Wandupoda timge dunsale zaktu ko penni ge hamagi sane shunge zaktu beuda zaktu da dewi ge nyeba ke yomedi cheto timge dunsale chame tanu Bedige netsige shingepte khase bishuge Pomta tang gyom na lo wop thang ran shing sanam legil digi te kutsu di tarebeuda loni jodo yepime te hemage daunalo lenchelo de tsri geok de nalo sekona ma chumege kablo te tangi mesechugi lenchenlo legil degi min thoda te legil degi medelo phento kadebe thodi yoga tiwa shuno te chusege legil de ya hema tangi mesechugi tenlo te samrobe lalin thami shunsa de nalo shule dokchogo tip dip te pema jamchogi shizukbe yupime Lenchengi tang geogna zikolu jumbikab misela luchigi chesegi la bemi sachadi shungi ina hemai dokcho gotipgi ina diwa shunu daru mitsugi legul degi tangi sagona konfelgi juwachi ganiya zo matsup se shunu demitsugi lamina legul di lencheda hemai dokcho gotipgi imde no ize ime Engachi misuluya shen atichi tundujiya be dida tundumigi mijelun chinda dokchogi ngachilo atichi kido nango buwa dalochi gu ke byoda ngachi misulu pembadi benye me byoda de misinyam jungdi sugi kongha tundi shu machulu de ngachilo labbe de ngachi atire shime tomundi sugi labbu tirome limbu junbe ngachi ya te hema sumbera shanna te azi 주로 bombe라 바공가 가데베 참가세 숨다 땡아시 촉바촉이 휴이라 데다 미실루 펜바지 유바진 데 주로디 주로라 고베에세 미실루 펜바지 메바진 데 미시망기 땡아실루 카타옹세 데 렘부기 투시디 자체설레 나데베 고주주봉 이루 데 미실루 다두춘전 펜바디 주모추 세슈게라 딜로 렌친기 레귤디 슝기 완디 미세 이메 Iru lencheni sangi khatule shule legul dinale nyedab gi lobda chunale pha chese su tam chubi rewa gi mangil gi japcho dumdare be se sui yer gibe jumu pema jamso khora gibe agoren thabe be kablu jungi khulu e nyugi charo dumta ji juementi dr loti gibe atsi be bozumbi phado chule chubi jahalam turu bumsum chu dechi pyuda tenibe lenga tilale nahi audit nale ikonde 다니 가데베 베니세 데르나 예중기 우팁다 도쇼고 팁기 바나기 프로젝트 마신기 가이게 들로 캡소 메사 제사게 말랑스 랍베 데 오디디에 같이 가니베 클리어베 타이 옵탕 체세 레귤기 진종파 우겐남겔 길라메나 슈메 다우나 헤메 독초 고텝 베불레 오니베 유플레 데가 사찰라 체기 네딘디 세니베 유프마체 레귤 디기 팀루치야 짬니베 유세시지 daru khogi legul dinale thenke su chong matsuple khepsaya zo matsuba yuse ime dezumbe daru lenche ikchanale mangil jimi suya sane dinale lemi lakha lemi da thilangi thi su te dira job meze ime te dari chese gi legul digi denlu sacha ekar shipchu she nga de chi chhabdi yusale ekar sumchu nalu kewa chudi yubeshichi dezumbe ngo chelshe chim guye michunalu e mada lambeda tele lafumap chugi labedo yobe ime
The legul di neyam thembi de sekha shunlu zathung rango rando zonina japcho benigi tenle shichuk benu. Dibeule legul de gochubi kaplu sanam thenka wogi le de chachapgi thiche gi japcho chuya beyup ema. Bom thangle kipchugi ne chuldi kyalzang chotin gi dudik beui. Khatsa churu chutsu tu de chikalo mongar silambi geok de nagor gembalu chimsum megi tsiyo bime. De mekin de nalu megi tsesolo tab madu chung yobegi nyenshu meru chimnalu de me sasatsugi junya kara megi tsesono. De media ranlu ke chim to nim chenale de lokmelo tende ba yobegi topa yobe imda de khale bolokhalu yobegi de chishemi chim nigu cheju yobime. In rotare geok dakchonge te nyamge jung yeme sasatsu alu chechong da konfe tewa chenalu te shakde yubdu. Tembo tomdege te tarele tembolu yemegi te garogi da churu totenge chankang domdege be te dunchul hapchi godam shano. Te dilo kon toteng kange choda tsugi lamenalu te debe godam gomedia kogi te toteng kanchu necheda tide sogope yemede be matsunedege in seshechi. Timbu tomdegi Dzongkha godamgu be seda bemidi chame tangwi rewaki di tari konto ten kangi choda jipchul hapchigi tomde isa nalu tompe besa chano. Inru tomde isa gi khatule nyulen be matup eme. De du karaoke da toten tsokpa da chibachin toten khan nalu tenken tsugup yumi disu tomdegi tuchichi da chuchiba ju madu chunche tuche pafi chapchi se eme. Toru choda laluchi tomde kajada matimi digi nyejaya kei seshiji. De tsokpei tsozin gila mina tomde chago lamluk sabda tidatindi begup chagup tsu begubiko le kon choda tsulu hemalera lapchi se ime. Inru tare tomdegi dausumgi rinlu godam gupe labda kon chachap namto langup tenyi seshiji. Kon ELC ki team ki monitoring ki khatule teda standard technical da kongi khatule SUBC seat bedigi bedu tanda chiga thik digi be zogo be danja ngachi luka debe na desa shunila so ngachi khatule zodira da digi be yuise shunila diga kon jumda kachi sun desa wachin chachi kon sigin the inspection oni tanda lu machamba chin da kongi action take benisi mi ani kan sun sumila anda chiga thik digi be ta ngachi gi da ma zoi disu zodigi be ta dari be kan de ngachi gi kero ki semisu te da dausum gi dindo suspend ani pa suspend begobe bodam shagobe imbe ese shunin te dari ngachi Bhutan association karuki gi ngachi group pe na thomdigi office na chai la ta shuru te dari le nyamchu begome yude perwe ngachi gi shadu chi shuge ese ngachi lu shadu debe na me se ngachi shungi lamru ta tundi beong se dile ma be chinde bodam di perwe shungi lamru ta tundi ngachi gi bege ese dalo te ta shu thombi gi sada pule sematu shugela yale chu male chu bebe pole ati nyukube tsusu mena pole bombera sudese shudila ta london matop ata shul la bebe tunigi wasichi tyongse tunigi kokapchi tyongse no bebe ngachigi beisi shudola ta di ta tarigi tumi nyatangna hubigale de ta ditushuni di gyuraimbe ese shugela te josuchibera te tato ngacharana tumdigi isanale te chimsu gapangube te ane bedosumbera te ngache jobara ngachi gokhai hunigi nya kha bomdu use shugela pha kapshira tabma subigale te jusidi tusi sagochinara ime ese shugela Neden digu tari tempu tompe ugendojigi nimtakpachina lense beon sishichi. Janda nesugi tenlo karmawandigi nesudi tringzamgi tulimbewi. Samrup Dzongkha doma pako shunegi tukha chilege memedigi te tukha digi tsongla lujum jodo yupe me. Te dia tukha di tsudigi be dau nilege malaru te tukha gi joda digi nyultam tongtra dunchu de chiso tsunu. Te tare doma tsu jagarlu chilsong tapshimle te toro lok jagarle gong lok tap chodigi be te nandin tapdo yuru gaya kapnalu doma gi tsongla di debra joto bachin de gaya kapnalu doma nandin tapnegi mapap be tsuni me. Pema thang gyo raling le lo tukchore ni la me chawangi nyukhang na le nyutam bum nga kyundil lenshim le doma poko shuni gi thuche di tsunu. Diye neyam COVID gi netang na doma su jagalo chisong thamni na kangye thembe shulu thuche di nyoyo bime. Te dodil kakdam tsugi be thuche di dusoka thop masuble doma ta do tongcha ni te chi ya mepteno. Tare sane tikagi tsomba tsugi jagale doma su nanden beshimle pako shuwa chawangi thukanti na baong mime. Te chawangi doma ponre pako shu da nyutam ngapchure lendo yobda dunchare na lo kobesa doma pako shuwa minga tere ondo yobime.
Neyamdigi dodul kadam su beoda doma su jagar lu tsoma su te doma su ya mepte di beole ngachilu pento bi rewa ki di chuchi di nyui Tuche digi duin karma chutamle chenga pana doma pon re poko shu chado yubime. Sanfe chida sumba da jibina doma tsobi duseka chawangi mise tsule doma nyoshimle poko shu di sanetikagi tsomba tsulu tsonigi nosam tamime. Tsomba tsugi tare jagalle poko shu yume doma pon relu nyutam jibjak ngapchure tudu nyoime. Hema doma tsobda ngachira sani achiri jabe doma gyara jagar lu tsom I ta chuchi di yeble doma su jagar lu ma tsomba nara pako shubjimle tsoni be I Dato domatsu jagarlu zoni ina mena la mishibe te gongi keba gam mebachin nalu tsong te gong le shumbe jimbachin jagarlu chirsong tabong 다스니 뒤로 샤마 tiktere khebr jukdingela onyarana shonong khide junchok doma khai pu ai tha Hema pakushu yumi doma su jagar linyo I tanalu doma pakushu ni thikhachi yeble jagar linyo mingoni me thishi digi nga chere midena da digi nalia ngara zumi thompalu phentobe doma khai ne rokagai ningun phani Samdup Dzongkha lu pinso thangda pema thang samrangda lanchepu gewogi misi tsugi tenlu hombabgi ji zoura doma ime. Tena hi Dzongkha tenale doma metric ton ngabjal hapchi jagar lu zon. Te doma tisu shule muza teodalu gong tosu chibe logdi nandin tabdo yu be ime. Drugi tsondilgi tsiche nikdong kechi chi jemada tibachen Lotina du gyakabgi nyutam say chikja gyapchul hapchi nebe dogma tan tonta dun malamchi jagar lu zong yu beime. Taro lotina ra du gyakabgi nyutam say nijak nga hapchi nebe dogma tan tonta hapchi nandin thamno. Janda ne sugiton lu samrup Dzongkha kile wanshugi nyejudi ishtojigi dulen bewi. Teji pema gasal panthang chiok nalu te chopa geten le tumin chaktu chani ra godin thabru te chiok de nalu chopa menu. Te chopa de geok da chiok ke phana lu kha chewi geng ko ba mi chi ru te thari chiok de nalu chopa mene de ge konfe ke la ma shuchira te be ma chopa yu pe me. Pema gasilu chiok ki chopa mimi chimungeu pangthang chiok chamchi me te dichichida ngabina tumin chaktu tingi binalu chokpi dimgu ni tensale dimgu ni shara chamedia sobime dia chokpi dimgu ni chara sisoki timida diwi tabmadu tenye bembe tibeole dari geogi mamigi chiok digi chokpi ngosab be chashudu beshichi sai chi chamuru de sokpale junni joni diki te tambele sher the message ni la te sokpachi yobachin te ga jilene de suga chira ilu te sokpalo tundibe te sokpuge ni ji ma ge olu ke de de bewachin te tamado ni tin message te sokmebe kongle de da tundi chi ya bengi sago meba te la tandi yesu juni 방당 지오가 체지 공필가 레 알로 교원이 방당 지옥 나루 선남기 싱람 세미다치카 제미 공필길라 레샤라 베도예루 촉바 메비간레 라츠 뒤체다 티디 노노사 베미츠베 딜라 뒤체카 둡 마츠베간레 ngachi miserchulu thopome 승치 아니나 루스피가 아니 년카 칠로랑라 안줄레라 이루 다루라 민곰 닥파치 촉비 고니기 딘루 단디 키미 유블레 게오기 두기 짜툴 현술루 짝투 고딘 탑고 베슈어 비누 디베올레 다리 게오기 짝투 현속이 렌실루 구두에 베메 페마가 슬레 진레 도지기 네슬디 킨상이 시기 니주 피우인 완데포다 팀게 된 살레테 짝토이 고빈니게 해마기 산에 중기 짝토베오다데 개펜 딱트 설텐 마베와 이차기 차철레 게여베게 녀바게 여메데이테 체토 팀게 된 살레 참메나노 데 체토 팀게 된 사게 쯔지데게 튠체데야테 해마기 튠타나루 떼녀베메 Cheto timgi densa le tempu Dzongkha zaktu gopen tamshi sangmata tsogen gopen kinga chodini lu nyezu kimi kyara nyedel nano. Dedi ya danja Dzongkha timgi densa le kong gopen ni lo ni gi ringi po iya singdi ka shadi bedu. Nedin de taga gyog na le gab ki koni gi tuen lo zaktu na lu ter khatomi tile namgil gi timgi densa ki yopi me.
Deya nahi kong zaktui go bini timpulu lentap sogen sago china lo zaktui diyu judi yubika zaktui go bin kinga chorin gi pogem di wandi poda daga gyog na le gab ki dem ngobe dodin bidiya me. Debyo le Dzongkha timgi den sa le kinga chorin lo kefen takte selten mabi mida tamche zangmo lo zaktui kinche namja le gi yubi nyeba ki no. In ro kong zaktui go binni gi zuishidi hemai daw na cheto timgi den sa lo neden di chame tango be totu shuye me. De cheto timden gi tunche da tip da zaktu da di witsi nyo so zaktui duyun na lo ra zaktui zinyok setab wangzin da le di ju di se go me. Deya dugi zaktui cha timda dugi zaktui zinyok setab jayik da di da ti di imbe gyuno. In ro tile namgirgi neden di zaktugi neden na lo memba zaktugi dubje selten be sa wishu lo timgidun sakino se me. Daru cheto timgidun sa le kong zaktu gopi nipti dugi zaktu lensogi kajadatin neyamgi tuiseka mitop malambi kap kuni gi shabtu shuno sekino. Daru sogin gopin kinga chotingi sogin chu saisago sunalepa sogin chu mitsu lo yugul be yubi dubje mindo se me. In ru demgo digi bewachin sogen tuishena geog nale sogen tosho di kogi topdi hyuro kinga choringi pogim kinga gi lentabgi sogen so tosho topdi yueble gab betzak to dubchi se me. Janda nisiki den lo gilidim gini jubiu in. Zamling nalu neji monkeypox thomede te yasin jodera yuru hemagi tuntanale te neji thomede jacha kechi chi ge mapop sonu. Te dia zamling soi chopagi hemagi daw nalu neji de kya kapsunale pha chap jodo yeble lobur nyang khachewegi soi netang chibe te seta be. Te toto chunche neji de kya kap gupchugo thu nalu chap yesale te neji de metong tha chipchushi chi hapchilo te thopye mase mechu nyilo shikenya junu. The neji de mashuchi US lo topye payme. Pa kochika zamling soyu sobagi niyam takchiribi neju da tudalu Europe lunchogin nalu neji thomedi mapap jodo hibe kyodido. Daru neju tinalu tebe luncho nalefalu neji thomedi mapap jomidi neji digitinlo mimang soyugi tablamda menkap tsugibe neji de pshijunila katsutu hibeimbe. Iru tari gyakap kechil hapchigi nalefalu dunta chigi nalu neji thomedi yasin jodo hibeimda diya neji thomi mashujira US lo topdi hibe nejubeno. Gyakap mashujigi nalu neji gi menkap lambe meble menkap yumisu atsire lalin tabdo hibeshichi. Iru neji monkeypox ke menkap zomedigi tebe men tseda dembe memashinalu atsire ludigibe chamedigi nyesungi tekalu tsaja yueselamno. Degibe zamling soyu tsobagi menkap atsire ludibe chamigi nyesungi koleda menkap lambe tamniginalu tado hibimbe. Ketare nidabgi gyakap tsugitele jagarlu neji monkeypox tomi guda Thailandlo ngale geribe mebimbe. Dida chikalu neji de chenile kanigi dilo tetera lapchunida neji digi taksen pena poro tümisuda chikalu dewa thamnile zemgobe himbe. Pemal hadungi neju de chimidoji tutikbewi. Ukraine gi season Zelensky gi somenalo khacha Zaporizhia lo te jebam konede gi Ukraine gi tulten thukanalo logmeme ba thun halamchi shagop thenyeble tulten nalo te kengen junera be seime the Ukraine gi bewachin jebam komede Russia in se khani kedo yepiru Russia ge khathule de chumidin selapno. Ukraine gi tiltin ledi gi kemina negendia megenji chumidi tilgang dinna tüdü yemi lokta tsugu poyeble dari Zaporizhia di gelyon gi lomi lamlugle dogdi yezime. Ukraine gi season gi sumina tashora lendab gi lomi tinginchi yeble tiltin tikandi nenzungda tembe labe suchisime. Dolu season gi bewachin Russia gi Ukraine'da Europe gi sanitsu dira yeshu gi kenginna tsudasime. Inru tikandi gi boloka Russia gi kojabemi gobenchi da tiwachin sani dikar megendia Ukraine gi mamitsugi netsechina me punik digi chunyizi imda digibe logmi shiize shenu. De sani gi gobenchugi bewachin tikana logmi tamsa ngomadi mep tediberu bolokalepa yeshu gi tsedi atahalube deizime. Dilten tikandi chida sumba go tsukhamchile Russia gi olu tsidi yep inru naanalu 라츠 유크레인기 티자 랄렌 타미츠기 베도예비메 데 잠닝 지속이 티강디나 조니기 빠짜미데틴 당바라 산니디가 마디 시고 빌람누 잔다 네츠기 된레 깨자틸리기 네츠 네주베오이
내 주슈 사우다 지가 저든 저 사주피게. 봄다 땅기 미세 초기 대업탕랑시 선엄 레귤디기 산에나로 공페기 주어지 카니아소 맞춥세임네. 템보 톰데기 때 다리레 템볼로 유베기 갸로기다 추루 토땡캉기 때 창캉 돔디 든줄 합지 고담 샤데베두. 완데포드 팀기 든살레 때 짝투기고 빈니기 해마기 산에 슝기 짝투베오다 때 짝투다 데위기 네바게 유메디 체토 팀기 든살레 참에타노. 남산인기 콜레쇼 진데 나바다 나체 갸캅길 호카톨로 찹슈 베잡니 좀지다 데사니시 미츠나 베오진 찹렌 토토레 잡니 좀지도 세메 텔레시 세베오진 데 갸캅길 호초기 산네 소나로 사모 부심레 찹슈 베잡니 좀지였다 셰미 산네 소나로 데 찹삼심레 잡니 좀지였페메 잔더 투가나레 네체다 남산인 데지베 쇼사우 인데 데기 슐레라 메마세타다 레름나로 베오진데 결용기 내차칼로 유비대로 치기 장카 체진다데 최내 깍탑게 콜레 때다치 뇌통배 피유미 레름데 저주배 평세나 레요 랭카기 라요 츠미 요 ဗျ아미다 피길리 로미 츠루 트릭다 락셰 존더기 레름 츠다 요트다 데톡기 고캅 나진 데톡다 초탑 레름 게체위 릭셀 존더 총레이 존더 용절 톨레 랍장 베니다 릭셀 공필기 차시 숲침 이 아니디 레요 랭카기 고캅 진 유비 레름 츠나 자마 또미 닥바치기 진슈케디 까우치디 유미 츠이 로주 이 코츠기 미세나루 젠 라샤 치기라 마비위 라츠 코라이 미세나 코라기 데타체디 베유브 마체 디다 툼비 까우체디 둡데 뎀치 튼 수밀루 이침디두 나치기 홍레베루 디즈미 로주스기 셰미츠야 주길 베츠비 레와캡 이 Anji furuti cha zamto kutsu tewalo yepta ani shinde shitin sonde digi shin thinke sandwich ta perfect su shinde chuda lase chapte chom I sonde di joda tandiki sonde di kadebe kutsu chiga ship imbe 2020 ki September lo Japan lo hebe le la kane famous for the 2000 ani same year na December na minister of level ki khatule nga che overseas ki entrepreneur training first batch thing ai pila and be chabe tele chamching 2021 ginalu maragi own business own jo first start betchila 2021 ginalu March ginalu business start be market na tan sabe tele achi mijumbe jode banara tele lochi ki jabre lochi se 2021 ki December na tor Ministry of Labor ki khatule be kongi 3 days ki packaging training che naila and na be tele anale ngi business te achi mijumbe kuchila own jo fruit thing basically mom de cha fruits do not get the fruits that you am deal long the ani given a product chi so be mid slow supply be raw mid slow my ready made fruits be product be so chimila the challenges na be watch na cha do not can the fruits is at on the scar season on benefit at la ta the shelf life be watching ko 3 days na chi fruit the one stop personally sum jam chili de ni at challenges the chemical can preservation can fresh opportunity on the slot 미드소 마마치 프레시라 처음에는 되는 preservative 단 this can eliminate 고추도 들어가다이나 그래서 진짜 너무 라베드 된 도와 봐서 신가 디치는 예마초 들으니만 같이 마케팅 작업에 쇼핑 작업에 딜리버리 작업에 그런 록침내에 주로 라베 업에 되는 아주 나가다이나 들라나레베 장치대가 있나 디세사이드나 스타트업 기에는 스페이스 기 애플리케이션 쪽에 들장치 스페이스 톱지라 들나 해외 장치 Dilurang araja lochi teaching aracham chora pe dela ane order mambe numoela be nimaela be binde tele lochi jabe te mare staff sero mare nuchreina te ko he be te ko mara chela be la chamchina te to market na ding product sumna le chi machi jelly mi ki fruits chida te chi jelly mimi ki fruits china te chi sandwich la te to an sum market na te jelly mimi na di ngachi product na loti chi ngachi fruit kara la se dina
날 올리딩 같이 쿠키스 티스 같이 소소소 미스카라 같이 크러쉬 베이비 하나 누나 딜레 fruit tisu ani seasonal biduna ejo every season aji fruit tisu change jondi aji every season na lo product mu so tibara na kona gi aji fruit ti change jong te analo apple taregi na be wachin tare apple de papaya tele aji watermelon tele mango chi tele ya tale aji cream tele yogurt tisu lubi tele nuts tisu tele chocolate tisu aji lubi to ani chi supply bada kuchuta la tam ka sochra pham de page de ka be la tarang business chi start business setup to ti kone chage lam ka sochin da lo loan den through ya ma chi be invest be gon di bu ka chage la di ta chara be pa ma chi an chi business setup be pham page de chage la a chi ti jom to chi ti ori chen yo chi che da tolop chi service am da ga se na mela a mi ten na 이런 다른게 도와치 비슷하게 자주 고추시나는 때는 녹시시베간 게좀죠 때랑 라베서 펌핀차 가라니 도사베 아니 라베 당다 디베는 때리 다 게좀죠다디 라기 펌 베로 핀차베로 가베 때 접점 했는데라 이게 접점은 때리비랑 아치치로 마음베베 마스로 아치치를 레좀줘서 터는 때리 인기 마음 레좀줘 주는 데랑 펌핀차 속에 가르게 차로베 안송베라 때 같이 언제 포스트 고추 딜레 암치 레좀조보다 로치 합치 하슬라 안드서에 가라 미니스터 비로기 카톨릭에 좀 랩트스 모두 배치 때들에 공 차로다 서포트서에 가라가 차라 같이 곱지 공 많이 되게 또 레좀조인데 가라 공이 거든다 미니스터 비로기 카톨릭 때들에 대다도가 잘 맞은데서에나 때 미니스터 비로기 카톨릭에 좀 같이 남지는 게 고급되는 배라는 라베츠 트레이닝 디서에 좀 배로지 그게 한번 고급되는 때 안다 TTB기라는 게 또 안다 TTB기 트레인 베 또 안다 TTB기 라베 수바지디 맞처럼 그게 한번 랑이라 라서 베디라는 게 랑이라 베스벨라 Layul Hankagi Rixelda Larimsu Jodushimle Rixelsu Chintole Milasha Chira Jodupchin Chipe Zodi Yep E. Debiole Dandizumi Layutsimi Lashara Koragi Tonla Tsukutsu de Yep E. Kuzamata jana chikana le te reza bim atazumbe te ngajara sanam ripilgi lerim di piuda chikalo te lerim zinam karal tamara te lerim pimi se ongare katule kuzamata jambole se jugela ta dare ngaje te sanam ripilgi lerim nalo te dare gi densen di beoji ngajara konor lekongi olu te ta gilong konor menkangi katule be te dar nam kare khensa da zai te ngajara de beta beojin te Dzongkha kechi katule be te rochida di kita modi uleten digi be te ngajara gilong konor menkangi katule de digi kongi gozingi tolebe te tare rochigi shakjeda te rochigi jangka desu mapa benigi dilo chala dusu sa gindi nami gara yus shunila diboli dindi gi ta lerim digi te migul kachina tare te lerim di nese khate ko hidu yuga te dalebagi te charji chikarbe yuga te di lerim di debi shituk nangobi gi te migul kachina digu ji jashnal be te ngachi nalma yetong dilen gi lerim chpege yesu shuni da lerim digi dilo te ngachi jangda gi sho be ushin be tare ngachi ta chigalo te ngachi na timbo gelong konor men kanale te da trunso ser te da doctor te kine doji na jundu yus shunila ta tare da doctor katule ta 동아기 나 원진을 주도 좀 비. 당가 제는 다디 배워진 디 당가 제 로시다 디기 레림디소 해말레라 동렌진지다 디 레림디 로터 신도 때 gelung기 레림 좀 집에 때 데베차지 점 라디소 배우다 배우신더라도 다리 믹셀기 다 디소 때 레림디소 데베 차지 점 디게 데베 나고미디 같이 된디나 담바라 때 아니지 소나서 쉬는 베이나 라스트 리우송 넘선 까디시라
Tambara du genre resin nam semi ngachalu kokop nam du kadi chise shugela iwasu da ngachiri sanam lenkagi te mapa tarigi sanam refer gi lerime ninale ngachi rochi kolegi lu kokop nam du sanam lenkalu kadi chise shugela dana 태갈로 리우송기 디워딜로 렌치 슈아진 때가체 로치기 샤추 베니디로 당풀레 비디노라 다가체 바진 가치리기 차시기 레림주 구축벌레 때가치리 코너레 공디에 구축 때 충크리 비 때레 되는 세션이라 다니 베오들레 탑세 모노 베노라 다음질로 가체기 톱다 잡디 세니기 네베 잠이다니 이와서 두진디 비노 숨바서다 때 샤주 당하지 봐진 마치리기 잠링나 월 레비스 데스 지니웨라 아니 인다 구비기 인세 케치게루라 아니라 디디 때 같이 나루 두게 갑레 때 마치리 샤주 레비스 컨트롤 프로그램세 덴타리 베니둘라 조카나 때 이루 아니 베오들로 니루 탑 만디카가 남섬 bombe 주누라 다음질로 마치리기 개갑디 치팅기 개갑에 때 소제도 아치징아 지추다 마티에라 이바선다 마치기 레림 샤주베로 샤주디 딘 윤진베 베마스노라 딘 퉁구지 베자 니나 로치포라 찬냠라 베마스 때 마차바진 자철에 자차 케치 숨주되죠 할만베 예주 란줄루보다 때 장가디 라지그라 야제 가스나 때 지냐컵디 때 마차기 아니 러시아 시주 아나에 주누라 니동 게루라 때 니나레 땀만디가가 마치 러치기 다 인케나 바지 웰페어메라 펜데 공기 공 뿌라 지카뚝벌 때 키고 이미 뭐 이미 저기 때 뭐하면비주 쏟다 라루세세 때 또지로 뭐하면비주 또 맞아 아니 왜니기 때 아니 왜 사고지나 주로 때 니게 펜탑지 맞춤세 주니라 이루 때 같이 아니 레림디 샤주기 레림디 다 니동 굴레 구추누라 레줌베 맞아라 봐진 다 프로젝트로 옹우베 이루 때니 팀지기 정가 개치나 잡고베 묘월에 때 정가리리나 다우레 베미스웨라 랄루나 합다니베 랄루나 합다숨베 안에 묘월에 때 짜짜보 맞아 뭐 때고 록뒤네 니 정가를 해고래 때 맞아미스기 주구사 주국의 주구사베 때 안에 테스누라 안에 베니니 때 다리기 레림디 구축kom이 된다더라 때 맞아라 보신 gelong 마치 정거 개집디 답질로라 템보질로 베니기 왜 잠이라 다니 베니 같이 차지점 안에 보도록 정거 개집디 답질로 내가 정거리나 합다 된타니니 베베니베 안치당 같이 주소베 베네보다 때 니가 니엠 코비드 기베 아치 답 만디와시 니답 만디 주호미니 때 코비드 탕벌 록다운 주 같이 존더 다 대수 아니 짱고면이라 때 맞절로 미톱 미니니 때 대수네 분냠들 베고미 짜오들 아니라 미톱디 콜레텐 맞절에 때 맞절이 테크니컬 캐초디 땐 안에베 구축달로 때 맞절이 존더디 다케우집에 베마수라 안에베니 때 맞절이 잔입에 베고 페이스베 맞아 봐진 페이스 1 페이스 2 림번니베 베고 테슬라 같이 모서 가진 때 정확히 라마스브라 마치 고노르기 한톨레베루 데송기 한톨레베루 때 데숙 정갈 라마스와 때 마치 해머라 그린 정카셀라 니가 코비드나 때 니암 남선 미시나 정카 주집에 미지 답질로베 니 사오지 된타니기 잡래 때마 레드 정카 니암 봄텐스나 베베 때 아니비 주디세 시네라 다 아니 베오들 마치로 같이 모서진 답니베 베니니기 때가절에 답디도 주인셀 신이라
같이 모서진 대수기 장칼레베리 잠도도베 톱수 집에 마치리 고노기 미톱게 한돌레베리 잠도도 가모서진 정거 지지나 자르베스 보라 안에 배우다 때가 저기 아니 까블루 때가 저기 샤주지 동탑에 님 정거 개치기 뿌라베스 와진 동타 순주수 지대지 비던 된타니기 남고라 정거 개치나 때 다뚱아 도르디베 쇼아진 하 다투수수가 저기 내셔널 캠페인이 비서우지 때가 저버진 한주 아침 룹 먹어라 그러면서 된타니기 남고가 저기 비서우베 비시나 때 줌아 수미주 때 더lun가 저기 뒤에 차지소이라 모빙세 다 한주 룸미주가 저기 때 니 배워래 때 저기 준이기 답신에 가be 소소비 된 거라. 아무서 잔수 미톰지 조주미면 안에 보래 때같이 컵디 드롭다고 쓸때 다던셀라빌라. 아니 그 라린 탑고베 데스세션이라. 아니 대가 저기 뭐시 자진하는 저기 정거 캐치디 답질로 베니베 베이라. 묘돌로 때 맞아 드롭다기 넘어서베라. 아니에 다른 가지 림바 잔이베라 Dzongkha 6PM 사지 배 같이 모서진 종가지나루 드롭다 같이나 미라 같이나 Dzongkha 6PM 미대로 나셀레콩레 랭고베 대콩레보레 드롭다 캐치 구월하면라 아니디 라린 탑지 세션이라 다 니티나데 더니 된타 마체기 된타니 베이라 된타니니 왜 정거리나 아니 비시네 더루 한주 아츠리 루이라 다니 루미니 때 다투 베오라 유세시니라 다투 베오달루 때 정거 진이지리 조시라 답베베시와자 하 조시 버루루 다투 아치치 조마서와 베트라유 팀불레 베트라유 punaha danse sachi josila 조루 코나 더루 에지 케치데지 루비 루줄라데 더마차 양자라 구츠니 때 가사에 조시스 시니라 다니 좀베 파 마치 샤슐루 베와진 때 다시간 베고르 유세 다시앙세 리니 베 때 린제 베고 유세 시니 때 마치 나다 아 마치바치 이 센트럴 셀라모라 리전 베투다 때 봄타라 통사메 안고에 베고 유세 시니라 대나 같이 옹디의 지랑에 구수돼 있으시니라 다나루 다 거모서진 러시 정가의 뉴스지니라 대에 줌미디에 같이 톱다기 중고니 베니기 같이 대생기 정가의 뉴스지니라 미 대수베 팀리나 대수 투투할 미시시니라 다니 다투 묘거리 다투 수수 하 가짜 수수 같이 용동 같이 비르는서 와진 구츠텔라 아냐니 인다 숨비달레 구츠이라 아나레 구츠테 다투수수 납추가 동창 납추가 아니라 때 이집자 캐치데지 비누스시니라 다투수수 다 안날레가 저기 여업에 채워진 때 조다 유미라 조다 미미에 채워진 조다 미미니 동타 집주 시기에 합지 비단 때 조다 유미는 때 동타 지 합지라면 다니마세 니나드니랭가 저기 라와이미 진다유미 다 지비로 시세라면 아니 백독스 안주 때가지 다 탑람 로치 장카디 마카니 탑람디 모마디라 때 공기로 치주 인치미지 도케베고벨라 도케치 베고 때 모타치 게고라 모타디 같이 인케나바치 마이크로칩세 내가 지금 넘버 지유라 다 넘버 디짓 배버진 쟁업에 태무라 아니지 인지미지 주고라 아니디 다투스 하다투스 같이 두개 하루 같이 주도는 서와지 때 동탁해지 게 합지 주스 시네 그래서 도를 안 슈다길다 뭐바다 나기 계신 게 버서나데 이래 단숨기 라보다 다른 같이 대선 카톨릭 슝기 카톨릭 냠로 비톨 베보다 같이 미데날레 디나로다 잡주르베로데 녜렌디수치 카데비둘라다 디수체 다 차로 베곱 디수 다들 나지 해마 디숨기 레림 좀 베베돌로 미디지 카들 안숨 샥시베도 로치 디체일로스 랄지기 로치 데바 바자빌로 입자빌로 사디기 자빌로세 안숨 비기 로지두스 레샤 고니윌랑아제
아니 뭐 다래 그대로 돌아 디네 당실 다래 아니 나저게 니 안중기 님 간이 테인스 주니라 이루 때 나저기 세대로 다 같이 레림 다 내셔널 캠페인 이루다 모핑기 베루다 콤빙보다 나저기 해마라 나저 디오이미 다 이상이로 레디로 안츠네 본가 저기 셰좀리 베도라 스테이크홀더 미팅스 다 정하나 와진 때 정하 닥주메 대 기억 닥주메 대 데더치르고 같이 코너로 몰라 대 아날루 까니디 세고 와진 같이 대승 점지 코너 레쿵 점지 정화 점지 뱀스거라 니디 같이 인치미지 냠델베 미디 잡주들 고로고라 다 잡주 고세면 가면서 다 빼베 쇼와진 이스치나 아날루 러시 같으베가 내땅디 뿌라 봐 뒤미지기를 개몰라 대 공기 아날루 같이 이거나 장탐 뒤미 러시 아니지 아니세 뭐에시라 공기 대 공기 같이로 아니지 때 맞진 때 같이 줌이로 랄루루로 다 정가 소소 개옥 소스나 봐 너무 자로 덮질라 맞지로 미델레라 로 공기 줌데 같이로 뒤 맞지 박 파샤 주에 록데라 봤던 대 랄루기 다 공기 마주로 아나 로치 유이셀라미 대 안수 다 인치미지 공기 마치 록디네 태용을 줄래 마치 딱 레림디 주두시나 레림디 찌뛰고 봐라 고마 정칼로 뛰고 배 톰델로 뛰고 배 대로 정칼도 원래 기억 그러나서 기억도 주고래 대 아니데 너무 같이 돈이라 딱고라 다툴레라 겐티 바코미 가모서지 마치기 같이 미글디 자체를 자체 두고라 니나 러시 자치여 같이 같이 러시 자치들랑 같이 샤주비 추구사니 맵서고 안에보다 뒤에 같이 코라기 납고발라 당같이 기억나 와진 러시 지미 보라샤주비 사미세 아니디 공기 겐티 박대 러시 지라니라 더루 같이 다투면 뒤수도 볼라 다투 맞을 수 넘어지 같이 인지미미다데 준수세션이라 이다 나기 태걸로 나기 되어디 잡줄 말 잡줄을 레지메 더블로 가까이 구살에 라루기 주니기 잡줄 라루기 사퉁기 잡줄에 로 아우 남섬이 레지메서 게 갑로 데 뒤에서 때 주스리 추리게 아주 자리게 남섬이 잡줄 탑시세션 그래서 아니 슈다길다 지가 지미기 아니기 년카다 딜레딘디기 캐빈디소에 하고급 가셔야 발라 가지 미기 다 아니면 이제 장시디수 들에 중기 카톨릭 디숨기 레림마 섬에 장시기 장카디 야와주 원수보진 마치는 미델로 네바치다 딜레딘디기베 닝인지 가데베 온가 아니 소야 가지 미세 하마골레딘디기베 메나노일 아니지 가데베 위라디세 다 나처럼 네바기 콜레쇼와진 남섬이 네바 유세슈니라 다 로치디 장카디 야야 주고래 때 장카 몽골에 소타메 모나 다음질로 같이 다 미루다 생가지리 코노셈지루다 다때 사고라르나 봐 아니 로치디 다 인게나와 좀 페럴셀라 말아 마 유고날레베 나세네 주디 때 미네부 디오미 때 공기또디 양친 리다셈지라 섹사 양친 가지리기 고노셈지 중구 셴코스 섹사 아좀 이버서도 네 베니기라 다 네 베니 다 네서 주더로 때가지 네 같이도도 년같이도도디 대 주니디면 레비스 다 레비스미니 주니디 대 인지미지 러치리 된데 가자 미국에 덮고 셈제 고노셈지에 때 로치 나셔와진 소다와진 같이 우게더라 아니지 때 이버서도 네 잠지 미너라 묵기 네 작수이라 다 대보험셀라메 아니 부블레토다 다 공기날레베 마 같이 수지나 봐주 공기 잡선이나 또 묵디니나 게라마지 같이 다 사기루다 레터스다 살라셀라마 봐라 아주 뭐또 사나마지 때 아니 묵딩 같이 넣어주냐지 때 양진 랩 주뇨 양진 개도 주뇨 양진 침 넣어주뇨 때 시스폼 제빌라 아주 때
지 네버 같이 두서 진 러치 몽골에 때 남섬이 총괄로 보아진 때 롱쿠기 투겐데 주미라 다 러시아네 몽골에 때 롱쿠디 뎨골에 잡기디기 동구잡 뭐라 아니에 마수 주무라 지 때가지 다실 다 같이 쇼로 다실 봐 같이 투리즘 메라 다 러치디 마음에 골에 니나든이랑 같이 나게 하는 취니디 유보아진 때 다실 벌디에 벌어주음도 너서 레시 동고벨 와이 파취니 유로 때 러치 마음이라 와 준나 알은 연가두세 때 다실로에 토폰이 너스미 니나든이래 주르샤니 마도이 계기 안주 때 뿌라 안주 같이 녀바이라 때 다시와진 쇼에 미사이라 이메라 때 딜리딘디기 베탕같이 미디소에 하고 남선 가시에라 진주도 다레기 ngajara 다 기롱기네 세갈로 다 남섬에다 다레 로치기 장가 세진 벤주 베루데 니 각타 비디노 다 라두수 차차베라 데베 잘나면 가도 다 두수 밀 둡수니즈메 두갈라다 가리비 두갈라다 레기 내당 지지베 베오돌라 뭐 다tung 가세기 다 안에베 포수게베 다와진 데입지 자찰레 굽주 고두 고딘데 지구로 됐습니다 맞지 다 입지 자찰레 숨지데지 한조도나 대니에 다도 배우어 유세시니라 다도 같이 종가 차우세로 종가 진이지 올라 마살라 다니에 차시나 때 코라기 때 맞아봐진 당아치 종가로 종가나 다시 마차미 러시제미세 코라기 님 슈이츠고라 주시나 때내랑 같이 맞다 레콩명 같이 고노레콩이 왜 십지에서도 같이 봐주디 잡니메라 공기 게임이 댕가면가 때내래 루 따또버 주고라 따또버디 같이 고노레콩을 데오미미 따또버 그래서 지금 같이기 라베미니 같이를 비는 같이 루기 찾아함도 봐 때로 따또버 소수지주니라 같이 데오미미지 안 주시나 아니기베로 봐 플러스르베비 십제 잡시나 아루 아니 정컨다면 때더러지 샤주 마차미지 미누세 따텐다 마진 때 두브레로 공기 니주 안에 통하지 때 공가지 다면다 아니 정컨디 다 자철에 자철 둡수누세 아니 때 둡니기 태갈립대로 둡수니기 세 노멜 더포미라 das total under 토티드르지 쇼기라 다 드레기 ngajara gelongini 세가 disu 다 charlas matutubi namag도 kadim치베 ngajigi 다 드레기 차지다 티디기베라 데 레림디 데 둡디 아섭도스 보지 개합노로 로치 랍치니기 년감미가 가디봉을 되수시에라 더로 당지 샥지 로치 예스집 샥지 베자워진 그렇게 합노 로치 미라미 베조니기 년가야 온이면 가디봉을 아니 리베송 남스미 디워디 남스미 레짐지메라 당아체기 미길디 마체 장참디 유미로시디 데 제철레 제상아체 샤추베고라 다 제철레 제세 샤추베고레 데코 랍체레 체고고라 다 랍체도 다 다리샤추베 나와 랍체 민주라 코 로기티 시고고라 소 랄루 로추 삼메 디옹 랄루 주제 디옹 다투 치구베 유미스 로추니 주세 디옹라 대 안수수 마바루 로터진도 마마 중라 겐게츠 시시주 안에보다 때 랍체님의 노베 때가지라 남치스가 지리 개합노 유미 장치디 랍체가 아니와진 댄세와 진 미누월 아니 될래가 저기 장치 컨저베이션스라 아니 가지리 개합기 소종비 아니기라 록딘의 땡고세와 진 땡초조베 때가 저기 소쪽 항제야 유스방로 잡도 세슈니라 이 전랭가 저기 로체 그 구슬에 투자이라 더 종카 마 마치리기 사삼다데 두비 사삼다데 마툴라 말레 마투미 되면 된다데 같이 모서 저 말로 취니에 벌어 다만 저기 마기 취니디 마치리나 논젤로 박털롱오데 말레 마투 내가 같이 잼강 몽걸 Bhutan, Dzongkha, Ondipura, Paruha, Purale tudi. Te tatunga chi domte sumchu suji tudi jaise lejum datela. 당한쪽 같이 다투 십지 잡거래 se shunila. 당한쪽 장치서도 장치 뭐뭐고 봐라. 다나 팀플에 도와진 양진
때로 접치네부 라스수에 온감이시 라루치 기합레 텐데미 로치네부 라스 안쪽가 좀 뭐라 마치 짱칭 뭐마 지 doktor 아니 초티들이 주부터 짱치 고마세오도 아니 에어치 가데베 피나오마들 짱치 당가 저버진 아니 치갈레에서 치갈레 시라 마치 부자다 거기 조남다 안수시 때 뭐마딩 같이 진다고 보라 진 다 같이 다 빼셔가지라 다 지게 하고 잘못 셔버서라면 아니 진다 와진 루코 진 소소에 태우나 다 짱치 같이 접치워진 소소 태우나 때 같이 짱치 와진 소소 다니 나기 접치기 진 안서 아트레 와진 랄루 쪽티 태우나 안주 뭐베라 같이 라시수디 짱치 뭐마라 코라 아니 베니 다투 아니 주십시 잡고라 인세시네 라스 지 당아제 장시다 들은 가지라 소디기 자미기 로시 안수 가라 다 십지디 숨마도 브라나데 아니 보돌로 또 디수 가지 나 팀포 파스베오진 로주제 다레 다 로시안수 베보다 다레 길롱기 카틀레 따도 디수 나베보다 다 장시랑기 침고 할루 아니 베원디기 베시고 지자면서 가림주 딜레딘디 땀마데 오래 텐석 로시베오진 제고 주미들로 년가 폴로 안수베 랄지 로지 탑디기베 로시로 제고 지니에 샤답기 로지 세고이라 디수제 가데비라 팀로다 람로날발라 라스라 다 같이 다치가 공례 시도 좀 메인라 다 랑기 로치 여버진라 인지미지 다음질로 덕해 잡니다 레지스트레이션 사람 니버스도 못하게니라 따게니 다 아니든 같이 마이크로칩 수동 마이크로칩 수동 맞은 뱀번 넘음이라 지 게스 같은 집에 로치기 진다되기 로치디 정도 맞으라 최모도 뭐라 배웠진 계기를 타는 가질라 와진 같이나 뒤셔요 걸 아니 다니기라 다 넘버 태우지 넘버든 같이 다타베이스 위라 컴퓨터는 다는 죽벌레 다 안을 뿌려 태우라 빠 진다기 미 진디 카셀 뿌려 태우라 때는 마치 로 주틴지와라 또뭐 주로치데 안한두서지 때 로치 자미라 진다 피수나 지 배만이라 이 배모디 가시도여서 가지고 맞을 당아지리 팀리수 라렌탑다 때 로치디기 소디타미니 로치데 아니서 와진 때 진다가 있는 피수나 다다도 해마바진 로치 모치미스 보라 가이나 진다 가이나 거머서지 못다가 재미나 보라 다 아니베니니 다르나방아 저기 때 진다 유미술로 다 인지미지 같이기 고노기 짜팀 니동 지라 때 디지니동 주디기 디지나 세리리베이라 로치 진다 유미 로치수 피가 너무 좁아 랑이 싸고는 자니 맞었지 게스 같은 주에 피가 바꿔와진 답답해 다고 이거 답답 랑이 시들을 주고 빼때 안주 같이 내매 파인 보면라 당아자 봐진 팀루를 투다 니저 깨고 대 니저대 같이 아니 세리리 유스시니다 다날방 같이 뒤뒤다 안주 뿌라 미망루 같이 슈니 이스시니라 게스 같은 쪽에 쏟아 와지 같이 보면 피가루 안에 베시 로치 장참 뒤에 봐진 대 니루 니저 같이 보면 안주 같이 날아봐 딘 통구지나 같이 된 디기 ngaji lokshule lerimchi sosobera zamgela cheni shudago bla da ngaji atachina gi sunye sunde ngaji Dzongkha kechi karanal bata rochi disu shakchide disu chashal dupsu bebenis te naiji je ngaji re khadule konor le khunda chegalo lerimzam boda ngaji sansam gi Dzongkha nal bata atla hataung se gi de diga rochi dis tebe suni dula ta tare chi die tare gi chi kadebe yuga se tare hemazumera donglendi debera jungdi dugala kadebe dula des chela 이라 당아체 마 사삼다데 딱 나철루 간이 테미니를 아니라 다 다리 나체 빼베슈게라 다 삼치 핀소베리메라 다 다리 나체기 다 로치 다 유미츠 뿌라 잡사 있어데 나바타 오주고레 또르 남주 모토미 테니두라 삽 다한주 말에 온마와라 다 아니기 돈렌디 나체 베르베 고베스 시니라 같이 모서진 다 마치리나 Dzongkha 팀불로 버르로 버진 자치 조시나 때 운이 연감이로 와라 답변나 니답 나라 팀부에 뿌라잡
제철에 제철자 버려 제철에 잡아지 나이로 화주로 샤추체 잡는 거라 다마 사선다데 아니에요 빌라 다리 뿌라 잡서다 합다지 잡래 또 진이지 쳇말라 다니 되는 가저 가면서 주로 말랑 우민의 양치마 진다우라 발음로 아니 베니 때 같이 니루 내갑대 소소베 된도 쓰시니라 다 말로 아니 러시아시 침리 종가리나 침리 잡고베 가면서 아좀 대화진 때 같이 총총 샤주 맞아보 비시나 아나 주자 때로 말로 진다야 가면가 때 뒤스지 빙고베 쓰시니라 때로 진다야 같이 태우라 때니 러시아는 야두세 뭐라 때 계시 같으면 마찬가지 때니주다 맞아기 답시 소소베 된도 쓰시니라 다시 아주잡 되어진 때 맞아기 남치세 맞아기 두개가 때 장치미 좀수블라 아니 베니 때니 답시 소소베 된거 쓰시니라 las talam ngaji duse sandre asla dan bodal juji la ngara diobe mishu tangi dioda machip nagi sungobri bajin ngaji misi kengobi bajin la lasla 다 나기 미셀로 신덥세로 됐다 마치리 레림디 주도 강부 테스라 다 맞아 봐진 때 아는 원래 미쪽에 다한다 주스세로 남섬이 접주 지인라 바가 정코스나 다 기억 정코 다종 때내래 마 미데 다 같이 유고다데 니쪽으로 러치 주니레 구주 그렇지 가라파예비나 니나데니레 사통에 라루기 안에 배워들로 남섬까지 시세 주니라 아니지 잡주 다 날라파베로 같이 콤빙세 다 한주변주 아트리 루티어 보라 아니 배워들래 때 아니 잡주디 같이 남섬 같이라 가면서 같이 공파 되미미 통보라 가라파예 때니 다 미모시게 하고라 샤추점에서 보러 남주도 비라 내 마찬가지 남주로 레주메 되고 아좀 통마진 때 마찬가지로 니주지 나나마진 때 같이 디텔레즈 모토 이버서도 라서 진대미로 치수 때 치가 땅만 나왔어요 때 같이 모서진 때 치가 땅을 같이 구통말라 단니 진대미나 미비나세 뭐라 한주 안에 대체적으로 맞지 주는 중국에 때 lokdini 진다 템멜 아니 마이크로칩 타샵디 투투 안에보다 때딱 만들에 대우매 안에 베니니 라나서기 러시디 때 라나서기 단지 사고나라 단지 비티 자나세 다 주라 때 맞지 다니 레림디 주두시나 때 지뒤니라 Dzongkha 인루다 톰디인루다 안에보래 긴티 니주 accountability responsibility पूरा ngache ma kunruti mola da ngache gi chi to bole jachale jachabe chi to mola da ani chi lemde kunogira jacha yasi se jachale jacha dusi se mini kunale gola ngache gi lapti mi to bola ane bodo te da Dzongkha yiruda te geok dakchung yiruda ngachi konor geok na pa chashumi ra nichugi atchi ta tsagende ngachiri gi ranasagi geok na 라서기 지옥 나파 뿌라 자철에 자철 두수위 때 공기 아니지 배서 와진 때 럭디네 가서 게시 같은 집에 사프레텐 맞아배 와진 때 니타르로 코라기 정권랑 같이 고노 중소유라 때 코라 라프르데 때 공기 배워서 와지 때 같이 한돌에 날에 맞아 도람디 같이 타타 맞아 피웅세시니라 las namsum karchila ta dare dorkli khadule te geshin ke besu namul karchis shunde jigalu ta ngajilerim pinik duse de jibe samimi anda che ngare khadule te loksubi shugub kane mi la ta matutube ta ngajira tungso gile doji khadule sungnade ta dare ta ngajira gelongi ne se khalo te roshi gishak jeda de zumbe ta ngaji neji disu kakta bidilo te lerim disu cha cherebera be kanado analu kadi data ji ngajira midei khadule te japjur kop khashiu khadim sunande disu japju zeono gi rewada chigalo te ngaji daregi lerim zinamdur kachtis karches shuge Duk janda lezingi cheda gubigi chitsi chusu toba chutsu chutamlu janda gi isa tewa nalube isa koche logrik partul dele na chitsu mema konse tendurgi tole zoni imle kaseda konkyu koche takshib gi tenlu lekoru ni sum ni tu lekor gi tole dewa che na si shuni Jalang ta e duk ta lo ti ja ki Acho, dari nabadi tinche tani gochu danute.
다레 값지 라다자와 가지라 짬루 짤레 조마도 이사 가대 조다로 야로지긴 쇼라스 랍심난 야 heb데베슨 고 벤민노 라로진 카딩기 입셔서 선배 롤렌지 랍스발로 남메사메 수두 라로지긴 디루키 바베베 기마마 접선배 소다기 베라메 수베데 룬타다 바시 세니게 된루 룬타다 도스룹지 사베 가라인데 마파테 데리나바로 슝기 카툴레 아니 숨메타 마드 수기 콜레 삼시수 둘림 베데메나테 왜 이나 텐테 임베 슝기 샵돌렌세 사고다 샵도 지미 수기 콜레 답 디두키 삼시수 렌도 예이 데야 주진 안수나 주진 단심레 디와 딜린 베도 SMS ki tolu yigusu tanshimle lenya SMS ki tolu lendo yebi Shio Klinsogi website nalu jushimle shabtu sudam kachapti rangi mochila ki anda rangi kisi susushimle samcha su kenigi gokabi ransui shabtu su tabde to tobe leni gi dillu yansa da techo meba nyamdil zena nabagi netangdi darile dapzoge Tugel Nyesung Lezen Tegi Mimang Yong le Seda Bemina Jilo Nitong Kechi Sum Loi Dzongkha Kuzangpo, warm welcome to BBS News. I'm Samton Dolker and these are the headlines. Thimphu Thomde orders more than 70 karaokes, nightclubs and live music bars to close down. Tang residents in Bhutan question ownership and benefits of the Woptang Organic Wonder Farm project. And High Court overturns District Court's judgment and acquits 2 election officials. It was the COVID then, this time it's the strict regulations. More than 70 entertainment businesses in Thimphu, including karaokes, nightclubs and live music bars, have been closed down by the Thomde from today. The business owners say they have been told it's for failing to meet standards. More than 40 business owners gathered at the Thomde office in hopes of having their closure notices cancelled. They met with the Thompe and pleaded their case, but it was not entertained. According to the Bhutan Karaoke and Live Music Association, the business owners have been given till the end of November to complete the alterations or missing facilities pointed out by the Thomde. Some of them have also been fined for not complying with the activities allowed for their licenses. The association's president said the owners were notified earlier of the Thomde's new SOP and told to make the changes according to it. However, he said they were shocked to receive the news today that all businesses would have to be closed for the next 3 months. ELC team monitoring khatule the standard technical the kongi khatule SUBC set bedigi bedu tanda chiga thik digi be zogo be danja ngachi luka debe na dese junila so ngachi khatule zodira da digi be yuise junila diga khon jumda kachi sunde so wachin chachi khon sigin the inspection oni tandalu machambachin da kongi action take benisimi ani gang sunsumila anda chiga thik digi be ta ngachi gi da ma zoi disu zodigi be ta dari be gale ngachi gi keroki semisu de da dausum gi dindo suspend ani pa suspend begobe bodam shagobe imbe ese junin te dari ngachi Bhutan association karuki gi ngachi group pe na Thomdigi office na chai la ta shuru te darile nyamchu begome yude perwe ngachi gi shadu chi shuge se ngachi lu shadu debe na na me se ngachi shungi lamru ta tundi beong se dile ma be chinde bodam di perwe shungi lamru ta tundi ngachi gi bege se dalo te ta shu Thomdigi sada pule sematu shuge la yale chue male chue bebe pole ati nyukube mtsusu mena pole bombera chue de shudila ta london ma thop a ta shule la be tuini gi wase chi thong se tuini gi kokap chi thong se no bebe ngachi gi beise shudola ta di ta tarigi zumi nyatang na hubigale de ta dituisyoni de gyura imbe ese shugela te josu chibera te tato ngachara na Thomdegi isanale te chimsu gapang obe te ane bedo sombera te ngache jobara ngachi go khai hunigi nya kha bomdu use shugela pha kapshira tab masubigale te jusi de thusi sago chinara imbe ese shugela. Speaking to BBS, Thompe Ugendoji said he would be making a statement on the issue on a later date. For Karmongdi, this is Tanden Finso for BBS News.
And in Mongar, 3 families lost all their belongings after their homes caught fire. The incident took place at around 6 p.m. in Nagurgimba under Silambigyog. The fire is suspected to have started from an electric short circuit from a 2-storied traditional house and then spread to 2 nearby cottages. However, there were no casualties. The families are currently being housed at an ECCD center by the Gyok administration. 2 years on since the Wopthang Organic Wonders was initiated, people of Thang Gyok and Bumthang are now questioning its ownership and the benefit it has to the community. People raised their concerns to the Prime Minister during his visit to the Gyok last month. The former opposition leader Pema Jamsu founded the vegetable farm on state land, which was traditionally occupied by Thang people as pasture land. The farm is also yet to acquire the land on lease. During the meeting with the Prime Minister, some villagers asked if the farm is owned by the government or privately owned by the former opposition leader. They also said that the farm hasn't had much impact on the development of Thang community. People said they assumed that the farm is a joint venture between the Prime Minister and the former opposition leader. It would have been appropriate if they had consulted the public when the farm was established. Moreover, the Prime Minister and the former opposition leader should have considered providing the community with some sort of dividend from the profits. It has been a couple of years now that the farm has been running, but there's not much benefit to the people. Most of the people don't publicly share their views, that's why they ask us to raise their concern. When the former opposition leader visited the site and asked the Tsokpas if the land should be kept as it is or be transformed for other activities, my Tsokpa friends and I told him that if it were for the benefit of the people, a change would be helpful to the community. Otherwise, we said we would be blamed by the people. However, we are yet to see a tangible result from the farm, though the opposition leader might have set it up with a positive motive. The Prime Minister clarified that the farm is not a government-owned project. He said that his office only provided some monetary support with the understanding that the farm is going to repay the amount in kind by supplying vegetables to nearby boarding schools. This is a purely private initiative headed by Pema Jamso, which was supported by me personally. I was able to gather around 3 million Nutram and give it to him in 2 packages. Then I received a letter from the Royal Audit Authority last year asking me how I am going to settle it. I told the auditor that this is an understanding between the head of the government and the former opposition leader, and there's nothing suspicious in it whatsoever. That's how I cleared the audit memo. The Wopthang Vegetable Farms manager Ugen Namge said the former opposition leader, who currently works in Nepal, will visit the country next month to solve the land lease issue and formulate a bylaw for the farm's operation. He also said that the farm is yet to make any profit and is struggling to sell its produce. He added that the farm was able to employ people on daily wages and the amount provided by the Prime Minister's office has been fully spent on labor and tractor hiring charges to the locals. Today, the farm occupies over 45 acres of land. 30 acres of it is used to grow potatoes. There are 9 poly houses growing chilies, tomatoes and carrots. The farm was established during the pandemic to complement the government's food security initiatives. Several agencies under the Agriculture Ministry provided machinery and technical support when it was being developed. For Kipchu in Bumthang, Kyalzang Choden, BBS News. Samrup Dzongkha's lone betel nut dehusking unit has been doing good business. Just 2 months since it started, the owner of the unit has already earned about 70,000 item. If the trend continues, it could decrease the country's import of betel nuts. Currently, Bhutan exports betel nuts to India during the peak season and imports it in fermented form, paying almost double throughout the year. 62-year-old Song from Raling in Pematangyok set up this betel nut dehusking machine after taking a bank loan of 500,000 ngitum.
He bought the machine after he struggled to export betel nuts to India due to COVID-19 situation. Tsawang could not get the machine on time amid lockdowns. About 2,000 pieces of his betel nut harvest got damaged, but the wait was worth it. Today, most of the shopkeepers in the locality import unpeeled betel nut from India and bring them to Tsawang's dehusking unit. Tsawang charges 50 ngatam for 80 pieces or a pound of betel nut. He sees about 5 customers every week. During the COVID-19 lockdowns due to situation, we couldn't sell betel nut to India. The harvest got damaged, so I decided to set up this machine thinking that it will benefit us. Within 10 to 5 minutes, the dehusking machine can peel 80 pieces of betel nut. For the upcoming betel nut season in March and April, Tsawang plans to buy betel nut from the farmers, dehusk and then sell them to the shopkeepers in the locality. The shopkeepers today have to pay up to 450 ngatam per pound while importing dehusked betel nut from India. Before, people would sell all the betel nut harvest to India. We only keep a bit of the harvest for self-consumption. Now, I think with a machine like this, I will not export any betel nut to India as I can sell it here after dehusking them. Right now, I can't say that I won't export any. If there is not much cost difference, then I will sell it here. But I will export to India if they offer better money. It is always better to sell to whoever pays good money. I used to buy dehusked betel nuts from India. Now I don't have to bring it from India since there's a dehusking machine here. Having such a machine within the locality is benefiting people and more so shopkeepers like me. Betel nut is one of the main sources of income for many villagers of Phuntsatha, Pemathang, Samrang and Lachifu Gewuks in Dzongkha. Last year, the district exported more than 500 metric tons of betel nut to India. It is believed that the same betel nut is imported back to the country in the form of moza, which is the nut that have been fermented at a higher price. As per the Bhutan Trade Statistics 2021, the country exported close to 7,000 tons of betel nut worth over 180 million yutam to India. In the same year, the country imported over 1,000 tons worth more than 205 million yutam. For Kilowachu in Dzongkha, Bukim, BBS News. Even after 2 rounds of by-elections this year, Pangtang Chiok in Pemagatsal is still without a Tsokpa. Without a Tsokpa, a lot of developmental activities have been delayed in the Chiok. Serving as a bridge between the Gyok and Chiok, a Tsokpa is important for planning developmental activities. Pangthang under Chimung Gyok is the only Chiok in Pemagatsal without a Tsokpa. There were 2 candidates contesting for the post during the second round of by-elections in May this year. However, both of them were disqualified. One had not completed the cooling period after deregistering with the political party, while the other candidate was still a registered member of a party. Currently, the Gyok Mangmi is officiating as the Chiok's Tsokpa. We must go through a Tsokpa even to get a signature on the documents. And without one, it's been difficult. If we have a Tsokpa, we can discuss issues and make pleas through him or her, who will then take the issues to the Gyok. But without a Tsokpa, we haven't been able to do this. Pangthang Chiok has a lot of developmental activities, including the construction of a farm road that needs attention. But in the absence of a Tsokpa, all these activities have been delayed, and as a result, we are getting left behind. However, with a few aspiring candidates wishing to contest for the post, the Gyok has requested the Election Commission to conduct an election. The Gyok is expecting to hear from the Commission soon. For Tiledoji in Pemagatsal, Sunam Pem for BBS News.
Altering the district court's judgment, the High Court acquitted 2 election officials who were earlier convicted of failing to declare conflict of interest and not following the election officer's code of conduct during the last LG elections. The officials representing the Election Commission of Bhutan were convicted by the Wangdefodang District Court of these charges in July. The High Court passed the judgment on the 18th of this month. The Thimphu District Election Officer Tamchu Sangmo and Polling Officer Kinga Choten were acquitted of all charges by the High Court. Earlier, the District Court ordered the respective officers of the officials to withhold the increment for 2 years. The 2 officials were on election duty in one of the mobile facilitation booths in Thimphu last year. This was when Kinga Choten's brother contested the election for the post of GUP from Daga Gewak in Wandephoda. The district court penalized Kinga Choten for failing to declare her conflict of interest and Tamchu Zangmo for not following the election officer's code of conduct. The case was filed by Tile Namgyal, one of the GUP candidates of Daga Gewak. Both the parties appealed to the High Court last month. While the ECB officials appealed for the dismissal of the case, Tile Namgyal appealed for the dismissal of the election result and for conduct of a new election. However, according to the judgment passed by the High Court, any election-related complaints and issues should be solved within the election period by the election dispute settlement bodies. This is as per the Election Act of Bhutan and the Election Dispute Settlement Rules and Regulations. As Tile Namgyal took the issue to the court only after the election result was declared and not during the election period, the High Court dismissed his appeal. Meanwhile, accepting the appeals made by the 2 officials, the High Court dismissed the charges, stating that they served the country as appointed by the ECB during the pandemic when there was a shortage of staff. According to the court, there was also no evidence that Kinga Choten unfairly influenced the voters at the facilitation booth where she was presiding over as one of the polling officers. The GUP candidate took the issue to the district court after the elections, claiming that although he had the highest EVM votes from the Gewak, the brother of Kinga Choten, Kinga got the highest votes from the facilitation booths which decided the election. Kiletim for BBS News. And in international news, the number of monkeypox cases reported globally declined by 21% last week after a month-long trend of rising infections. This is according to the World Health Organization, who declared the outbreak a global health emergency last month. So far, more than 41,000 cases of monkeypox and 12 deaths have been reported from 96 countries, with the majority of cases from the US. The WHO's latest epidemiological report says the cases ticking downward may potentially signal that the outbreak is declining in the European region. The report further states a combination of effective public health measures, behavior change, and vaccination in the region is helping to prevent the transmission. Still, nearly 24 countries saw a rise in weekly case numbers, with the highest increase reported in the United States. Over 34% of the current global case count is in the US. With vaccines in short supply, many countries are trying to stretch out supplies by administering small doses to make the most of existing stocks. However, Bavarian Nordic, the maker of the only approved monkeypox vaccine, has raised doubts about the safety of this vaccine approach. The WHO is looking closely at the performance of available vaccines, including use of fractional doses. Among the neighboring countries, India has reported 9 cases of monkeypox so far. Thailand confirmed 5 monkeypox cases till date. Health tips to prevent the viral disease are to wash hands regularly and avoid close contact with people who have rashes that look like monkeypox. Bemal Hadan, BBS News.
The world narrowly avoided a nuclear disaster yesterday, according to Ukraine's President Zelensky. As per international media, Ukraine's nuclear power plant in Zaporizhzhia had its power cut off for hours due to shelling in the area. Ukraine has blamed Russia for the shelling, but Moscow denied the allegations. The damage was caused by fires which Ukraine's state nuclear agency said had interfered with power lines connecting the plant, temporarily cutting Zaporizhzhia off from the national grid. Ukraine's president said it was only due to backup electricity kicking in that the power plant was able to operate safely. He added, Russia has put Ukraine and all of Europe one step away from radiation disaster. But a local Russian-appointed governor in an occupied town near the power plant blamed Ukraine's armed forces for a fire in a nearby forest which caused the power loss. Local officials said radiation levels nearby remained normal despite the plant losing its main power supply. The nuclear site has been occupied by Russian military forces since early March but continues to be operated by Ukrainian nuclear technicians. Meanwhile, the United Nations is seeking access to the plant and has called for the area to be demilitarized. Russia and Ukraine have accused each other of shelling the site, fueling fears of a nuclear disaster. Yishe Gelson, BBS News. A reminder of the headlines. Thimphu Thomde orders more than 70 karaokes, nightclubs and live music bars to close down. Tang residents in Bhutan question ownership and benefits of the Opthang Organic Wonder Farm project. And High Court overturns District Court's judgment and acquits 2 election officials. And now for the weather update from the National Center for Hydrology and Meteorology. Owing to an active monsoon phase, heavy rainfall is very likely over the southern parts in the next 2 days. The rest of the country will receive light to moderate rainfall. And that's all we have for today. Thanks for watching. Visit www.bbs.bt to read our stories. We are also on Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. Goodbye and stay safe. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to re-announce the auction of obsolete office equipment, computers, printers and furniture on 30th of September 2022 at 10 a.m. through an open auction at BBS office Chubachu in Thimphu. For inspection and further details, interested bidders may call 02-322-600. The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited notifies the general public that the Rural Life Insurance Premium Collection of Mutum 87 per family member for the year 2023 shall begin from the 10th of September till the 31st of December 2022. Therefore, all concerned are requested to pay the above premium to your respective Geog or Tromdes within the stipulated time frame. The RICB shall not entertain any claims if the insurance premium is not paid within the above period. For details, please visit nearest RICB branch office or call 1818. The Department of Roads Regional Office Finchling invites bids via EGP system from eligible and qualified national competitive bidders for the resurfacing works from 0 km Jumja to Nimgang Checkpost 7 km on Jumja Manita Redak PNH and on Samsi Wezagang Road 7 km to 25 km. The tender documents must be submitted within 7th of September 2022 before 3:30 p.m. For details, please log on to www.egp.gov.bt. Miot International is one of the leading multi-specialty hospitals in India. With a legacy of treating patients from 130 countries, Miot is now happy to serve the patients of Bhutan with 250 full-time doctors across 63 specialties. Also, through Miot Telemedicine, patients residing in Bhutan can get the expert opinion of Miot super specialists via video call. Should the doctor advise further treatment, Miot Hospital's Information Center in Thimphu will assist you all the way from traveling to Miot to returning home healthier.
The Bhutan Broadcasting Service is looking for 2 reporters. Interested candidates having a minimum qualification of bachelor's degree with an average of 60% and above in class 10, 12 and college may apply along with all relevant documents within 2nd of September 2022 before 5 p.m. Further, candidates must be able to write exceptionally well in English and should also speak English fluently. The spoken language proficiency test will be held on 10th of September 2022. For any inquiry, please contact our HR section at 02322600 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 2 Dzongkha anchors. Interested candidates having a minimum qualification of bachelor's degree with an average of 60% and above in class 10, 12 and college may apply along with all relevant documents within 2nd of September 2022 before 5 p.m. Further, candidates must have flawless command of written Dzongkha and English and should also be able to speak Dzongkha and English fluently. The spoken English proficiency test will be held on 14th of September 2022. For any inquiry, please contact our HR section at 02322600 during office hours. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushroom which you are not familiar with and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to your area as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. The NMC also requests the parents not to send your children for wild mushrooms collection. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Further, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collection from polluted areas. Restrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. As per the status, like gap between the rich and the poor is by 8-fold higher. So which was quite alarming, and we thought that we have to do something. I tend to try to follow Bhutan on a regular basis as head of global economics monitoring at the UN, but also out of personal interest in Bhutan. On one hand, we are faced with high unemployment challenges, especially among the youth, and other hand, I would like to share some of the aspirations of our youth and my views on how we as an academia. And when I say government is the ruling party, and then we have the bureaucrats, and then we have the private sector. I think the inactiveness or the reactiveness comes from the fact that the government has been taking care of us historically. So even today, medical is paid for, education is paid for. So can we start with Rikesh? Rikesh also founded the plastic waste in road construction, and it seems to be a man of many talents. So we give you the floor, Rikesh. After being in business for 7 years now, and building about 120 kilometers of plastic road, and reusing more than 700 tons of plastic waste, and employing more than 65 people. Although my company is able to sustain, but I don't think that it can ever thrive if the economic situation, is, if it's gonna go this way. So every time you pass a law, you take the privileges away from them. And why I'm saying this is because last year, October 31st, I stopped my plant in Jemina. I set up my plant in Jemina in 2014, and then I was asked to apply for another land, which I got through the Dzongkha office. But then there wasn't this ad hoc circular that came from the Royal Commission for Urban Development, stating that no private individual will be allowed to take government leased land. So this is the 7th month that my plant isn't running, and
I think it's just a matter of time that I have to start relieving my employees. So this is the current state that I'm in. And then it has really affected. I'm kind of person that likes challenges, but then I didn't know that it would really take a toll in my health. And as you heard about the foreign perspective of inclusivity from Mr. Hamid, and then you have the RMA speaking about that, and then the government itself. But I have my own share of personal experience and facts that I want to share with you all. I mean, every time you talk about new governments coming in and then talking about growth and all, about resilient growth, green growth, I mean, it's really good, and then the what do you call the GDP that we talked about earlier, it has really brought a lot of benefits to the society, but it has also become very divisive, where vast majority of the GDP goes to a very small fraction of the society, and that's where everything comes to an whole. I'd like to share an example, because we stressed on acts and policies by the Member of Parliament, and of course we have the new political party here as well. There was this girl, and she availed this loan of 12 million through the CSI bank. And after running the business for 6 months, she got a notice saying that the plastic ban that was implemented in 1999 has been reinforced. Now you have to stop your business. And after 3 years, she's just running here and there, and then she's not able to do much. And then I couldn't help her, because she's already being litigated now. And then the husband, who actually mortgaged the land for this collateral, mortgaged the family land in Mongar, and both of them and all of them are currently litigated. And the officials were saying that no, we are very we didn't just come up with this notice. It's just there in the act and policies. And I question then that if you're so keen on taking up this policies and acts, there are policies and acts in the NSC 2009 chapter 7 mentioning that any private individual who has taken up this recycling business and has come up with this solution of recycling anything gets tipping fees, grant, green fund, etc., etc. And it's very sad to say that even after being in business for 7-8 years now, I haven't received a single penny from the government. And we talk about environment and all that stuff. And last year I was appointed as the independent director of a state-owned enterprise called Green Bhutan Corporation Limited. And it was very alarming and for me, because even though we claim 70% forest cover, our forest isn't healthy. Now, in the last 3-4 years, almost 5,000 of the catchment area that produces water has dried up in the country, and it's a very serious concern. And we talk about hydropower projects and all that. And I also came up with this strategic plan for the SOE to really diversify on the income. And I found that if you are able to grow agarwood in an area of 1,000 hectares, you're able to produce or generate more income than the hydropower sector. So there are opportunities that we can really go about. So the circular actually left me ossified, and then it was a very tricky situation to be in, because when I say government is the ruling party, and then we have the bureaucrats, and then we have the private sector, and we don't get along each other, the three of us, and that's where the differences come, and then we're not able to perform better. And sometimes I imagine that the kind of work that I'm doing here, the kind of energy that I'm putting here, I'll be able to do much better if I go out. And it is very sad that when the last lockdown happened, and 32 of the entrepreneurs who were actually doing the business for the last 5-6 years,
have actually quit the business and have set for the IELTS exam. That is very concerning. People, really quitting the business. And in terms of the government, I think government is quite, in a situation where that there is no sort of income that is coming in. So suddenly they come up with this GST regime, goods and service tax. It was supposed to be implemented this July, and I've been part of that review team alongside Ashok and Chechup and all. And I was very clear to them that this is something that we cannot implement straight away. If India took 19 years to study about GST and implement on the 20th year, and like Dashu mentioned earlier, that we Bhutanese seem to know everything. And when I started my business from 2010, it took me 3 years to get my license. And now, people claim that they know more about my business than me. So this is the kind of society that we are living in, and it's quite sad also to really. And Mr. Gopal is also here. I wanted to talk about interest rate also, and we had this CSI forum, about financial inclusion, and then I questioned this gentleman, saying that in order to really encourage businesses in the rural sector, in the rural areas, why can't we come down with the interest rate, say 3%, 4%? And the person told me that the 3% won't be enough to remunerate the administrative cost. And I questioned him back, saying that currently Japan stands first in entrepreneurship development, and if you look at the interest rate, it's just 0.40%. And the income of Japanese people, they earn much more than what we earn. So why can't we do that similarly, Anzu? So there are a lot of things you talk about GST, and if you're not able to really, you talk about encouraging innovations in a lot of fields, agriculture, environment, but then at the same time the financial procurement policies doesn't permit you to actually sit in tenders also. I don't get to sit in tenders for my business if I want to do plastic road. And you talk about really big things in development aspects. And then I questioned the committee members of Royal Commission. Of course, I understand that they want to bring about big developments in the country, but neglecting the small ones, and not giving opportunity won't take you far. And it was very sad that 32 applicants were rejected. And these were the people who actually wanted to do something. And if you talk about employment opportunities, 70% of the working group from the population are employed by private sector. And but that's where we're heading. Thank you. Thank you, Rikesh. I think many stories. Thanks for being very honest with us. I think we have to be honest with each other to first understand a problem and then solve our problems. I think a forum like this is the beginning of these conversations and discourse within the society. The second speaker, Rinzin. So Rinzin is a lecturer, economics and statistics, and what we wanted to hear from her also, we all want to know what's going on in the minds of young Bhutanese college students, and what are their aspirations, what are their fears, and all that. So, Rinzin, please share with us some of these thoughts. Hello, and Kuzu Sampula. I would like to share some of the aspirations of our youth and my views on how we as an academia can prepare them through enhanced participation for inclusive growth. So with my close association with the young people for over 8 years, at Sherabse College and elsewhere, what I have observed are first, youth are striving for increased freedom from the system and from the controls of adults. Our system seems a little restrictive and is not really in favor of students' independence to plan and carry out activities on their own. So I feel our leaders should be bold enough to take risks and facilitate activities in the interest of students and
promote more civic engagement to the students. Second, the current education system is more on imparting the subject knowledge, be it in schools or tertiary educational institutes. Our focus on 21st century skills are minimal. So once they get out of the education system, they are not able to make significant decisions in their lives. They are not able to navigate their personal problems, societal problems, economic problems, and often the academic challenges back in the institutes. Whenever we have a student who would come with these brilliant ideas, we often become so skeptical about it and start thinking about the adverse outcome of this. So for instance, when a students try to do some collaborative activities, which might even require their presence elsewhere. So the first thing we as a tutor asks ourselves as well as to the student is, will this not affect your studies, or will this not affect your attendance in the institute? So we are too focused on academics and we are too much subject oriented. I think such operational guidelines obstruct them. So I think we should start helping students realize a sense of responsibility or accountability rather than imposing such requirements. Third, while I converse with the young people, each of them has different needs, values, strengths, and interests, and of course, the weaknesses as well. So some of them dream of becoming a civil servant, while some of them want to be an entrepreneur. However, it is very sad to see their dreams already dying before it even start budding. So the reasons are due to excessive pressures and expectation from the societies and their parents. While they feel and understand that nation needs them here more than anywhere else, they are certain that their ultimate destination is going abroad for economic opportunities. Youth expect the adults to listen and respect their opinion as well. And I feel such democratic group procedure should come from an educational institute. Because these people are going to practice some days in different organizations. So we must work towards ensuring inclusive education that is giving everyone equal opportunity to learn, irrespective of their gender, economic capacities, and physical abilities, so that all of our youth realize their true potential and purpose in life. So beside the provision of technologies and tools as a learning aid, we also need to design the infrastructure in the institutes. And secondly, I would also like to emphasize from the economic perspective, how can we make education more inclusive of students coming from diverse backgrounds? According to the Tracer study report of TVET in 2020, it showed that the majority of the students or trainees, as high as 60% of the students or trainees in TVET are sons and daughters of farmers with no education background, followed by children from armed forces and private sector workers. So what does this indicate? Is our education inclusive enough? Are our education institute inclusive? Are we giving the equal opportunity to all? So I think there is an opportunity for the policymakers to intervene and make education more inclusive, because if this initial stage of participation is not taken into consideration, again, there will be a problem of representation at a higher level.
And the third aspect that I would like to emphasize is from the aspect of gender. If you talk about gender in education, over the years, we have received increasing enrollment of girls both in schools and tertiary education. And in some of the courses, especially in the arts and social sciences, we have somewhat equal enrollment. However, if you look at science courses, that is science courses, there is still lesser female enrollment. Consider the technical institutes and college in the country. Galpusing College of Institute and Technology, the College of Science and Technology in Kharbandi, and Jiminamgil College of Engineering and Engineering College. We have as low as 30% female enrollment, and CST has not even 30% female enrollment. So we need to start thinking about why there are fewer women in STEM education. How can we improve their involvement and participation? So we may be able to do it through what we call the positive discrimination. Rather than selecting the students entirely based on the merits, we also need to have certain quota for women in STEM education. And this is where positive discrimination could be of help. So this is the era of technology and the digital-driven world. And due to inequality and exclusivity in education, the disparity of gender in terms of income will widen due to the types of work they are taking up later. And further, the disparity in representation at all levels is likely to rise as well. So having said that, the positive discrimination must also apply to other subjects in arts and social sciences, making it inclusive of all gender. We must keep quota for male wherever necessary. So such positive discrimination should be practiced for inclusive growth. Thank you. Thank you very much, Tenzin. You know, Sherabtse, Kanglung, where the leaders, Bhutanese leaders of the future are educated, groomed, skilled. See, we thought it was a good idea to get an insight into what's happening in the minds of the young Bhutanese. Also because in our system, it's not common that the academia, tertiary institutions are involved in the decision-making process. Okay, may I now ask Tsering, Deputy CEO of Renew, and because Renew has started operation in Dagana and Shemgang. So we wanted to know, okay, bring in kind of rural Bhutan also into this and see what is missing and what another gap, so to speak. Okay, Tsering, yes, please. Thank you, Tasho. Well, since we're talking about inclusive economic growth, and I come from a sector that caters mostly to the rural community, but I think what I will talk will also apply to every section of the population. So from my experience providing microfinancing in 11 Dzongkhas for the last 7 years, what I have learned, and this is my personal opinion, is that I think rural people or people in general, Bhutanese in general, need to be more proactive. This is what I've seen. I think the inactiveness or the reactiveness comes from the fact that the government has been taking care of us historically. So even today, medical is paid for, education is paid for, unlike, let's say, in India. So I might make a lot of references of India because I went to a boarding school in India. I pretty much grew up in India. So I think I've seen these two cultures while growing up. So I feel that this lack of proactiveness comes because we have this mindset that the government should do this, the government should do that. Of course, the government should do that. That's the reason we elected them. But I feel like putting your and your family's future into the hands of the government is not a very wise thing to do. And if that were the thing, we wouldn't be discussing all the challenges that we discussed today. There are so many challenges and issues that we want the government to address. But we also have to understand that I think there is only so much the government can do. And I think it is in
it is our own responsibility that we make a better life for ourselves and for our family. So as a microfinance service provider, I would say that in rural areas, in my experience, especially in agriculture sector, there has always been this issue that they have the harvest, but they don't have access to market. And it's due to the transportation issue. It's because they don't have cold storage. And they want the government to install, they want the government to fix the roads. But I feel like the community can come together and decide to, someone can take up the business of installing a storage in their community, and all the people in the community can bring their storage, their produce and store there. And if the roads are bad, they can proactively come together and fix the road. I understand that it takes a lot of money, it's expensive to take over these projects, but I feel like waiting on the government does not help either. And I think the government will act, but as we all know, when we wait on the government, how long it takes for the government to act. So that's why I feel like it's very important that if we want equitable and inclusive economic growth, I feel like we have to take the responsibility ourselves. We have to understand that we have our own back. We cannot always rely. Of course, the government and the regulators will do their part, but I feel like it is our responsibility also that we do our part. Having said that, I also feel that there is this lack of urgency in our people. We are pretty laid back, and I think it's also, and this is again my personal opinion, and I do not mean any disrespect to anyone, but this is what I have seen, and this is my personal opinion, that I think it's because of the kind of community that we have. If you're out of job or you take some time to find a job, you know that you can always depend on your family to take care of you. So I think it has to do with that also, that mentality that, we do not feel like, okay, I have to do it. Even with entrepreneurs. However, I have also been to several pitching sessions, and I've seen that our entrepreneurs, they do not come as business people. They come as people seeking favor. And I feel like no investor would want to put their money in your business if you do not bring something substantial to the table. You have to convince them that you mean business and not asking for favor. If I give a very typical example, I've seen a lot of pitchers say that we are a local company and we want to promote local produce, so please support us. Investors will not invest their money because you want them to support your local produce. You have to bring value to the table. If you cannot compete in quantity, you have to compete in quality. So there has to be something that you should be able to bring to the table if you want to thrive. And one more issue that I have seen, or challenge that I've seen among entrepreneurs, is that I think it's very difficult for most of us to find the right kind of balance. A lot of time, these pitchers or these investors are too timid. And when you're too timid and then you're not confident, you don't look confident, and when you're not confident, the investors will not have confidence in your endeavor. And then there's the other side where the investors are, the entrepreneurs are too arrogant. That's not good either. So I think it's very important to find that balance, that you have to be respectful, but that at the same time you stand your ground. You mean business. So I feel like this is the way, because things are changing now, and I think we hear from our fathers and uncles who say that as soon as they graduated, companies would come to them, asking them to join their company. But that's not the case anymore. So now I feel like Bhutan is also getting very competitive. And if you're just good enough or barely there, I think we will have challenges. The unemployment rate will increase. There will be issues like this, and people will be disgruntled and complaining against the government. And but I feel like at the end of the day, we have to have our own back. It's just, and what I'm saying might contradict or some people might even find offending. But I really believe in this straight and tough talk. So I feel like this is what it is. That this is the reality. That you have to have your own back. You cannot depend on your family, you cannot depend on your government, because there is only so much that they can do for you. And now this is more from the demand side. Now if I talk from the supplier side, from the government, from the regulators, I feel like
this is what we've seen, that often we try to copy and paste from another country to our country because it worked there and we think that it will probably work here. I feel like, and that's why we've seen that so many things, so many policies have not worked in our context. So I feel like it's very important that our government spend more on R&D, research and development. We have to really study the market, see what is applicable in our context, in our community, talk to the people, have discussions with relevant people, people who would be actually affected by our policies. So I feel like this is what the government could be done from the supply side. And I also think that from my experience that we need to provide, government should be providing a lot of financial literacy as well as business literacy. I know the Ministry of Agriculture and other agencies are doing a lot in the rural community to boost the agriculture sector in our country. You know, they're giving access to, now they're given access to market and even access to technology. But I feel that if the rural community, most of whom are not are illiterate, if they do not know how to make a forecast for their business, or if they do not know how to budget their income and expenses, the business will only take them so far. So I feel like it's very important that we invest in these also. And Renew Microfinance, along with our project Prudent, that is a project for rural development, we try to provide financial literacy and business literacy. And trust me on this, if you provide the needed financial literacy and business literacy, the loan will take care of itself. Because the client will know, okay, so this is how much I earn, this is how much I have to pay for the EMI, do I think I have the capacity to take this loan and repay? The client can make that sound decision for themselves. And I think even banks, financial service providers like us, we need to think outside the box and not go the conventional way. Okay, so you have a legit collateral, you get the loan. You don't get the loan. So I think it's more about holistic evaluation that we have to conduct. And we have to sit with the borrower and talk to them, like person to person. Okay, so this is what you want to do. So these are your business plans. So this is your income. Do you really think you can do this? I think consultation with the borrowers is also very important as a lender, because we want to be a responsible lender. So having said that, I think these are the things that I can think of, and if there are more questions, then I would be open to them. Thank you. Thank you very much, Tsering. That was very nice listening to you. The Bhutanese needing to be more proactive. You know, a lot of these ideas are not new ideas, but when you listen to them, very lucidly explained. Now I understood that these are the problems which we have, very practical, spoken by a very sensitive investor, so to speak, and the answers are also there, which if we think about it, it's there. So very interesting, Tsering. Thank you very much. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to re-announce the auction of obsolete office equipment, computers, printers and furniture on 30th of September 2022 at 10 a.m. through an open auction at BBS office Chubachu in Thimphu. For inspection and further details, interested bidders may call 02-322-600. The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited notifies the general public that the Rural Life Insurance Premium Collection of Mutum 87 per family member for the year 2023 shall begin from the 10th of September till the 31st of December 2022. Therefore, all concerned are requested to pay the above premium to your respective Geog or Tromdes within the stipulated time frame. The RICB shall not entertain any claims if the insurance premium is not paid within the above period. For details, please visit nearest RICB branch office or call 1818. The Department of Roads Regional Office Finnsling invites bids via EGP system from eligible and qualified national competitive bidders for the resurfacing works from 0 km Jumja to Nimgang Checkpost 7 km on Jumja Manita Redak PNH and on Samsi Wezagang Road 7 km to 25 km. The tender documents must be submitted within 7th of September 2022 before 3:30 p.m. For details, please log on to www.egp.gov.bt. Miyot International is one of the leading multi-specialty hospitals in India. With a legacy of treating patients from 130 countries, Miyot is now happy to serve the patients of Bhutan with 250 full-time doctors across 63 specialties. Also, through Miyot Telemedicine,
Patients residing in Bhutan can get the expert opinion of MIOT super specialists via video call. Should the doctor advise further treatment, MIOT Hospital's Information Center in Thimphu will assist you all the way from traveling to MIOT to returning home healthier. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 2 reporters. Interested candidates having a minimum qualification of bachelor's degree with an average of 60% and above in class 10, 12 and college may apply along with all relevant documents within 2nd of September 2022 before 5 p.m. Further, candidates must be able to write exceptionally well in English and should also speak English fluently. The spoken language proficiency test will be held on 10th of September 2022. For any inquiry, please contact our HR section at 02-322-600 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 2 Dzongkha anchors. Interested candidates having a minimum qualification of bachelor's degree with an average of 60% and above in class 10, 12 and college may apply along with all relevant documents within 2nd of September 2022 before 5 p.m. Further, candidates must have flawless command of written Dzongkha and English and should also be able to speak Dzongkha and English fluently. The spoken English proficiency test will be held on 14th of September 2022. For any inquiry, please contact our HR section at 02-322-600 during office hours. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushroom which you are not familiar with and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to your area as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. The NMC also requests the parents not to send your children for wild mushrooms collection. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Further, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collection from polluted areas. Restrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. Kuzangpo, warm welcome to BBS News. I'm Samton Dolkar and these are the headlines. Thimphu Thomde orders more than 70 karaokes, nightclubs and live music bars to close down. Tang residents in Bumthang question ownership and benefits of the Wopthang Organic Wonder Farm project. And High Court overturns District Court's judgment and acquits 2 election officials. It was the COVID then, this time it's the strict regulations. More than 70 entertainment businesses in Thimphu, including karaokes, nightclubs and live music bars, have been closed down by the Thomde from today. The business owners say they have been told it's for failing to meet standards. More than 40 business owners gathered at the Thomde office in hopes of having their closure notices cancelled. They met with the Thompe and pleaded their case, but it was not entertained. According to the Bhutan Karaoke and Live Music Association, the business owners have been given till the end of November to complete the alterations or missing facilities pointed out by the Thomde. Some of them have also been fined for not complying with the activities allowed for their licenses. The association's president said the owners were notified earlier of the Thomde's new SOP and told to make the changes according to it. However, he said they were shocked to receive the news today that all businesses would have to be closed for the next 3 months. ELC team ki monitoring ki khatule tena standard technical the kongi khatule SOP chi set bedi ki bedu
단다 지가 틱디기베 조고베 단자 같이 루카 데베 나디스 주니다 소 같이 카둘리 조디라 다디기베 유이스 주니다 니가 콩 줌다 같이 손데서 와진 차치 콩 스킨 더 인스펙션 오니 단다로 마찬바진 다 콩게 액션 텍 베니스미다 아니가 순수미다 안다 지가 틱디기베 다 같이기다 마 조이디스 조디기베 다 다리베 간데 같이기 게로기 스미수 데다 다우숨기 딘도 서스펜 아니 파 서스펜 베고베 고담 샤고베 임베스 주니 데 다리 같이 부탄 에소신 캐루키기 같이 그룹에나 톰디기 오피스 나 차이라 저슈루 데 다리레 냠추 베고미 유데베로에 마치기 샤도치 슈게세 마치루 샤도 데베 나나 메세 마치 슈기 람루다 튼디 베오세 딜레마 베오신데 고담디 베레 슈기 람루다 튼디 마치기 베게서도로 데 다슈 톰디기 사다 풀레 세마토 슈게라 야레츠 말레츠 베베 볼레 아티 뉴쿠베 추수메나 볼레 몬베르 수데스 슈딜라 다 론딘 마톱 아다 슈라 베베베 튜니기 와세치 퉁오세 튜니기 고깝치 퉁오세 노베베 마치기 베이스 슈돌라 다디 다 다리기 좀이 내당나 휴비가레디 다 디트슈니디 규라임베스 슈겔라 테 조스치베라 테 다도 나샤라나 툼디기 이산날레 테 춤수 가방오베 테 아니 베도스베라 테 나체 조바랑 같이 고하이 휴니기냐 하 몸두 우스 슈겔라 파 갑시라 탑마 수비갈레 테 주주시디 투시 사고치나라 임메스 슈겔라. Speaking to BBS, Thompe Ugendoji said he would be making a statement on the issue on a later date. For Karmaongdi, this is Tanden Phunso for BBS News. And in Mongar, 3 families lost all their belongings after their homes caught fire. The incident took place at around 6 p.m. in Nagurgimba under Silambi Gyog. The fire is suspected to have started from an electric short circuit from a 2-storied traditional house and then spread to 2 nearby cottages. However, there were no casualties. The families are currently being housed at an ECCD center by the Gyog administration. 2 years on since the Wopthang Organic Wonders was initiated, people of Thang Gyok and Bumthang are now questioning its ownership and the benefit it has to the community. People raised their concerns to the Prime Minister during his visit to the Gyok last month. The former opposition leader Pema Jamsu founded the vegetable farm on state land, which was traditionally occupied by Thang people as pasture land. The farm is also yet to acquire the land on lease. During the meeting with the Prime Minister, some villagers asked if the farm is owned by the government or privately owned by the former opposition leader. They also said that the farm hasn't had much impact on the development of Thang community. People said they assumed that the farm is a joint venture between the Prime Minister and the former opposition leader. It would have been appropriate if they had consulted the public when the farm was established. Moreover, the Prime Minister and the former opposition leader should have considered providing the community with some sort of dividend from the profits. It has been a couple of years now that the farm has been running, but there's not much benefit to the people. Most of the people don't publicly share their views, that's why they ask us to raise their concern. When the former opposition leader visited the site and asked the Dzongkhas if the land should be kept as it is or be transformed for other activities, my Dzongkha friends and I told him that if it were for the benefit of the people, a change would be helpful to the community. Otherwise, we said we would be blamed by the people. However, we are yet to see a tangible result from the farm, though the opposition leader might have set it up with a positive motive. The Prime Minister clarified that the farm is not a government-owned project. He said that his office only provided some monetary support with the understanding that the farm is going to repay the amount in kind by supplying vegetables to nearby boarding schools. This is a purely private initiative headed by Pema Jamso, which was supported by me personally. I was able to gather around 3 million Nutrum and give it to him in 2 packages. Then I received a letter from the Royal Audit Authority last year asking me how I am going to settle it. I told the auditor that this is an understanding between the head of the government and the former opposition leader, and there's nothing suspicious in it whatsoever. That's how I cleared the audit memo. The Wopthang Vegetable Farms manager Ugen Namge said the former opposition leader, who currently works in Nepal, will visit the country next month to solve the land lease issue and formulate a bylaw for the farm's operation. He also said that the farm is yet to make any profit and is struggling to sell its produce.
He added that the farm was able to employ people on daily wages and the amount provided by the Prime Minister's office has been fully spent on labour and tractor hiring charges to the locals. Today, the farm occupies over 45 acres of land. 30 acres of it is used to grow potatoes. There are 9 polyhouses growing chilies, tomatoes and carrots. The farm was established during the pandemic to complement the government's food security initiatives. Several agencies under the Agriculture Ministry provided machinery and technical support when it was being developed. For Kipchu in Bumthang, Kyalzang Choden, BBS News. Samrup Dzongkha's lone betel nut dehusking unit has been doing good business. Just 2 months since it started, the owner of the unit has already earned about 70,000 yutum. If the trend continues, it could decrease the country's import of betel nuts. Currently, Bhutan exports betel nuts to India during the peak season and imports it in fermented form, paying almost double throughout the year. 62-year-old Sawang from Raling in Pemathang Gyok set up this betel nut dehusking machine after taking a bank loan of 500,000 yutum. He bought the machine after he struggled to export betel nuts to India due to COVID-19 situation. Sawang could not get the machine on time amid lockdowns. About 2,000 pieces of his betel nut harvest got damaged, but the wait was worth it. Today, most of the shopkeepers in the locality import unpeeled betel nut from India and bring them to Sawang's dehusking unit. Sawang charges 50 yutum for 80 pieces or a pound of betel nut. He sees about 5 customers every week. During During the COVID-19 lockdowns due to situation, we couldn't sell betel nut to India. The harvest got damaged. So, I decided to set up this machine thinking that it will benefit us. Within 10 to 5 minutes, the dehusking machine can peel 80 pieces of betel nut. For the upcoming betel nut season in March and April, Sawang plans to buy betel nut from the farmers, dehusk and then sell them to the shopkeepers in the locality. The shopkeepers today have to pay up to 450 yutum per pound while importing dehusked betel nut from India. Before, people would sell all the betel nut harvest to India. We only keep a bit of the harvest for self-consumption. Now, I think with a machine like this, I will not export any betel nut to India as I can sell it here after dehusking them. Right now, I can't say that I won't export any. If there is not much cost difference, then I will sell it here. But I will export to India if they offer better money. It is always better to sell to whoever pays good money. I used to buy dehusked betel nuts from India. Now I don't have to bring it from India since there's a dehusking machine here. Having such a machine within the locality is benefiting people and more so shopkeepers like me. Betel nut is one of the main sources of income for many villagers of Phuntsatha, Pemathang, Samrang and Lachifu Gewoks in Samrup Dzongkha. Last year, the district exported more than 500 metric tons of betel nut to India. It is believed that the same betel nut is imported back to the country in the form of moza, which is the nut that have been fermented at a higher price. As per the Bhutan Trade Statistics 2021, the country exported close to 7,000 tons of betel nut worth over 180 million yutum to India. In the same year, the country imported over 1,000 tons worth more than 205 million yutum. For Kilowachu in Samrup Dzongkha, Pukim, BBS News. Even after 2 rounds of by-elections this year, Pangtang Chiok in Pemagatsal is still without a Tsokpa. Without a Tsokpa, a lot of developmental activities have been delayed in the Chiok. Serving as a bridge between the Gyok and Chiok, a Tsokpa is important for planning developmental activities. Pangthang under Chimung Gyok is the only Chiok in Pemagatsal without a Tsokpa.
There were 2 candidates contesting for the post during the second round of by-elections in May this year. However, both of them were disqualified. One had not completed the cooling period after deregistering with the political party, while the other candidate was still a registered member of a party. Currently, the Gyeok Mangmi is officiating as the Cheok's Tsokpa. We must go through a Tsokpa even to get a signature on the documents. And without one, it's been difficult. If we have a Tsokpa, we can discuss issues and make pleas through him or her, who will then take the issues to the Gyeok. But without a Tsokpa, we haven't been able to do this. Pangthang Chuog has a lot of developmental activities, including the construction of a farm road that needs attention. But in the absence of a Tsokpa, all these activities have been delayed, and as a result, we are getting left behind. However, with a few aspiring candidates wishing to contest for the post, the Gyeok has requested the Election Commission to conduct an election. The Gyeok is expecting to hear from the Commission soon. For Tiledoji in Pemagasal, Sonam Pem for BBS News. Altering the district court's judgment, the High Court acquitted 2 election officials who were earlier convicted of failing to declare conflict of interest and not following the election officer's code of conduct during the last LG elections. The officials representing the Election Commission of Bhutan were convicted by the Wongdifodang District Court of these charges in July. The High Court passed the judgment on the 18th of this month. The Thimphu District Election Officer Tamchu Sangmo and Polling Officer Kinga Chotin were acquitted of all charges by the High Court. Earlier, the District Court ordered the respective officers of the officials to withhold the increment for 2 years. The 2 officials were on election duty in one of the mobile facilitation booths in Thimphu last year. This was when Kinga Chotin's brother contested the election for the post of GUP from Daga Gyewok in Wandiphoda. The district court penalized Kinga Chotin for failing to declare her conflict of interest and Tamchu Sangmo for not following the election officer's code of conduct. The case was filed by Tile Namgyal, one of the GUP candidates of Daga Gyewok. Both the parties appealed to the High Court last month. While the ECB officials appealed for the dismissal of the case, Tile Namgyal appealed for the dismissal of the election result and for conduct of a new election. However, according to the judgment passed by the High Court, any election-related complaints and issues should be solved within the election period by the election dispute settlement bodies. This is as per the Election Act of Bhutan and the Election Dispute Settlement Rules and Regulations. As Tile Namgyal took the issue to the court only after the election result was declared and not during the election period, the High Court dismissed his appeal. Meanwhile, accepting the appeals made by the 2 officials, the High Court dismissed the charges, stating that they served the country as appointed by the ECB during the pandemic when there was a shortage of staff. According to the court, there was also no evidence that Kinga Chotin unfairly influenced the voters at the facilitation booth where she was presiding over as one of the polling officers. The GUP candidate took the issue to the district court after the elections, claiming that although he had the highest EVM votes from the Gyewok, the brother of Kinga Chotin, Kinga got the highest votes from the facilitation booths which decided the election. Kiletim for BBS News. And in international news, the number of monkeypox cases reported globally declined by 21% last week after a month-long trend of rising infections. This is according to the World Health Organization, who declared the outbreak a global health emergency last month. So far, more than 41,000 cases of monkeypox and 12 deaths have been reported from 96 countries, with the majority of cases from the US. The WHO's latest epidemiological report says the cases ticking downward may potentially signal that the outbreak is declining in the European region. The report further states a combination of effective public health measures, behavior change, and vaccination in the region is helping to prevent the transmission. Still, nearly 24 countries saw a rise in weekly case numbers, with the highest increase reported in the United States.
over 34% of the current global case count is in the US. With vaccines in short supply, many countries are trying to stretch out supplies by administering small doses to make the most of existing stocks. However, Bavarian Nordic, the maker of the only approved monkeypox vaccine, has raised doubts about the safety of this vaccine approach. The WHO is looking closely at the performance of available vaccines, including use of fractional doses. Among the neighboring countries, India has reported 9 cases of monkeypox so far. Thailand confirmed 5 monkeypox cases till date. Health tips to prevent the viral disease are to wash hands regularly and avoid close contact with people who have rashes that look like monkeypox. Pemal Hadan, BBS News. The world narrowly avoided a nuclear disaster yesterday, according to Ukraine's President Zelensky. As per international media, Ukraine's nuclear power plant in Zaporizhzhia had its power cut off for hours due to shelling in the area. Ukraine has blamed Russia for the shelling, but Moscow denied the allegations. The damage was caused by fires which Ukraine's state nuclear agency said had interfered with power lines connecting the plant, temporarily cutting Zaporizhzhia off from the national grid. Ukraine's president said it was only due to backup electricity kicking in that the power plant was able to operate safely. He added, Russia has put Ukraine and all of Europe one step away from radiation disaster. But a local Russian-appointed governor in an occupied town near the power plant blamed Ukraine's armed forces for a fire in a nearby forest which caused the power loss. Local officials said radiation levels nearby remained normal despite the plant losing its main power supply. The nuclear site has been occupied by Russian military forces since early March but continues to be operated by Ukrainian nuclear technicians. Meanwhile, the United Nations is seeking access to the plant and has called for the area to be demilitarized. Russia and Ukraine have accused each other of shelling the site, fueling fears of a nuclear disaster. Yishe Gelson, BBS News. A reminder of the headlines. Thimphu Thomde orders more than 70 karaokes, nightclubs and live music bars to close down. Thang residents in Bhutan question ownership and benefits of the Ropthang Organic Wonder Farm project. And High Court overturns District Court's judgment and acquits 2 election officials. And now for the weather update from the National Center for Hydrology and Meteorology. Owing to an active monsoon phase, heavy rainfall is very likely over the southern parts in the next 2 days. The rest of the country will receive light to moderate rainfall. And that's all we have for today. Thanks for watching. Visit www.bbs.bt to read our stories. We are also on Facebook, Twitter, Instagram and YouTube. Goodbye and stay safe. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to re-announce the auction of obsolete office equipment, computers, printers and furniture on 30th of September 2022 at 10 a.m. through an open auction at BBS office Chubachu in Thimphu. For inspection and further details, interested bidders may call 02 322 600. The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited notifies the general public that the Rural Life Insurance Premium Collection of Mutum 87 per family member for the year 2023 shall begin from the 10th of September till the 31st of December 2022. Therefore, all concerned are requested to pay the above premium to your respective Geog or Tromdes within the stipulated time frame. The RICB shall not entertain any claims if the insurance premium is not paid within the above period. For details, please visit nearest RICB branch office or call 1818.
The Department of Roads Regional Office Finnsling invites bids via EGP system from eligible and qualified national competitive bidders for the resurfacing works from 0 km Jumja to Nimgang checkpost 7 km on Jumja Manita Redak PNH and on Samsi Wezagang Road 7 km to 25 km. The tender documents must be submitted within 7th of September 2022 before 3:30 p.m. For details, please log on to www.egp.gov.bt. Myout International is one of the leading multi-specialty hospitals in India. With a legacy of treating patients from 130 countries, Myout is now happy to serve the patients of Bhutan with 250 full-time doctors across 63 specialties. Also, through Myout Telemedicine, patients residing in Bhutan can get the expert opinion of Myout super specialists via video call. Should the doctor advise further treatment, Myout Hospital's Information Center in Thimphu will assist you all the way from traveling to Myout to returning home healthier. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 2 reporters. Interested candidates having a minimum qualification of bachelor's degree with an average of 60% and above in class 10, 12 and college may apply along with all relevant documents within 2nd of September 2022 before 5 p.m. Further, candidates must be able to write exceptionally well in English and should also speak English fluently. The spoken language proficiency test will be held on 10th of September 2022. For any inquiry, please contact our HR section at 02-322-600 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 2 Dzongkha anchors. Interested candidates having a minimum qualification of bachelor's degree with an average of 60% and above in class 10, 12 and college may apply along with all relevant documents within 2nd of September 2022 before 5 p.m. Further, candidates must have flawless command of written Dzongkha and English and should also be able to speak Dzongkha and English fluently. The spoken English proficiency test will be held on 14th of September 2022. For any inquiry, please contact our HR section at 02-322-600 during office hours. The National Mushroom Center advises the general public not to collect wild mushroom which you are not familiar with and avoid look-alike and new ones while collecting for consumption. People new to the place should avoid collecting mushrooms which look similar to your area as it may be completely different species and could be poisonous. The urban collectors who are not familiar with different mushrooms in the forest should avoid mushroom hunting. The NMC also requests the parents not to send your children for wild mushrooms collection. In case if anyone feels sick after consuming mushroom, visit the nearest health center and report about the consumption of mushroom to the health staff. Further, as mushroom absorbs any substance from the substrate on which it grows, avoid collection from polluted areas. Restrain from being careless with wild mushrooms. It can kill you and your loved ones. As per the status, like gap between the rich and the poor is by 8-fold higher. So which was quite alarming, and we thought that we have to do something. I tend to try to follow Bhutan on a regular basis as head of global economics monitoring at the UN, but also out of personal interest in Bhutan. On one hand, we are faced with high unemployment challenges, especially among the youth, and other hand, I would like to share some of the aspirations of our youth and my views on how we as an academia. And when I say government is the ruling party, and then we have the bureaucrats, and then we have the private sector. I think the inactiveness or the reactiveness comes from the fact that the government has been taking care of us historically. So even today, medical is paid for, education is paid for. So can we start with Rikesh? Rikesh also founded the plastic waste in road construction, and he seems to be a man of many talents. So we give you the floor, Rikesh. After being in business for 7 years now,
and building about 120 kilometers of plastic road and reusing more than 700 tons of plastic waste and employing more than 65 people. Although my company is able to sustain, but I don't think that it can ever thrive if the economic situation, is, if it's gonna go this way. So every time you pass a law, you take the privileges away from them. And why I'm saying this is because last year, October 31st, I stopped my plant in Jemina. I set up my plant in Jemina in 2014, and then I was asked to apply for another land, which I got through the Dzongkha office. But then there wasn't this ad hoc circular that came from the Royal Commission for Urban Development, stating that no private individual will be allowed to take government leased land. So this is the 7th month that my plant isn't running, and I think it's just a matter of time that I have to start relieving my employees. So this is the current state that I'm in. And then it has really affected. I'm kind of person that likes challenges, but then I didn't know that it would really take a toll in my health. And as you heard about the foreign perspective of inclusivity from Mr. Hamid, and then you have the RMA speaking about that, and then the government itself. But I have my own share of personal experience and facts that I want to share with you all. I mean, every time you talk about new governments coming in and then talking about growth and all, about resilient growth, green growth, I mean it's really good, and then the the GDP that we talked about earlier, it has really brought a lot of benefits to the society, but it has also become very divisive, where vast majority of the GDP goes to a very small fraction of the society, and that's where everything comes to an whole. I'd like to share an example, because we stressed on acts and policies by the Member of Parliament. And of course, we have the new political party here as well. There was this girl, and she availed this loan of 12 million through the CSI Bank. And after running that business for 6 months, she got a notice saying that the plastic ban that was implemented in 1999 has been reinforced. Now you have to stop your business. And after 3 years, she's just running here and there, and then she's not able to do much. And then I couldn't help her, because she's already being litigated now. And then the husband, who actually mortgaged the land for this collateral, mortgaged the family land in Mongar, and both of them and all of them are currently litigated. And the officials were saying that no, we are very we didn't just come up with this notice. It's just there in the act and policies. And I question then that if you're so keen on taking up this policies and acts, there are policies and acts in the NSC 2009 chapter 7 mentioning that any private individual who has taken up this recycling business and has come up with this solution of recycling anything gets tipping fees, grant, green fund, etc., etc. And it's very sad to say that even after being in business for 7-8 years now, I haven't received a single penny from the government. And we talk about environment and all that stuff. And last year I was appointed as the independent director of a state-owned enterprise called Green Bhutan Corporation Limited. And it was very alarming and for me, because even though we claim 70% forest cover, our forest isn't healthy. Now, in the last 3-4 years, almost 5,000 of the catchment area that produces water has dried up in the country.
and it's a very serious concern. And we talk about hydropower projects and all that. And I also came up with this strategic plan for the SOE to really, diversify on the income. And I found that if you are able to grow, agarhood in an area of 1,000 hectares, you're able to produce or generate more income than the hydropower sector. So there are opportunities that we can really go about. So the circular actually left me ossified, and then, it was a very tricky situation to be in, because when I say government is the ruling party, and then we have the bureaucrats, and then we have the private sector, and we don't get along each other, the three of us, and that's where the differences come, and then we're not able to perform better. And sometimes, I imagine that the kind of work that I'm doing here, the kind of energy that I'm putting here, I'll be able to do much better if I go out, And it is very sad that when the last lockdown happened, and 32 of the entrepreneurs who were, actually doing the business for the last 5-6 years have actually quit the business and have set for the IELTS exam. That is very concerning, people, really quitting the business. And in terms of the government, I think government is quite, in a situation where that there is no sort of income that is coming in. So suddenly they come up with this GST regime, goods and service tax. It was supposed to be implemented this July, and I've been part of that review team alongside Dashugan Chechup and all. And I was very clear to them that this is something that we cannot implement straight away. If India took 19 years to study about GST and implement on the 20th year, and like Dashu mentioned earlier, that we Bhutanese seem to know everything. And when I started my business from 2010, it took me 3 years to get my license. And now, people claim that they know more about my business than me. So this is the kind of society that we're living in, and it's quite sad also to, really. And Mr. Gopal is also here. I wanted to talk about interest rate also. And we had this CSI forum, about financial inclusion, and then, I questioned this gentleman, saying that in order to really, encourage businesses in the rural sector, in the rural areas, why can't we come down with the interest rate, say 3%, 4%? And the person told me that the 3% won't be enough to, remunerate the administrative cost. And I questioned him back, saying that currently Japan stands first in entrepreneurship development. And if you look at the interest rate, it's just 0.40%. And the income of Japanese people, they earn much more than what we earn. So why can't we do that similarly, Anzu? So there are a lot of things you talk about GST, and if you are not able to really, you talk about encouraging innovations in a lot of fields, agriculture, environment, but then at the same time, the financial procurement policies doesn't permit you to actually sit in tenders also. I don't get to sit in tenders for my business if I want to do plastic road. And you talk about really big things in development aspects. And then I questioned the committee members of Royal Commission. Of course, I understand that they want to bring about big developments in the country, but neglecting the small ones, and not giving opportunity won't take you far. And it was very sad that 32 applicants were rejected. And these were the people who actually wanted to do something. And if you talk about employment opportunities, 70% of the working group from the population are employed by private sector. And but that's where we're heading. Thank you. Thank you, Rakesh. I think many stories. Thanks for being very honest with us. I think we have to be honest with each other to first understand a problem and then solve our problems. I think a forum like this is the beginning of these conversations and discourse within the society. The second speaker, Rinzin. So Rinzin is a lecturer, economics and statistics,
And what we wanted to hear from her also, we all want to know what's going on in the minds of young Bhutanese college students, and what are their aspirations, what are their fears, and all that. So, Rinzan, please share with us some of these thoughts. Hello and Kuzu Sampula. I would like to share some of the aspirations of our youth and my views on how we as an academia can prepare them through enhanced participation for inclusive growth. So with my close association with the young people for over 8 years, at Sherapse College and elsewhere, what I have observed are first, youth are striving for increased freedom from the system and from the controls of adults. Our system seems a little restrictive and is not really in favor of students' independence to plan and carry out activities on their own. So I feel our leaders should be bold enough to take risks and facilitate activities in the interest of students and promote more civic engagement to the students. Second, the current education system is more on imparting the subject knowledge, be it in schools or tertiary educational institutes. Our focus on 21st century skills are minimal. So once they get out of the education system, they are not able to make significant decisions in their lives. They are not able to navigate their personal problems, societal problems, economic problems, and often the academic challenges back in the institutes. Whenever we have a student who would come with these brilliant ideas, we often become so skeptical about it and start thinking about the adverse outcome of this. So for instance, when a students try to do some collaborative activities, which might even require their presence elsewhere. So the first thing we as a tutor asks ourselves as well as to the student is, will this not affect your studies, or will this not affect your attendance in the institute? So we are too focused on academics and we are too much subject oriented. I think such operational guidelines obstruct them. So I think we should start helping students realize a sense of responsibility or accountability rather than imposing such requirements. Third, while I converse with the young people, each of them has different needs, values, strengths, and interests, and of course, the weaknesses as well. So some of them dream of becoming a civil servant, while some of them want to be an entrepreneur. However, it is very sad to see their dreams already dying before it even start budding. So the reasons are due to excessive pressures and expectation from the societies and their parents. While they feel and understand that nation needs them here more than anywhere else, they are certain that their ultimate destination is going abroad for economic opportunities. Youth expect the adults to listen and respect their opinion as well. And I feel such democratic group procedure should come from an educational institute. Because these people are going to practice some days in different organizations. So we must work towards ensuring inclusive education that is giving everyone equal opportunity to learn, irrespective of their gender, economic capacities, and physical abilities, so that all of our youth realize their true potential and purpose in life. So beside the provision of technologies and tools as a learning aid, we also need to design the infrastructure in the institutes. And secondly, I would also like to emphasize from the economic perspective, how can we make education more inclusive of students coming from diverse backgrounds?
According to the Tracer study report of TVET in 2020, it showed that the majority of the students or trainees, as high as 60% of the students or trainees in TVET are sons and daughters of farmers with no education background, followed by children from armed forces and private sector workers. So what does this indicate? Is our education inclusive enough? Are our education institute inclusive? Are we giving the equal opportunity to all? So I think there is an opportunity for the policymakers to intervene and make education more inclusive, because if this initial stage of participation is not taken into consideration, again, there will be a problem of representation at a higher level. And the third aspect that I would like to emphasize is from the aspect of gender. If you talk about gender in education, over the years, we have received increasing enrollment of girls both in schools and tertiary education. And in some of the courses, especially in the arts and social sciences, we have somewhat equal enrollment. However, if you look at science courses, that is science courses, there is still lesser female enrollment. Consider the technical institutes and college in the country. Galbushin College of Institute and Technology, the College of Science and Technology in Karbandi, and Jiminamgil College of Engineering and Engineering College. We have as low as 30% female enrollment, and CST has not even 30% female enrollment. So we need to start thinking about why there are fewer women in STEM education. How can we improve their involvement and participation? So we may be able to do it through what we call the positive discrimination. Rather than selecting the students entirely based on the merits, we also need to have certain quota for women in STEM education. And this is where positive discrimination could be of help. So this is the era of technology and the digital-driven world. And due to inequality and exclusivity in education, the disparity of gender in terms of income will widen due to the types of work they are taking up later. And further, the disparity in representation at all levels is likely to rise as well. So having said that, the positive discrimination must also apply to other subjects in arts and social sciences, making it inclusive of all gender. We must keep quota for male wherever necessary. So such positive discrimination should be practiced for inclusive growth. Thank you. Thank you very much, Ranjan. You know, Sherabtse, Kanglung, where the leaders, Bhutanese leaders of the future are educated, groomed, skilled. See, we thought it was a good idea to get an insight into what's happening in the minds of the young Bhutanese. Also because we, in our system, it's not common that the academia, tertiary institutions are involved in the decision-making process. Okay, may I now ask Tsering, Deputy CEO of Renew, and because Renew has started operation in Dagana and Shemgang. So we wanted to know, okay, bring in kind of rural Bhutan also into this and see what is missing and what another gap, so to speak. Okay, Tsering, yes, please. Thank you, Tasho. Well, since we're talking about inclusive economic growth, and I come from a sector that caters mostly to the rural community, but I think what I will talk will also apply to every section of the population. So from my experience providing microfinancing in 11 Dzongkhas for the last 7 years, what I have learned, and this is my personal opinion, is that I think rural people or people in general, Bhutanese in general, need to be more proactive. This is what I've seen. I think
I think the inactiveness or the reactiveness comes from the fact that the government has been taking care of us historically. So even today, medical is paid for, education is paid for, unlike, let's say, in India. So I might make a lot of references of India because I went to a boarding school in India. I pretty much grew up in India. So I think I've seen these two cultures while growing up. So I feel that this lack of proactiveness comes because we have this mindset that the government should do this, the government should do that. Of course, the government should do that. That's the reason we elected them. But I feel like putting your and your family's future into the hands of the government is not a very wise thing to do. And if that were the thing, we wouldn't be discussing all the challenges that we discussed today. There are so many challenges and issues that we want the government to address. But we also have to understand that I think there is only so much the government can do. And I think it is our own responsibility that we make a better life for ourselves and for our family. So as a microfinance service provider, I would say that in rural areas, in my experience, especially in agriculture sector, there has always been this issue that they have the harvest, but they don't have access to market. And it's due to the transportation issue. It's because they don't have cold storage. And they want the government to install, they want the government to fix the roads. But I feel like the community can come together and decide to, someone can take up the business of installing a storage in their community, and all the people in the community can bring their storage, their produce and store there. And if the roads are bad, they can proactively come together and fix the road. I understand that it takes a lot of money, it's expensive to take over these projects, but I feel like waiting on the government does not help either. And I think the government will act, but as we all know, when we wait on the government, how long it takes for the government to act. So that's why I feel like it's very important that if we want equitable and inclusive economic growth, I feel like we have to take the responsibility ourselves. We have to understand that we have our own back. We cannot always rely. Of course, the government and the regulators will do their part, but I feel like it is our responsibility also that we do our part. Having said that, I also feel that there is this lack of urgency in our people. We are pretty laid back, and I think it's also, and this is again my personal opinion, and I do not mean any disrespect to anyone, but this is what I have seen, and this is my personal opinion, that I think it's because of the kind of community that we have. If you're out of job or you take some time to find a job, you know that you can always depend on your family to take care of you. So I think it has to do with that also, that mentality that, you know, we do not feel like, okay, I have to do it. Even with entrepreneurs. However, I have also been to several pitching sessions, and I've seen that our entrepreneurs, they do not come as business people. They come as people seeking favor. And I feel like no investor would want to put their money in your business if you do not bring something substantial to the table. You have to convince them that you mean business and not asking for favor. If I give a very typical example, I've seen a lot of pitchers say that we are a local company and we want to promote local produce, so please support us. Investors will not invest their money because you want them to support your local produce. You have to bring value to the table. If you cannot compete in quantity, you have to compete in quality. So there has to be something that you should be able to bring to the table if you want to thrive. And one more issue that I have seen, or challenge that I've seen among entrepreneurs, is that I think it's very difficult for most of us to find the right kind of balance. A lot of time, these pitchers or these investors are too timid, and when you're too timid and then you're not confident, you don't look confident, and when you're not confident, the investors will not have confidence in your endeavor. And then there's the other side where the investors are, the entrepreneurs are too arrogant. That's not good either. So I think it's very important to find that balance, that you have to be respectful, but that at the same time you stand your ground. You mean business. So I feel like this is the way, because things are changing now, and I think we hear from our fathers and uncles who say that as soon as they graduated, companies would come to them
asking them to join their company, but that's not the case anymore. So now I feel like Bhutan is also getting very competitive, and if you're just good enough or barely there, I think we will have challenges. The unemployment rate will increase. There will be issues like this, and people will be disgruntled and complaining against the government, and but I feel like at the end of the day we have to have our own back. It's just. And what I'm saying might contradict or some people might even find offending, but I really believe in this straight and tough talk. So I feel like this is what it is, that this is the reality, that you have to have your own back. You cannot depend on your family, you cannot depend on your government, because there is only so much that they can do for you. And now this is more from the demand side. Now if I talk from the supplier side, from the government, from the regulators, I feel like this is what we've seen, that often we try to copy and paste from another country to our country because it worked there and we think that it will probably work here. I feel like, and that's why we've seen that so many things, so many policies have not worked in our context. So I feel like it's very important that our government spend more on R&D, research and development. We have to really study the market, see what is applicable in our context, in our community, talk to the people, have discussions with relevant people who would be actually affected by our policies. So I feel like this is what the government could be done from the supply side. And I also think that from my experience that we need to provide, government should be providing a lot of financial literacy as well as business literacy. I know the Ministry of Agriculture and other agencies are doing a lot in the rural community to boost the agriculture sector in our country. They're giving access to, now they're given access to market and even access to technology. But I feel that if the rural community, most of whom are illiterate, if they do not know how to make a forecast for their business, or if they do not know how to budget their income and expenses, the business will only take them so far. So I feel like it's very important that we invest in these also. And Renew Microfinance, along with our project Prudent, that is a project for rural development, we try to provide financial literacy and business literacy. And trust me on this, if you provide the needed financial literacy and business literacy, the loan will take care of itself. Because the client will know, okay, so this is how much I earn, this is how much I have to pay for the EMI, do I think I have the capacity to take this loan and repay? The client can make that sound decision for themselves. And I think even banks, financial service providers like us, we need to think outside the box and not go the conventional way. Okay, so you have a legit collateral, you get the loan. You don't get the loan. So I think it's more about holistic evaluation that we have to conduct. And we have to sit with the borrower and talk to them, like person to person. Okay, so this is what you want to do. So these are your business plans. So this is your income. Do you really think you can do this? I think consultation with the borrowers is also very important as a lender, because we want to be a responsible lender. So having said that, I think these are the things that I can think of, and if there are more questions, then I would be open to them. Thank you. Thank you very much, Tsering. That was very nice listening to you. The Bhutanese needing to be more proactive. A lot of these ideas are not new ideas, but when you listen to them, very lucidly explained. Now I understood that these are the problems which we have, very practical, spoken by a very sensitive investor, so to speak, and the answers are also there, which if we think about it, it's there. So very interesting, Tsering. Thank you very much. The Bhutan Broadcasting Service is pleased to re-announce the auction of obsolete office equipment, computers, printers and furniture on 30th of September 2022 at 10 a.m. through an open auction at BBS office Chubachu in Thimphu. For inspection and further details, interested bidders may call 02 322 600. The Royal Insurance Corporation of Bhutan Limited notifies the general public that the Rural Life Insurance Premium Collection of Mutum 87 per family member for the year 2023 shall begin from the 10th of September till the 31st of December 2022. Therefore, all concerned are requested to pay the above premium to your respective Gyeok or Tromdes within the stipulated time frame.
The RICB shall not entertain any claims if the insurance premium is not paid within the above period. For details, please visit nearest RICB branch office or call 1818. The Department of Roads Regional Office Finnsling invites bids via EGP system from eligible and qualified national competitive bidders for the resurfacing works from 0 km Jumja to Nimgang checkpost 7 km on Jumja Manita Redak PNH and on Samsi Wezagang Road 7 km to 25 km. The tender documents must be submitted within 7th of September 2022 before 3:30 p.m. For details, please log on to www.egp.gov.bt. Miyot International is one of the leading multi-specialty hospitals in India. With a legacy of treating patients from 130 countries, Miyot is now happy to serve the patients of Bhutan with 250 full-time doctors across 63 specialties. Also, through Miyot Telemedicine, patients residing in Bhutan can get the expert opinion of Miyot super specialists via video call. Should the doctor advise further treatment, Miyot Hospital's Information Center in Thimphu will assist you all the way from traveling to Miyot to returning home healthier. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 2 reporters. Interested candidates having a minimum qualification of bachelor's degree with an average of 60% and above in class 10, 12 and college may apply along with all relevant documents within 2nd of September 2022 before 5 p.m. Further, candidates must be able to write exceptionally well in English and should also speak English fluently. The spoken language proficiency test will be held on 10th of September 2022. For any inquiry, please contact our HR section at 02322600 during office hours. The Bhutan Broadcasting Service is looking for 2 Dzongkha anchors. Interested candidates having a minimum qualification of bachelor's degree with an average of 60% and above in class 10, 12 and college may apply along with all relevant documents within 2nd of September 2022 before 5 p.m. Further, candidates must have flawless command of written Dzongkha and English and should also be able to speak Dzongkha and English fluently. The spoken English proficiency test will be held on 14th of September 2022. For any inquiry, please contact our HR section at 02322600 during office hours.